Gavumenti yetangazizza ku by'okutwala ssente z'abantu era z'etteeka mwegenda okukikolera. Kubanga bwe zibeera mu banks nga zeebaseeyo wayinza okubawo akazibu. Minisita Nankabirwa alambudde ebbibiro ly'e Karuma alabudde ababba ebyuma by'amasannyalaze. N'abakwatako ku mulundi guno tugenda kubabonereza n'ebibonerezo ebikakali. Bukedde mu bujjuvu aba ministry ey'ebyensimbi nga bali wamu ne banka enkulu batangazizza ku bize biyitingana nga gavumenti bwegenda okwezza ssente zonna ezirudde ku akawunti z'abantu saako n'ezo eziri ku masimu nga tezikozesebwa. Bino byogeddwa minisita Matia Kasaija n'abakungu okuva mu banka enkulu. Gavumenti yeganye ebize bijijwetekebwako ku mikutu emigatta abantu nga bweyina olukwe lw'okutwala ssente z'abantu ezirudde ku akawunti zaabwe wamu ne ku masimu nga tezikozesebwa. Teri ssente yonna ey'omuntu gy'aleese mu banka nti gavumenti ejja gitwala. Ababadde boogera ebyo tebamanyi kiboogera. Olukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center mu Kampala, minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija n'abakungu okuva mu banka enkulu eya Uganda batanyiza ku nsonga eno. Okusinza ku bano etteeka eryayisibwa omwaka ogwedde erya National Payment System liwa obuyinza banka enkulu eya Uganda okujja ssente ku akawunti z'abantu ez'oku masimu ezimazeeko ebbanga eddene nga tezikozesebwa, so nga n'ez'omu banka balina okutwala ezo ezimazeeko emyaka 2 nga tezigibwayo zikubwako bukubwanfuufu. Lwaki essente ezo tuzijjayo? Kubanga bwe zibeera mu banks nga zeebaseeyo wayinza okubawo akazibu. So kiruba tugamba waliwo twakola etteeka ensimbi ezo tuzijjeyo tuziteeke mu Bank of Uganda nga wayiseewo emyaka. Mu ngeri y'emu, minisita Kasaija alungamizza ku tteeka ya Financial Institutions Act eriwa banka enkulu obuyinza okuggalawo akawunti z'abantu n'ebbanga mu kiina okukolerwa nga tewali ssente zigiteekeddwako. Toteeseeyo toggyeeko essente ezo account first of all tugiggalawo. Essente tuziteeka mu akawunti endala. Emyaka bwegyeyongerako akisente ezo tuzijjayo mu banki ezo ne tuzita mu Bank of Uganda. Alungamizza ku ngeri ensimbi zino gye zisobola okufunibwamu. Singa okomawo n'otandika n'oyagala okukozesa akawunti yo, ssente zo tuzijjayo ne tuzikuddiza. Obanga omuntu yafa nanyizi ssente ezo, abo abasika ne bamala bajja nga balina n'ebiwandiiko byabwe obulungi ebibannyonnyola nti abaana abo b'omugenzi oli ayafa. Era ssente ezo tujja banka bwe zinaaba ziri mu Bank of Uganda oba bwe zinaaba nga zikyali mu Commercial Bank bajja kuzikuwa. Amyuka gavana banka enkulu Mike Ating Ego agamba omwaka gwa 2018 gwagwerako ng'obumbi obusoba mu 9 bwe bwali ku akawunti ez'enjawulo naye nga tezikozesebwa. December 2014 was 355 billion shillings. Now at the time of the survey in December 2018, those assets had grown to nearly 900 billion shillings. Alaze engeri ebyenfuna by'eggwanga gye byesazeemu okuva ku misinde ku byali bikulira, kyokka n'agumya nti eggwanga bwe linaggyibwa ku muggalo buli kimu kijja kuddamu kitereere. Omuggalo ogwo singa guvaawo abantu bajja kutambula ate sipiidi esingako oluli bwe yatambula. Ebintu byaffe biddemu bulungi nnyo kabaka kasingenze ne project ngamba nti economy eyinza okutandika okutambula. Kasaija era ategeeza nti n'omusolo mu kitongole ekiguwooza gwesaze naye n'agumya nti bajja kugezaako okukozesa oguliwo okwewala okwewola. Bwe mba nga timumpadde musolo nja genda kwewola. Ate bwe neewala nempitiriza ebizibu biba bizze. Kubanga buli kasente kanaayingiranga kajja kubanga kafuluma. Nga kafuluma kimwagala. Timwagala mulabe nti eggwanga lyaffe nalyo litambule naffe tubeere proud buli muntu ng'ali bulungi. Ismail Nsubuga yakusakidde degree ino. Webale nnyo. Nsubuga ate ab'ekitongole ekivunaanyizibwa kukola amasannyalaze batadde ku nninga contract yaweebwa omulimu gw'okuzimba ebbibiro ery'e Karuma okumaliriza omulimu guno mu budde. Bano bennyamidde okuba nti omulimu guno gukolwa kasoobo.
kampuni ya Sino Hydro yaweebwa omulimu gw'okugolola ensobi ezaali zaakolebwa mu kuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze erya Kaluma era baaweebwa ebbanga eggere okulaba nga bamaliriza omulimu guno nga Albert Musoke Byaluhanga akulira ekitongole kya Uganda Electricity Generation Company Limited UEG Siero bwannyonnyola omulimu ogulimu ebyamasannyalaze n'ebicontrolling amazzi bwe gatambula ebisinga obungi contractor abadde alina okubiddamu neera gwe mulimu gwe tuliko kaakati. Ndowooza omulimu ogukoleddwa amazeeko ebitundu 40 ku 100 40%, naye nga time gye twamuwa gye twakkiriziganya ya myezi 18 n'ekitundu kati akozesezaako kitundu ky'eyo time naye omulimu ogusigadde gukyali gw'amaanyi. wabula Hugh Kiyang akulira ekitongole kya Sino Hydro kibalumiriza okukola akasoobo tayagadde kulabikira ku kamera kyokka omusanga gutadde ku ba UGCero abaakalubiriza emirimu gyabwe. Wabula Musoke amwanukudde nti bagenda kutunula butunuzi nga balaba waliwo emirimu egikolebwa mu ngeri y'agadibenga lye ng'embwetunda omuzigo. Omulimu bwe guba tegukolebwa bulungi ojja kutandika okufunamu obuzibu ng'ebyuma bivaako kati n'enkya so ne sente ze wandibadde ofuna nazo nga tozifuna osiiba mu repair. So ekyo kyetugezaako okwewala. Bino bituukiddwako mu kulambula minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabira kwaliko. Bamunnyonnyodde ku ntambula y'emirimu kyokka n'abasaba okwongeramu amaanyi. This is a new cable track recently added, cables rerouted, and you can see it's neat and tidy, all the earthing is done, not overcrowded. Minisita Nankabirwa alabudde ababba ebyuma by'amasannyalaze nga bakusaawo n'ebikwekweta eby'enjawulo okubatunda ebyuma ebikadde oluvannyuma lw'okukizuula nti be basinga okwenyigira mu muze guno. Bwe tunaabakwatako ku mulundi guno tugenda kubabonereza n'ebibonerezo ebikakali kubanga kisusse mu kubba obubbi ne kituuka mu economic sabotage oba ofutyanka ebyenfuna by'eggwanga. Why eyo gy'osaze ekyuma ekyo ky'osaze kikolebwa $1,700 okukiteekawo gwe ng'osalaasala kubanga oyagala kutwala scrap Sudan. Kimanyi scrap agenda Sudan, scrap agenda outside this country. Tugenda kuteeka amaaso gaffe okulaba nti tukwata abantu abo. Ebbibiro ly'e Kaluma nga liwedde lyakufulumya obungi bw'amasannyalaze bwa megawatts 600. Rachel Nachiwala yakusakidde ggule ino. Ekitongole ekya KCCA kissa omukago ne kampuni ya Vision Group n'ekigendererwa ekyokukunga bannakampala okwettanira ekibuga ekiyonjo kiyite Smart City nga beeyambisa emikutu gyaffe egy'ebyempuliziganya. Dorothy Kisaka yabaddewo okulwa ekitongole kya KCCA ate nga John Wanyama yabaddewo okulwa ekitongole kya Vision Group. Akulira ekitongole kya KCCA Dorothy Kisaka ataddewo okukibe kya Vision Group olwaleero okunyweza enkolagana wakati w'ekitongole ekyo ne kampuni ya Vision Group nga yefuwa okutumbula enkulaakulana y'ekibuga ekitambulira ku mulembe era ekiyonjo emanyiddwa nga Smart City. Ayanezebwa John Wanyama akulira kampuni ya Vision Group ne Hajati Adija Nabukenya akulira ya business mu kampuni eyo n'abalala nga omukolo gubadde gulagibwa butereevu ku mikutu gyaffe okuli ogwa Bukedde TV ne Urban TV. Bevumbye akafubo mu kisenge ky'abagenyi mu bakubaganyiriza ebirowoozo ku nteekateeka y'okulaakulanya ekibuga Kampala. Kisaka abulidde Wanyama nti enteekateeka ya Smart City egendereddwa mu kukunga bannakampala okwegatta ku kitongole okutumbula enkulaakulana y'ekibuga Kampala nga bakyusa endowooza n'enneeyisa ya bannakampala n'okulaba nga bakyagala. Smart City ekwatagana n'omutima gwo. Obulamu bw'omuntu Smart City egenda n'abantu abali smart. Smart mu njogera, smart mu nfaanana, smart mu bikolwa. Si kubeera smart just nti okyogera smart ina smartphone. Naye empisa z'omunda mu famire yo, mu ssomero lyo, mu community yo. Okusinziira ku Kisaka kino bakukituukako nga bayita ku mikutu gya Vision Group gyonna omuli empapula z'amawulire, leediyo naddala Bukedde FM embuutikizi ssaako ne TV zaffe zonna. So tuli basanyufu nnyo nti Vision Group etwegaseeko okulaba nti ebintu bye tukola mu kibuga oba bye twagala okukola mu kibuga na egenda bi amplifying, genda kwongera ku ddoboozi lyaffe nga tuyita ku mikutu gino egiriwo. Kisaka era annyonnyodde ensonga ebasiza omukago ne kampuni ya Vision Group n'atwebaza olw'okubakwasizaako
mu nkulaakulana y'ekibuga n'ebirala. New Vision Group etukoze bulungi nnyo tweyanzige Mwami Don Wanyama olw'omulimu omulungi ogw'ettendo ogw'okola gwe mukola ku mpapula zaffe zonna ku mikutu gya TV byonna bye mukola tweyanziza. Asasidde wana Kampala abalozezza ku bukambe bw'amataba agazinga gava ku nkuba etonnya n'ategeeza nti bakola butasamuka butassamwoyo okulaba nga bamalawo ekizibu ekyo. Mukulike enkuba yajjo kirabika September yenna agenda kubeeramu enkuba naye mubeere bagumu ebintu byonna ebitawaanya ng'enkuba ezze KCCA ebitegedde era egenda bikolako. Ye Wanyama asuubizza okutwala enkolagana etongozeddwa mu maaso egenda okumala ebbanga lya mwaka mulamba nga kampuni ya Vision Group eyita misomo egy'enjawulo okusomesa abantu okwagala ekibuga kyabwe n'okukikuuma. Ffe ng'abananga Vision Group nga bwe mumanyi ffe abasinga obunene si mu Kampala wokka ne mu Uganda, so emikutu gyaffe gyonna tugenda kukolagana ne KCCA we tubatukizaako obubaka bwabwe messages zaabwe tulabe nti ffenna ekibuga tukitereeza. Yabaza Kisaka olw'okussa obwesige mu kampuni ya Vision Group. Ffe nga Vision Group tweyanziza nnyo Madamu Idi weebale nnyo. Tubadde twogera naawe twatandika okwogera emyezi egyayiseeko kirungi kulaba nti leero partnership reformalized. Na Kampala mbakubira omulanga KCCA ebaleetera omusomo ogw'amaanyi ng'eyita mu New Vision Group ku mikutu gyonna tugenda kubeerako live. Izako oluvannyuma n'ambuziddwa egimu ku mirimu egikolebwa Vision Group. Ataddeko ne Bukedde Family Radio Embutikizi ne Bukedde TV ku pulogulaamu ya Tukyogereko. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu lino. Katusooke tuwumulemuko eddakiika ntono nnyo okuva kati ngenda kuba nkomawo n'ekitundu kijja kuba kyakobere. Bwe tukomawo omugabo otikidde. Minisita alambudde abakola eddagala ly'enkwa avumiridde abakola Elizabeth amaaso. Enkya ku Bukedde TV. Omukola kozesa shana wamu n'amazzi amayonjo okakase ng'otukudde bulungi nnyo kikuyambeko okwekuuma ng'oli muyonjo wamu n'okuva mu akawa akalungi. Gw'alyetaaze ojja gisanga mu supermarket oba mu pharmacy zonna okwetooloola eggwanga. Sanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongoosa olususu ate nga tebiraba ku mbalabe obuwere ebiguuna n'endwadde z'ensusu zonna. Sam TV, entertainment for everybody. Mwabavubuka timwenda kusoma byafaayo baba nze ng'amaze kunoonekereza nabo nanga anti wanonereza kutandika leero toyizeeyo inuma ubona Tanzania yali etyeyira Tanzania eyo gy'oli kupona yawangula omudaali ogusingayo obukulu mu Afirika yo yava ku by'emidaali ekyamazima nnyinza okuba nkangudde ku ddoboozi ne nkuddamu mu ngeri gye mbadde sirina kuddamu naye ng'ekyo ojja kunsonyiwa kubanga waliwo ebintu ebimu ebiswaza okwogera eri omuntu nti kati ombuuza mulimu ki ekyamazima sinange simanyi mulimu gwe nkola. For this whole 2 weeks I've been here, he has been like avoiding me. He hasn't been talking to me and mutawanaki what's going on? Mpuliriza Semagonja yebuuza nti yes nti mutawanaki nti ebbanga lyamaze wano wiiki. For this whole 2 weeks I've been here, Enkya ku Bukedde TV. Omukola kozesa shana wamu n'amazzi amayonjo okakase ng'otukudde bulungi nnyo kikuyambeko okwekuuma ng'oli muyonjo wamu n'okuva mu akawa akalungi. Gw'alyetaaze ojja gisanga mu supermarket oba mu pharmacy zonna okwetooloola eggwanga. Sanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongoosa olususu ate nga tebiraba ku mbalabe obuwere ebiguuna n'endwadde z'ensusu zonna. Sam TV, entertainment for everybody. It doesn't matter where we are. We bring it wherever we go because space doesn't determine our expression. Our moments are golden, timeless, and enjoyed in Mpola Mpola. Because Mpola enjoyments is about our crew, our vibe, and our beer.
Impala Enjoyments. It's a Bell Lager thing. Oluganda mugabo tikidde. Basebo ne banyabo abatulaba ku Bukedde TV mwe bali kubeera naffe era mbaniriza mu kanyomero kaffe akayiga Oluganda akabeerawo mu mawulire gaffe agabuutikidde mu budde bwe buti buli lunaku okuva ku Lwokusooka ku Balaza kutuuka ku Lwokutaano. Kati abantu bambuuzizza ekibuuzo okubawa enjawulo wakati w'ebigambo bino obuleebo ne obukundugulu. Obukundugulu nze ndi mukomazi ne bwe tuba tukomaga waliwo amazzi agasammuka nga gava mu mutuba oba olulero olwo tusobola n'okuluyita omutuba oba olubugo butuufu lwati lunaba kufuuka lubugo tusobola oluyita olulere oba ne tuguyita omutuba uyinza n'okiyita ekikuta. Kakati amazzi agavaamu ge tuyita obuleebo. Ate obukundugulu ge mazzi agasammuka omukyala bw'aba akola emmere bw'aba akola emmere ya muwogo oba awaata tugamba okuwaata kyekimanyiddwa naye ng'asalaasala muwogo lumonde bamusalaasala muwogo bamususumbula n'okumukolokota. Kakati baba bamukolokota amazzi agasammuka ago ne gakwata ku lugoye nefaanayo biti ge tuyita obukundugulu. N'olwekyo obuleebo mazzi agava mu mutuba nga tukomaga ng'ate obukundugulu mazzi agasammuka nga gava mu muwogo gwe bakolokota. Mwebale nnyo. Golaba mawulire gabotikidde ku Bukedde TV ne Urban TV. Minisita ow'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo atikidde abayizi okuva ku Yunivasite ey'Ekyambogo bw'atyo n'asiima omutindo ogwolesebwa abagiddukanya. Onasaba abatikiddwa okuweereza ensi yaabwe n'obwesimbo. Amatikira ga Yunivasite y'Ekyambogo ag'omulundi ogw'17 gakutte olunaku olwokubiri ng'olwaleero batikidde abayizi 2399 okuva mu Faculty of Vocational Studies and Faculty of Arts and Social Sciences. Emikolo gino gyaguddwawo Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwaabula Museveni olunaku olw'eggulo ng'alibamu n'emyinsa ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Jenti Kata Museveni. Amatikira ag'olwaleero gakulembeddwa Minisitule y'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo nga yaneeseddwa Chancellor wa Yunivasite eyo Professor John Sebufu, omumyuka we Professor Katunguka ne Ssentebe w'olukiiko olw'oddukanya Yunivasite eyo Dr. Mary Goretti Nakabugo. Minisita asiimye kaweefube wa Yunivasite eno okusigala nga basomesa abayizi ku mutimbagano era nga basabye okussaawo enkola ez'enjawulo wabula n'alabula ku baana abatalina busobozi okuziganyulwamu. Dr. Muyingo agamba nti abayizi abamu tebeesobola bulungi wabula nga tebalina kulekebwa mabega. We can't escape it. Whether there is COVID or not, that's the way to go. But I want to remind the universities, please, you must pay attention to the issues of access to education. We should not leave behind the students who cannot afford to be online. That's my prayer. Bw'atasaba abakulu ba Yunivasite okussaawo enkola ez'enjawulo ezeeyambisa okukakasa nti omutindo ogobererwa ku Yunivasite eno bwe ddala ogwetaagibwa. To put in place quality assurance mechanisms to internalize the quality of their programs in order to produce employable graduates. Kyokka abasiimye olw'okulwanyisa omuze gw'okwekalakaasa mu bayizi wamu n'abasomesa gwagamba nti gwali gwonoonya obudde bungi oba ndibadde bweyambisibwa okutwala Yunivasite eno mu maaso. They would spend more time in the ministry complaining over this and that instead of teaching. But today, I want to thank you because instead of wars, you was busy concentrating on teaching. Bw'aba batikiddwa bakuutidde okuweereza eggwanga lyabwe n'obwesimbo. Go and exhibit the knowledge and the skills acquired
go and serve your communities diligently. Emikolo gy'amatikkira gikomekeza olunaku olw'enkya ng'omuwendo gw'abayizi omunene gusuubirwa okutikkirwa. Denis Kyobe yakusakidde eggulire lino. Sobayozayozera tubagaliza birungi. Ebeererera omumbozi yaffe ey'ebyetaago tukuletedde ensonga ekwata ku ndagamuntu nga mu kusooka tutunuulidde bantu ki abateekeddwa okuba n'ekiwandiiko kino okusobola okubaako empeereza ze bafuna mu ggwanga. Ebyetaago mugabo otikidde. Endagamuntu kye kimu ku bintu buli munnansi byateekeddwa okuba nabyo era atagirina asanga obuzibu bungi okufuna empeereza eziwerako. Gamba ng'okufuna layini y'essimu, okuggulawo akawunti ya banka, nga n'abaana abasoma abamu bateekeddwa okuba n'endagamuntu oba okubanga bazadde baabwe balina endagamuntu, so nga n'ebintu bingi omuntu by'atasobola kufuna nga talina ndagamuntu. Okuregistaringa ID kiri free, tolina kyosasula. Okujjako ng'ebuze osasula emitwalo 5 n'ofuna neyo police letter. Birth certificate osasula 5,000 ne death certificate osasula 5,000 osasula mu banka. Omukungu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu mu ggwanga Eric Mugome atubuulidde bantu ki abateekeddwa okufuna endagamuntu. Uganda ateekeddwa okufuna ID. Omuntu omunnauganda ye muntu at least alina omu ku bazadde be nga munnauganda, at least one of the parents nga munnauganda ng'alina national ID ya Uganda, oyo omwana automatically abeera munnauganda. Agamba nti abagwira baweebwa endagamuntu kasaba banga batuukiriza emitendera egyetaagisa. Ye muntu at least abaddeko mu ggwanga okumala emyaka nga 2 n'osanga nga enkola ye oba n'embeera ze ng'efuukidde ddala ng'ey'abannauganda, at least ng'alinamu indigenous tribe gy'olaba nti afaanaganyamu nayo. Oyo omuntu through naturalization asobola okubeera munnauganda. Agenda ku immigration n'afuna gye bayita certificate of citizenship, awo n'agireeta ne tumuwandiika n'afuna national ID. Ono akubuulira emitendera mw'oyita okufuna endagamuntu eno. N'okufuna LC1 letter ng'ekakasa nti oli munnauganda, ng'eyogera ku mannya ga taatawo, amannya ga maamawo, tribe, clan, n'okuteekako IDs of the parents. Oyo omuntu nga at least abazadde be balina ID oba balinauganda. Omuntu atali munnauganda oba ayagala okufuna obutuuze bwa Uganda naye ng'abaddewo wano okumala emyaka nga 10 okugenda waggulu, oyo asobola okufuna certificate of citizenship n'agireeta ne tumuconsidering okufuna ID. Naye katwebuuze empeereza eno erikololo wokka? Buli district ya Uganda eyina NIRA office kati, so buli bwogenda ku district yonna gy'agenza abuuza office za NIRA n'afunirayo ID, tebeetaagisibwa kugenda kololo. Omulundi ogujja tujja kulaba engeri abaana abato gye bafunamu endagamuntu zaabwe ssaako ne ky'osaanidde okukola singa endagamuntu yeekubulako. Ndeshube na Kaziba. Ebyetaago mugabo otikidde. Ekitongole ekya KCCA ekitongoza enkola eya Smart City egendereddwamu okulongoosa empeereza ey'emirimu mu kibuga n'okukikuuma nga kya mulembe. Enkola eno bagitongoleza ku Imperial Hotel wano mu Kampala. Ab'ekitongole kya KCCA bakyusizza mu ngeri y'abagala okuzimba mu kibuga Kampala gye banaagoberamu emitendera egirina okuyitibwamu nga bayita ku mutimbagano. Bituukiddeko mu kutongoza enkola etumiddwa Smart City ku mukolo okoleddwa minisita wa Kampala Ajati Minsa Kabanda nga guwadde ku hoteri ya Imperial Royal mu Kampala. Enkola eno egendereddemu okwanguyiza emirimu abagala okuzimba mu kibuga okufuna olukusa okuva mu kitongole ng'akulira ekitongole kino Dorothy Kisaka bw'annyonnyola. Omulembe gw'okulagirira ngo nti katuyita ku ffene oyite ku bacapati oyite ku bali abayita kololo guvuddewo. Tugenda kutongozesa enkola ey'okuba nti buli nnyumba mu Kampala erina enamba yaayo. Buli nyumba, buli dwelling place, buli trading space, buli kintu kikwatagana n'ekibuga nga kizimbe kigenda kubeera ne address. Inspectors waffe ojja kusigala nga bakya inspecting ebizimbe ebyo
ba building planners bajja kubanga basobola okutuuka ku bizimbe ebyo naye guno plan egiyisa nga yejja kubanga emaze okuyitawo bulungi temulimu kulyanguzi temulimu kintu kyonna eno system ejja kubanga eri straight forward nga buli muntu yenna asobola ojja okukolako batukuba tojja kulaba ku muntu akolera ku kintu ojja kubanga kyonna okikolera ku mutimbagano mpozi n'obuweereza obulala bwonna nga bwebogeddeko nga collecting emisolo gyaffe egya KCCA byonna bijja kubanga bikolebwa ku mutimbagano. Lodi Mayor Elias Lukwago asanyukidde enkola eno gy'agamba nti yakulabisa ekibuga Kampala obulungi okufaananako n'ebirala ebyamawanga agakola edda. Egenda kuyamba ekibuga okuba nti tugenda mu gye bayita smart city okubeera nga tuli mu lufutufutu kyoga nti tuli digital. Ensi ezeekula buli kintu kya kompyuta naye Kampala tubadde twasigalira. Kyokka wabudde enguudo mu Kampala zitumibwa amannya g'abantu bannayuganda baliko bakoledde ekibuga era ng'aliko amannya gamenye. Kadde Winton yakolera ki eggwanga lino okubeera wali nti ali mu kibuga wakati naye nga tetulina abantu abakoze ebyamaanyi katugeze nga bafire Rutaaya Bakipolitich Cheptegei abantu nga Bakipulimo abantu nga Archbishop Kizito Lwanga abantu nga Bashemuzaata bani bangi. Oluvannyuma enkola ya smart city etongozeddwa kyokka batongolezza enkola eno ng'ekibuga Kampala kikyalimu ebikisoomooza bingi omuli enguudo ezirimu ennombe z'ebinnya ebizimbe eby'omugoteko amasundiro g'amafuta agalinanaganya ennyo ate nga gali mu bantu akalipagano k'ebidduka akafuuka baana baliwo ku nguudo eziyingira ekibuga Kampala n'ebirala ndulundu. David Tamale yakusakidde eggulu lino. Kitundu kyakubiri tugenda kuddamu kyomule tudda n'ekitundu ekirala sovaawo. Prepare your primary child for success in their exams. Help them study at home and stay ahead of the class with Vision Group's workbooks. These workbooks cover the entire examinable curriculum from primary 4 to primary 7. They are available on Glovo app at only 20,000 shillings and comes with a free answer booklet. Don't let your child get left behind. Get them a copy of the Vision Group workbooks today. Fashion design is my dream. Change your story, dream full steam. Yeah. For a brighter path, gotta get to class. Stop! Got to change my tissue. No more tissue issue. It's gonna be jammy, leaky, smelly. Change your story, not your tissue. With always 3-in-1. Get triple protection. 1 locks leaks, 2 locks germs, 3 locks odor, 3-in-1 protection. No more tissue, dream full steam. From hallway to runway, my future, my glory. Let's go change our story. With always 3-in-1 protection, available in day and night range. Did you know that Downy Concentrate softens impressions 2.5 more clothes per litre than the leading fabric softener? It's more concentrated, so use only 1/3 of a cap. Get 1 sachet of Downy Concentrate at 500 shillings. Ebibanda by'ensimbi Mugabo Tikidde. Tukyagenda mu maaso n'amawulire agabuutikidde. Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaza atandise okulambula amakolero agakola eddagala ly'enkwa ery'ebicupuli. Okusinziira ku Frank, eddagala ery'enkwa lingi liri katale naye nga litta ente amaaso. Okulambula kuno minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze akutandikidde ku kkolero erikola eddagala ly'enkwa erya Asangavet mu kibangirizi kya bannamakolero nga munyonyera eddagala erisinze okuziba ebisolo amaaso nga lisinga kuggibwa mu mitala w'amayanja. No, this is 1 meal 1 litre. What has been on the market has been 1 meal, 2 meals 1 litre of water. So this is new. So what has been on the market is 125, like what is inside there. So now this is 250. So it's double concentration. It controls ticks.
kyokka omusango bagutadde ku gavumenti etakoma ku ddagala lya bisolo eriyingizibwa okuva emitala w'amayanja nga ne limu lireetebwa ng'ogezesebwa ku bisolo bya kuno. I have relatives, actually sisters. There are 2 sisters somewhere within your constituency, I'm sorry to say. Half of the herd has gone blind, and 10% of people take up operation. 9%. Now, how do we get from here? Omusawo w'ebisolo Dr. Thomas Kizande abulidde minisita ng'amakampuni ga kuno bwe gaali gakola eddagala eddungi lisobola okuvuganya ku katale k'ensi yonna kyokka nga gavumenti ekyaganya okulikaka
n'ekitundu nga tazannya wamu ne Jesselenga dibe bazanyi bokka ababiri Shosha bamaze okukakasa okuzannya omupiira guno abalala abazannya leero Brighton ne Swansea City, Chelsea ne Aston Villa, Millwall ne Leicester City ng'ate Wolves ezannya Tottenham Hotspur yakamala okubwa ku ggoolo 3 ku bwereere kiraabu ya Chelsea mu liiga ya Premiership. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde olwakadde tetugenda kusobola kusukka wano naye ku ssaawa 3 tosobwa wajja kubeerayo amawulire mulimi Olungereza agamanyiddwa nga The News ku Urban TV ate ku ssaawa 4 ku Bukedde TV wano tujja kuba tukutuusaako amawulire agataliiko nfuufu. Nze Aida Nakazibule ne Meba Mulungi ekiro ekirungi. COVID-19 kijja kugwa singa twegemesa kati twewa amabanga twambala masiki mu ngeri entuufu tukozesa sanitizer oba okunaaba mu ngalo buli kiseera bwe tukwataganyiza awamu tusobola okuwangula omulabo ono. Okuva ku AfriCell odde ku Airtel omukutu gwa 4G gwokka oguli 10 ku 10 mu Uganda olyoke wefunire ennyongeza ya data ya bitundu 5 ku buli 10 ku buli bando ya data gy'ogula ng'oyita ku Airtel Money. Genda ku dduuka lya Airtel n'endagamuntyo ey'eggwanga ogule sim kaadi leero ate eriggo wa business tuweereze email ku business.support@ug.airtel.com. Nyumirwa emiwendo egikyasinze okubeera emirungi bwe kituuka ku kukubira banno okusindika obubaka internet ne Airtel Money okwetooloola Uganda yonna ku nnamba gwe gye weesiimidde. Omukisa guno gw'ennyongeza eya data ow'ebitundu 5 ku 10 gugendera ddala okutuuka nga 15 Novemba 2021. Airtel, the smartphone network. Prepare your primary child for success in their exams. Help them study at home and stay ahead of the class with Vision Group's workbooks. These workbooks cover the entire examinable curriculum from primary 4 to primary 7. They are available on Glovo app at only 20,000 shillings and comes with a free answer booklet. Don't let your child get left behind. Get them a copy of the Vision Group workbooks today. Amazzi gawa obulamu. Amazzi bwe bulamu. Naye ate mwattu amazzi galimu enjawulo. Omubiri gwo guweweeze ne Nirvana ekika ky'amazzi ekijja ekiri ku mutindo ogwa waggulu ate nga kisabikiddwa bulungi. Olwo olyoka oddemu endasi wamu n'obuwangaazi okweyongerayo mu maaso n'obulamu. Genda ku dduuka lyonna erikuli okumpi weefunye eccupa ya Nirvana eya mililita 2.5 ku siringi 4, eya mililita 5 ku siringi 5, eya lita 1.5 ku siringi 1,500 oba eccupa ennene eya lita 20 ku siringi 1,800 zokka. Amazzi ga Nirvana gakolebwa aba Crown Beverages Limited, kampuni ekusogolera ebyokunywa bya Pepsi. Congratulations Vivian Tendo. Bali bagamba abayimbi tebasoma naye banjo baswaziza. Omenyewo ebigambo by'abantu aboogera olubeera otambula ku Bukedde TV nange mwana Mary Namba tubeera tutuse. Munnange tutuse n'amawulire siga ssanyu. Juliana yajjukidde omugenzi Caron eyali omwana we. Munnange alina ebigambo byayogedde eby'ennaku ng'ajjukira omwana we yamujjukidde ku mazaalibwa ge. Leka tubirabe.
This is always a very difficult day for me, together with 20th July. I don't look forward to these 2 days every year. Like, I dread them because I never know how I'm going to feel when the day comes. Sometimes it's easier for me to just be alone, which is what I'm doing today. I'm alone. Taj is taking a nap right now. What I'm saying, there's no one else. And sometimes I find it easier dealing with my feelings, my emotions that way. Today is his birthday, Karen's birthday. I keep wondering what he would be like, what he would look like, how tall he would have been. Anyway, I'm sorry. I mean, he used to watch Fast and Furious every day, and I'd ask him, don't you get tired of those movies? And he'd go like, no, mom. You know, he had a husky voice. So yeah, I just wanted to share this with you, just what my day is like and my memory of him. And just one day at a time. Just one day at a time. Omuyimbi Bruno K alidde Matereke n'abagoberezi be ab'okumutimbagano. Ono yataddeyo abaana b'omukyala gwasinga okupepeya naye amanyiddwa nga Farida Nakazibwe nga bayimba n'alaalika abayimbi abakyala nti beetegeke kubanga abaleetera omuliro gw'abaana abayimba obulungi. Wano abamu ku bagoberezi be baasose ne bawaana abaana nti bayimba bulungi ate abalala nga bamubuuza Bamuunya Boys yabateekawa. Wano we zaalese ne mwana mulenzi Mulwanye Francis n'amutegeeza nti Bruno K atetenkanye okuleeta abayimbi abalala kubanga ye ebibi eby'okuyimba byaganira ddala. Munnanga abayimbi bayiga okubeera abakalukalu. Awo ne Bruno K yakomyewo n'amutegeeza nga ebibi bwe bitagaanangako kubanga naye alina ennyindo eringa kufulu eziggala kaabuyonjo za Balax ali ku peegi ye amuwagira era byakola abinyumirwa. Awo abantu batandise okuseka wabula Bruno K yalabye nga kimususseeko. Komenti y'omuvubuka n'agijjayo. Abantu bangi babadde bakyagenda mu maaso n'okwogera ku mmotoka eyaweereddwa omuyimbi Chameleone. Wano ne Bobby yavuddeyo n'ategeeza nti tajja kutunuulira Chameleone ng'ayagala ebyenfuna kyokka wabula n'ekitiibwa kye ng'omuntu. Era ye n'ategeeza nti ye nga Bobby Wine tagulwa. Bino ye Chameleone tebimulumyemu yadde kubanga yasiibye yeevuga mu Range Rover ye empya nga bw'ateekayo obubaka obugamba nti toleka abantu babi n'ab'emitima emibi okukufuga. Wano ne Khalifa Aganaga yavuddeyo ne yeekubira omulanga ng'agamba waveeyo omuntu asobola okumuwaayo emmotoka nga bwe bakikoledde Chameleone. Chameleone yavuddeyo n'ateekayo ebifaananyi bya Davido wamu ne Wizkid nga bafukamira wabula abantu ne bamutegeeza nti bano tebaafukamirira mmotoka. Chameleone yalabye guli gutyo n'afuna akamotoka akatono n'akatuulamu ne yeekuba ekifaananyi n'ategeeza nti ndowooza katuwabeewo ku mirembe kubanga aboogera ku mmotoka basusse. Wano abagoberezi be bamuwadde levo nga bagamba takyalina kyali ate Sarakaka n'amutegeeza nti ye muyimbi asoose okufukamira olw'emmotoka. Wandex Charles yamuwadde amagezi n'agamba nti alekeraawo okufukamirira buli omu kubanga muyimbi w'amaanyi. Ate Denuka buye n'amutegeeza nti kasuubire nti bwe bamuwadde emmotoka tagenda kuddamu kuleebeeta kintu kyonna.
let bad people and bad hearts and jealousy override your blessings. You have all the right to wear God's blessings out and loud and proud. God doesn't make no billboards anymore. God invests himself in good people, good things. Yeah? So, anyway, it is what it is. Good afternoon. Wetwogerera mu kaseera kano twafunye dda omwagalwa omufagani. Abannayuganda baayiga nti awabeera obuzibu ate asobola okufunirawo omukisa. Ne mwana mulenzi Osama bin Ashagi eky'abafagani okujja mu Uganda ate ye akizuddemu omukisa. Abafagani bayitinkirira nnyo mu kaseera nga bagambiddwa okujja era abasajja bangi baali beesunga okubeera nga bawasa abakyala bafagani. Olwo n'omuyimbi Khalifa Aganaga naye yavaayo n'akuba oluyimba ku bakyala abafagani. Ogwo gubadde gukyali awo ate ne zireeta mwana mulenzi abafaanana eyamanyiddwako nga Osama n'akuba oluyimba olumanyiddwa nga Afghan Lover ng'agamba nti ye mwagalwa omufagani wabula bangi bamusabye aluzeeyo mu studio. Never come to me with a bush unless it's mountain grade kush. Your boyfriend like America, I push. To your Kabul, I ride. The Afghan lover. I don't wanna Taliban your heart. Gwagalar baka from Kandahar to Masaka. I am your Afghan lover. I don't wanna Taliban your heart. Gwagalar baka from Kandahar to Masaka. Ng'enkola yaffe bw'ebeera mu lutambula tukutwalako ebweru w'eggwanga nga wanene tukutuusizzaako omuyimbi Wizkid. Omu ku bakyala ba Wizkid gwe yazaalamu omwana avuddemu omwasi. Kino kiddiridde Wizkid okuvaayo n'ategeeza nga bw'atalina mwagalwa era asuubira kutuwa gy'anaagendako okufunayo omwagalwa. Mu buwandiike Wizkid yataddeyo n'agamba nti as a single father I hope I catch a wife on this tour. Nga kitegeeza nti nga ye taata alabirira abaana obw'omu asuubira okufunayo omwagalwa ku lutambula lwagendako. Awo omukyala gwe yazaalamu omwana omu amanyiddwa nga Jada Pollock naye najja n'ateekayo obuwandiike ku mukutu gwe ng'agamba keep in your zone, not everything you think is real. Ekitegeeza nti musigale we muli, si buli kimu kye mulowooza kituufu. Gye buvuddeko omwana muwala ono yali yakamala okugamba nti ye n'omwagalwa we Wizkid bali bulungi. Ate bo abawagizi ba Wizkid bamulumbye nga bagamba nti agezeeko okulondamu abakyala be yazaalamu abaana atebenkere n'omu ku abo kubanga bo bangi. Ate Chena Daniel yabadde ku ludda lw'omukazi ng'agamba nti amanyi bwe kiruma okubeera ng'omanyi oli mu mukwano n'omuntu wabula n'ateekayo obubaka obukumenya omutima. Ate abalala ne bategeeza omukyala nti alina okukimanya nti Wizkid musajja wansi yonna. Ate ye Vincent Segawa yakoze ekiraamu. Yakikoze akyali mulamu. N'agamba nze Vincent Segawa njogedde ndi mulamu binene ebigambo byenjogera nange ekitali mu lutambula. Nga tugenda mu kuwummulako. Ky'oba omanya waliwo omuzannyi wa firimu mu Amerika eyakiguddeko. Yabadde aweza emyaka gye 4. Nga bino bye bagamba you blow the candles enviri ne zigenda zikwata Nicole Richie. Katugende mu kuwummulako nate era tukomewo. Introducing the Club Bitcoin, a fresher way to get discounts on your next club beer purchase. Buy a 500 ml club beer, check under the crown. If you see this, great! You can use your Bitcoin to get a discount or combine it with cash to buy your next club at any participating outlets across Uganda. Think of your coin is your cash. But if you see this, oh, better luck next time. So call your homies for a round and increase your chances of getting that discount. Club
Unleash your beats. Alcohol isn't for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Stay safe. Observe COVID-19 guidelines at all times. Getting GoTV was the best decision James has ever made. Finding a good place to watch football was never easy, but it was costly. Until James discovered something big. Now he can finally enjoy the benefits of homegrown advantage with a decoder and 1 month of GoTV Buy. For just 25,000 shillings, enjoy the world's biggest leagues and cap competitions. GoTV Uganda, love it. Nisa Camel Beauty Soap akoleddwa okuva mu mata g'engamiya. Ajjudde ebirungo by'obutonde ng'ayongeddwamu ebirungo aggyamu embalabe olususu olumyukiridde binnamakula enkofu ezireetebwa embalabe agonza olususu lwo n'akuggyako ne mugaba. Yakoleddwa mu carrot oil, shea butter, almond ne mubisi gw'enjuki. Nga Tiger bwewuluguma g'emaanyi agali mu bizimbisibwa bya East African Roofing Systems Limited. Dadde enkuba eyise ne mumva. Njagala otunuulira ennyumba ya muliraanwa weeri yo nga tegudde. Oyo yasala amagezi neyunira East African Roofing Systems Limited abakolera Tiger Products omuli Tiger Tile Sheets, Tiger Expanded Metal, Tiger Barbed Wire, Tiger Nails, Tiger BRC n'ebirala bingi nnyo. Tusangibwa bunnamwayazzana atwagadde tukubire ku 039-377-7866. East African Roofing Systems Limited, the home of the Tiger brand. Weekwate Tough Plus capsules kifuba oba musujja. Tough Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. Tough Plus mwekwate. Yeah, I'm Mr. Tahiro Elias. I came to know about Super Sport when I was actually watching on television. I started playing by dialing *185 *33#. Or when you are on MTN, it is *165 *33#. And I won 1.65 million. Yeah, as I had told you, I was actually constructing a house at my home, and that's what I'm going to use the money for. Mukulikeyo mukuumulako kyoba omanya buli lwakusatu tubeera ne Woman Crush Wednesday. Leero tukuleetedde kaliddalu. Sophie Gombya, mukyala Sam Gombya omubwat. Alinayo omulala muleete wano eno. Katugendeko mu Woman Crush Wednesday olwaleero. Buli lwakusatu tukuleetera omukyala ow'amaanyi gwe twatuuma Woman Crush Wednesday. Era ku mulundi guno tukuleetedde Sophie Gombya. Sophie mukyala eyasoma era ebyokusoma kwe wamu n'obuzaale bwe abyogerako bw'ati. Sophie Gombya ye Nabukalu. Yazaalibwa omukyala n'omwami Mukiibi. Ni mukyala Muganda neddira Lugave. Ni muzadde. Nina agalenzi gangaana n'akawala kamu. Nasoma nensoma nasale nenjiyita nengenda mu P1 nempika P7 oba byonna nazze nga mbigamba obudde obuliri. Nensoma okuva mu nasale nembako ne diploma ya counseling and guidance nembako ne degree. Nina degree mu counseling psychology. Bw'oyogera ku Sophie toyinza butayogera ku Sam Gombya era ebyobufumbo bwe nabyo abyogerako bw'ati. Bwe mbeera maama kitegeeza ndi mukyala mufumbo. I am not a single mother. Ndi mukyala mufumbo. Mwami Gombya mbadde mmuleeseyo kubeera mmanyi bw'ongamba Sophie Gombya wulekerwa Gombya. Gombya si lyange nze neddira Lugave. Gombya ali abafumbo ate nga balangira. So awo ne nnyigizaamu mwami Gombya taata w'abaana bange be nnina era omwami wa bulungi nnyo. Mukama nkimwebaliza. Mumaze emyaka emeka mu bufumbo? Era onoonya emyaka. Mukama Katonda. Ngenda kuweza kale bagita jubiri y'emyaka emeka? 25. Mu bufumbo. Obufumbo bw'empeta mbazemu emyaka. Ngenda tambuza myaka gwa 17. Sophie yayita ghetto girl olw'emirimu emingi gye yakola nga tannayingira mu kisaawe kya kuyimba okuli okusiba obupapula wamu n'okutunda keeki. Nabyo abyogeddeko. Maama otuuse ku Sophie Gombya nze gwolaba nasiba ku bubaasa buno bwe baguliramu empeke. Nze gwolaba natambuza ku keeki nasooka nenzeefumbira
kasitoyo ka keeki kano nkanyumya nnyo kuba kanyumira era kengenda okuwa bwoba olina obudde simanyi mu baki ya P7 nasiba ku bubaasa banzalira ano ku blue room I am a ghetto girl kanchikubewo ngabo kiri ndi mwana wa ghetto siri muyayi naye ndi mwana wa ghetto kati afuba nti twakolanga ne mamange mwebaza nnyo kuba yanjigiriza okukola baki ya P7 batutwala ku nasa tatange yakola ku nasa nakati ali ku nasa nga tukola obubaasa bwe basiba obudagala ngabo tutundira baki ya senior 4 nina mukwano gwange the late yafa Jackie nga tukola keeki nenga keeki zo twali tuzikola nga ziwunya omukka tuzikolera ewaka nga tubuleeta queen cake nga tubuleeta okupaka nga tukutunda naye ng'ogenda okunona sente obuteekayo lwe guno nonona sente zogenda okudda nga sente weziri obukeeki zikyaliwo naye nga kugamanyi obuwunya omukka ng'omuntu yenna abeera n'entandikwa y'ekintu Sophie atunnyonnyodde kwe yava okuyingira ekisaawe ky'okuyimba nayingira okuyimba emyaka gyo nkyagijjukira kansooka ekisembyeyo nayingira nti okuyimba nali mu senior 5 ba obbies b'ekibibi mbatumiddeko awo kuba bwe navaawo kibibi awo mumpo bwa entertainment prefect naye nkyali muto kati twogera ku bino abantu bye baagala okumanya biri byaffe ne mbeera entertainment prefect kati bwe mbeera entertainment nga nina okusoosinga abayimbi abajja ku ssomero ku entertaining abaana wengwira ku Power Propose Band. Power Propose Band mwalimu kati ye president wamwe Habike mwami Kyewalyanga mwalimu Eric Senkoza ye Piddiwa Tagi simanyi ne mubeeramu Sam Gombya Maria Joseph Mulinde Joseph ali South Africa kati ne my late brother Kinene bamitanga Uncle Chine kati banzalira no ku Blue Room baye bembadde Sigambya opposite ne park empya kati ngambaawo nga noonya one my brother Kinene ngenda ne mula Pride Theatre awo nga bwe nsanga ne bapapuro bali wansi kati nga ngenda okulaba rehearsals zaabwe nga mbeeramu ngwe ndaba Uncle Chine begamba nempikingira awo mpolampola so after Power Propose Band when meetinga Sam ne Joseph ne bavaamu ne bakola eyaabwe yali Breathing Band amunemba joining ntandikirawo okuyimba omuntu yenna ng'akula abeera n'akaze abazadde ke baamukubiranga emiggo ye Sophie agamba nti akaze ke ng'akula kaali kakuwaayiriza nga tawaayiriza ne bawaayiriza okwo nno kw'otadde n'okufuka ku buliri nali mpaayiriza oba simanyi kiki naye waliwo omukulu wange mamuyitanga Zaina nga nnyumirwa nnyo wakiri maama wange amusonyeko oba muzeeyi amusonyeko nti Zaina banno bayisabu yali mukulu wange bambi ne Aligaweesa abo babiri waliwo Aligaweesa ne Zaina abo bonna bakyunyanga ngamba waayiriza nga tumanyi okujja oba balesewo mugati gutulwe maami wange yakolanga ezo nazo snacks naye nga tuzirya n'ozirya najja nagaabuuzaani bikyani akoze kino Aligaweesa ne Zaina ebyo bye byankubyanga emiggo nga ne bwe bakyateeka kumenya wange nga manyi okulala ngamba kakati ono katulabe kyagenda okukola najja n'ateekaawo ekintu n'okijjawo n'abuuza ani yakoze kino Aligaweesa ne Zaina ngamba jangu tubakolere ekintu kuba nagamba tubakolere ekikuba bakuba emiggo emeka 5 agamba galamire 5 gwogifuna kazeakalala ndowooza keeko kwebo ndowooza nafuka ndowooza naye nagenda okutegeera nga sikyafuka ndabeka nafuka Sophie ayagala nnyo engoye eziri mu langi enzirugavu ate we kituuka ku byokulya agamba mu kaseera kano yettanira nnyo okunywa okusinga okulya luli nga sinnatandika kantu kano nawumirwanga nnyo akamundi nga kaboyiro oba mashed potatoes obuntu bwe butyo ne busaladi nga sinnatandika luli naye kati nekkanira nnyo juices health juices kuba nze ekubira wano n'ogenda n'ofuna bispinachi letasi biki ebyo minti kino obikuba nanansi ebyo mbikolesa nnyo ate mu byokwambala kala zino zendimu nzaagala nnyo lwaki kino nakijja ku Sylvia Hall twalina conference gye tulimu ne Mariam Ndagira actually kati nga batugamba nti omukyala wenna gy'okoma okkula kafiga kagenda kavaawo tukalike twali ne kati bw'oyambala olugoye oluli striped nga biwanvu bwe biti bikukozaako bw'oyambala bino bwe biti bikugeza kati gw'omanyi kyoli ate nebeera black nejanga eri corporate color tu ng'ebikabikako ku kasize kugana osigala ng'oli mu shape
Sophie tumuguddeko ku mulimu gwe yakatandika okukola ogw'okufumba nga wanene abaddewo ne mutabani we owookubiri. Bw'otuuka ku ky'emyaka gya Sophie kimutabulira ddala anti ono ayinza n'okukugamba oba akuwa ennamba ya maama we omubuuza emyaka wabula agamba nti alina emyaka 25 kyokka nga ne mutabani we omukulu alina emyaka 23. Ndi mukazi. Boine emyaka emeka? Nina emyaka 24. Nze nina 25. Lwaki 25? Baba Desire yatugaana okumuyisa kati tano nasumulukuka bwana asumuluka nga tweyongerayo naye awo 25 oli mwaka 25. Ng'oludde mu kuyimba era okyali 25? Anti tebannatusumulula. But anyhow awo ndi 25. Kati mutabani wange omukulu musinzaako ndoza emyaka 3 cause 23 years. Mutabani omukulu alina emyaka 23. Olina 25. Owakanamu? Okuyimba okumazeemu emyaka emeka? Era onoonya ofuna emyaka gye nnina. Bwe oyagala emyaka kitono kankwesimu ya mami wange ali wano Ssebuko wamita Mukyanamanda maybe P1 teacher Shimon demonstration school. Ajja kugamba emyaka gye nnina. Nga enkola yaffe bw'ebeera tuwa abawagizi b'omuyimbi omukisa okubeera nga bamubuuzaako era bwe biti we byagenze. Bano onyimbira bulungi. Okikola otya mukwano? Mukama mulungi we bali kunjagala. Nze n'ekibuuzo kye njagala okubuuza. Ntula nti olisereebwa tetukusanze ndawo okola wano mu restaurant nkulaba okikola otya gwe kuba basebe basinga tebaagala kwemulisa nnyo. Ekisooka olina okwekkiririzaamu kikulu nnyo ate ofuba okulaba ng'okola omulimu ogutakuswaza nze wano wendi tegunswaza and I'm so proud. Kakati kino bwe sigamba abantu kyenkolera tebajja kujja bizinesi ogikuba abantu mu maaso ne bakola ki trust nnyo omulimu ogunswaza sandi gusanzeemu but this is kintu kyekola with a lot of passion. Kakati mukyala Sophie ate olinayo ku buyimba bupya osuubira ddyo tukolerayo ku buyimba obupya? Nja kugamba nti obuyimba gye buli naye munenge jjajja yatugaana okuyimba jjajja endongo yagiggala ate tetumunenya nti jjajja yaggalawo but embeera ya covid kati tweteeseteese obuyimba gye buli nja basampolingako mu maaso awo oba nkusampolingeko bafaani bange bawulire later gye buli naye tetunnatuusa kubufulumya kuba embeera etennatera tusaba katonda ffenna wamu nti embeera ya covid eggwe mu ggwanga tuddemu tukube endongo obuyimba gye buli. Emboozi ya Sophie Gombya tesobola kuggwaayo ate waliwo wali wanyumiriza ku keeki. Bw'oba oyagala okugimalayo genda ku social media accounts zaffe zonna kyoba omanya tubeerawo buli Monday lwakusatu n'olwokutaano nange mwana muwala Mary Nambwayo simbeera sikoze nzekka mbeera ne producer wange abeera Ivan ate editor wange n'abeera Bruce nange waneeno sobola okungobeera ku Facebook yange Mary Nambwayo na ku Instagram Kinene Mary Nambwayo. Bye bye. P7 candidates, are you just watching TV during this lockdown or you're making good use of your time? Get yourself a set of remedial New Vision workbooks on Junior. The workbooks cover the entire examinable syllabus, topic by topic. The books will be delivered complete with their free answer booklets for science, English, social studies and mathematics. Each subject costs 20,000 shillings only. These workbooks are also useful for pupils in P4, P5 and P6. Log into Junior now and place your order and the workbooks will be delivered to your doorstep. Call the numbers below for details. Super Freelero usibomukisa okuwangula miliyoni 2 Ika *885 *333# ku Airtel oba *665 ku MTN. Yingizamu enamba zo 3 namukisa ozeeko BTV samu seto kuva ku siringi 10 okutuuka ku siringi emitwalo 5. Swengere ngawagidde. Asante Kalipuda. Ikanzali akaliko ensanje zino. Kawumesa bulungi enva ne kazituya supu ataka wowo leka bulesi busangibwe mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Dr. Shidi mutabani wa Alhaji Saddam Rashid Lukwago akoledde Shidi Herbal Products nga zikola ku ndwadde ez'enjawulo. Explora Dubai beetaaga abantu abagenda okukola emirimu ng'egya waitress, cleaners, security guards, okukola ku kisaawe, obwa dereva, maids wamu n'emirimu emirala mingi. Esente de bakwere mu kibiina mpolaku bolo
mbe wabito ina kuntoa kusasula esente tija kuwa waire nuswaki tija kuwa amakaliba ekiri ko bakumpa tija kuwa sente dange nze dange dido amakaliba ekitegeeza tosobola kunamba kumule mbulamu bwo ntugeze biroto byange byenenda biroto byo natukiza biroto byange nti nenda kino mukazi wange yanambyeko nze nkuyambe ko tukiriza ebiroto byo osanuke niba kazibo ntukiriza ebiroto byabakazibo ogulobe emotoka ngeyo nkubone ngo oli kudigidira n'abakazi abandi nze ngandi eno mbiziramu mama kalibala bakondowookezanga ebintu ebikyamu nze sindi nti olina abakazi abo bombo nabo kidde emyemba nabo aye abakazi abo nina kitongole ekiyamba abakazi basingomaaza ekintu ekyonakikwamiyemeka omukazi omwaganaawo oba yamuzaalamu awo omwana yamumulekera wamuleeta mu kitongole wamuyambako okwonsa omwana okutulondowokuzambonda kale bwekibanga nekiri kunimya esente ekitongole kankigale nje nkobe nti bana abakazi imwe mujje oba mubonabonera kasasiro mubonebone mujje oba mufu endala olekera okundowokeza nti mbenda kuba bala abakazi namba mbayamba buyambe balivaluga abakazi abo balivaluga bazira kye balina tibeesobola mbayamba buyambe newayi nakatya ambayambe kuba balivaluga ayi wolowooza mbu mbenda ayi ekitongole kankiga Swengere ngawagidde. Asante kalipouda ikanzali akaliko ensangi zino kawomesa bulungi enva ne kazituya supu ataaka wowo lekabulesi busangibwe mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Dr. Shidi mutabani wa Alhaji Saddam Rashid Lukwago akoledde Shidi Herbal Products nga zikola ku ndwadde ez'enjawulo. Explora Dubai beetaaga abantu abagenda okukola emirimu ng'egya waitress, cleaners, security guards, okukola ku kisaawe, obwa dereva, maids wamu n'emirimu emirala mingi. Akali amaggwa ng'awagiddwa okwetegereza obadde otwala kwabinzali wano tambika omwana wo ng'alaba firimu eno. Aromatic Entertainment. Waliwo omugenyi tolina gwe waalabye oyo talina makulu kubanga olaba oyo yennyini talina mpisa yampisa okuwali nga ntudde ensoma amawulire teyanyeze sooka olindeko obadde wamulabye nadda kati ne bannange ŋŋenda kubonaabona nammwe naye nja kubagolola nja kubatereeza kifuba kubanga bw'oba wamulabye ng'ajja era n'osigala mu katebe mmale kuyita omugenyi azze gwe wabadde olina n'okumusanyukira n'omuleeta n'omwaniriza omutuuza omweneekuka okunywa oba ak'okulya ate gwe ogamba yabadde alina okubuuza mwakulira wa ebyo byali byadda ku mulembe omugunjufu omugenyi tagwa bugwi fa kakati yazza atya ani yamugulidde geeti wakyalidde yamulazaanyiza
omulimu olina gumu kujja kumubuuzaako bwe kiba kyakulya kimuwe oba ekyokunywa. Lunkuse mbeere bulungi. Pawulo mpitaako obuuza omugenyi. Lunkuse sijja kubuuza mugenyi wo kubanga enzija gyazzeemu wano yenzija yennyini nawe ekiwajjamu wano. Wawamba buwambi, wawamba gavumenti, oli muyeekera. Kati kangubulyeko ekyo ekintu ekyo ne bw'oli kyogera emirundi emeka kyafuusa oluyimba ate oluyimba olwannyumidde lwesitya. Ne bw'oli kyogera nti ndi muyeekera obuyekera bwange n'obuwa n'amannya n'oyogera ki tekirina kyekigenda kunkolako, tekigenda kunjigula ttama, ngenda kusigalawo. Ate bw'onaawulya nga oluyimba oyagala n'olutwala mu studio nja kukuyambako, naye kati saagala onziggyemu mwasi. Yitawo obuuza omugenyi mpitaako. Ekisooka ye sigenda mubuuza. Ekyokubiri bw'obanga oluyise luyimba kankuddiremu kolasi, wawamba buwambi wano oli muyeekera. Pawulo ogambye okubuuza omugenyi. Kwini omusajja muleke. Mpitaako Kwini omusajja muveeko. Pawulo saagala akuneneyo waggulu eyo munnange. Omusajja muleke naawe bw'atambuza n'embaaki. Muleke ki abantu baano beezontowaza nnyo. Nina kumala bannyinnya nakyo omugenyi bw'aba atadde bamubuuza. Waliyo kyokunywa? Wansi tonywa tofunyako kyako. Banywa. Naye Pawulo ddala owulira osazeewo tubonaabone bwe tuti n'abaana bange olaba bikunyumira. Olaba bikuwa essanyu ndowooza bino ebigenda mu maaso. Kyabuvunaanyizibwa ggwe ddala abaana baboneebone ng'okyassa. Kuba nze nnyina okweggyako munaye abakazi abakulu ebiseera ebisinga ebyo embeera mwe tuyisibwa. Kiba kizibu nnyo okuwangaalira mu bufumbo. Era bwaba buwangaaliddemu oba oli abayita mu kunyigirizibwa. Naye abaana b'osazeewo baboneebone ng'okyali mulamu. Nga ku nsi kw'oli ng'ossa ng'olina buli kimu omuntu omugagga mu nsi kye yalibadde nakyo. Kwasira weekwasa ki? Pawulo olina ssente, olina emmotoka, olina ebizimbe, olina kampuni. N'eddala eno y'embeera gy'oyagala abaana bo bayitisibwemu. Bw'olifa olwo balibonaabona kyenkana ki? Towuliramu na mutima kwegamba kukwennyika nti sandyagadde oba kibatuukeko nga nkyali mulamu, naye gwe oyagala babeerawo bagambe nti oba taata ne bwe yandibadde mu nsi taliimu twalibaddewo. Bikunyumira Pawulo? N'amatima olowooza nze mbabonyaabonya? Sinze mbabonyaabonya lwa nsonga nti abonyaabonya mmwe nange yambonyaabonya. Nze gweyogerako naawe n'abaana ffenna tuli mu kubonaabona. Baatukwata bwe bati ne batusuula mu kikalaayi batukalanga. Lunkusa ali mu kutusiika. Sirina kyakola nange nninga mmwe. Emikono misibe, amagulu masibe, baatuwamba. Ebiseera byange byonna ebyobulamu bwange mbonyeebonye nnyo n'abakyala mpaka lwe nagambye nti kankole ki?
kasetolinge nekola ki ya banga mbonye nnyo n'abakazi banga ddene naye osala obusazi n'ogamba nti kati mbikoze eki mbimaze nkuze n'otuze omutima kubanga omutima gwo tegukkuta buli kaseera guba guwankawanka gukola ki naye osala obusazi mulundi gumu ensi n'etya n'ogamba nti kati nakoze eki oyo yena bw'oba osazeewo yoyo teri gwojja kufuna ng'avudde mu ggulu bonna tutereeza baki kati nze kantereeza onooba yantereeze nagenda okulaba muto wange yawasa ate ekyenjawulo yalimu aba abakyala babiri ensonga eyo eyababiri mugira mugirindako kubanga si nyangu naye nja bibabuuliramu oba sineeyagalire tujja jyogerako bambu kati gwegwe tulinza otulage saawa yonna era ndi mu nteekateeka njagala kubayita tukole ndowooza enteekateeka ennungi oba olina ekizibu tubuulire tukisalire amagezi nze bamulina kizibu ki sirina kizibu kyonna ndi musajja ayimiridde obulungi atalimu yadde ekkoona kuba engeri gyenkolesa South Africa obimanyi bulungi mbadde njagala malo okutereeza emirimu South Africa nveeyo nkolere kuno kagamba omukyala wange mbere ng'ali kumpi naye ndi eri mpasisaaga yayigaakulu kati mbadde njayagala mala okutereeza ate biri kinumanga bisajja ebyo kigenda kyegazanyiza mu nnyumba yo ku mukazi wo nekideni kiwaana n'okwewaana bazibu nnyo mbadde njagala ntereeza emirimu nkomewo nkolere ddala kuno n'omukyala wange naye nga tutudde entende naye yo tuveeyo naye ekyamazima fulanga basitula ekizimbe ekizimbe kyamaanyi kino ekizimbe si kyaffe ekizimbe empangisa kiki naye nasitula ekyaffe ng'ono tamanyi nti enkola ki njagala mukubeko obukubi kintu nga takoze eki nga tategedde era nze kyeninze ninze mazaalibwa ge mugambe nti jangu tube kujja tugakuliza mutwale mukubeko ekintu nga bwekimumu ekiri yewunyise ey'amaka omukwano gweyongere manyi abakazi kyebafa kubaagala ekitulema ffe ng'abasajja kwe kwagala omukyala bangu nnyo abakazi okubagonza kubaagala nnyo kubakulira obuntu obutonotono bubalimba emitima okitegedde omukazi asobola okukwagala nga tutayiza muki mutayize okyalaba akali amaggwa I smile when I think of you, Uganda, my home. My home, I dance when I look at you, Uganda, my home. Oh, my Uganda. I know with you I'll always stay forever. I know, because I feel that we belong together. My home. My heart, mommy, oh my Uganda. Hey mama. Wano ku MTN twesunga okutandika olugendo olulala naawe olunyuvu tukulaakulanye ensi yaffe Uganda. Getting GoTV was the best decision James has ever made. Finding a good place to watch football was never easy, but it was costly until James discovered something big. Now he can finally enjoy the benefits of home ground advantage with a decoder and 1 month of GoTV value. For just 25,000 shillings, enjoy the world's biggest leagues and cup competitions. GoTV Uganda, love it. Okujjanjaba lumima mawuggwe
oba COVID-19 kyabulabe nnyo kubanga abantu abakuwa amagezi ku ddagala ery'enjawulo si basawo. Bwe mba njagala byakusuubula nfuna basuubuzi benkolagana nabo. Bwe mba njagala bya mateeka ngenda mu bannamateeka. Biba bya bulamu na bya bujjanjabi ngenda mu basawo. N'olwekyo abantu bakubiriza beegendereze. Ate tebakoma ku ddagala lya miti n'ebikoola. Balina n'empeke ze batugamba okumira. Kyakaweke kano simala bakayitaanyako omukakozesa COVID ajja kuba agenze. Naye njagala kukiwulira kuva ku musawo. Ebimu bijja kuleeta obutwa mu mibiri gyaffe kubanga ababikugamba si basawo. Weewala okukwatibwa akawuka ka COVID-19 ng'okola bino wammanga, naaba mu ngalo ne sabbuuni. Yambala masiki yo, teekawo akabanga wakati wo n'abakuliraanye. Weewala omujjuzo, sigala ewaka. Weewala okukwata mu ngalo wamu n'okwegwa mu bifuba. Genda bakugeme. Mama Samu nkwenyenza okundisa ebijanjalo lunaku. Ebijanjalo mulimu ennyama? Temulinya bijanjalo tomalako twagedde muzo ekama nakizudde. Asante nina n'enkoko enkoko naye mwe temuli asante. Mwe temuli asante gireke naye nebisangayo naye n'enkoko yo. Asante kale powuda ikanzaali kawomesa bulungi enva ne kazituya supu ate akawoowo leka bulesi busangibwe mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Ate bakukoledde n'asante mu choose mix onafuula ebijanjalo ennyama. Asante. Bwebuugi bwa Bukedde Kabone Composite Flour. Omumiro gumu ebiri nga gw'ofunye ekiriisa kya mmere ya birungo 5 okuli kasooli, omuceere, soya w'abaana alimu enkejje, amata nga gw'ofuuse wa ddala. N'ab'omu makaago baakusigala nga bagimu ate nga basanyufu. Yanguwa obufune naawe obeerenga bano. Genda ku dduuka erikuli okumpi ne mu supamaketi zonna mu ggwanga okuba essimu Bukedde Composite Flour akakasiddwa ekitongole kya Uganda National Bureau of Standards UNBS. Amazzi gawa obulamu, amazzi bwe bulamu, naye ate mwattu amazzi galimu enjawulo. Omubiri gwo guweeweze n'enivana ekika ky'amazzi ekijja ekiri ku mutindo ogwa waggulu ate nga kisabikiddwa bulungi. Olwo olyoka oddemu endasi wamu n'obuwangaazi okweyongerayo mu maaso n'obulamu. Genda ku dduuka lyonna erikuli okumpi weefunye eccupa ya Nivana eya mililita 2.5 ku siringi 4, eya mililita 5 ku siringi 5, eya lita 1.5 ku siringi 1,500, oba eccupa ennene eya lita 20 ku siringi 1,800 zokka. Amazzi ga Nivana gakolebwa aba Crown Beverages Limited, kampuni ekusogolera ebyokunywa bya Pepsi. Okyalaba akali amaggwa. Nze kyenjagala. Oli mutuufu Fulaata kubanga nze nange kyenkola. Omuzaana wange kyennakola kisooka okukola kunyikiza mu gwano gyali. Era kyekyasitula n'oli omulala eyali yabivaako n'agenda ebibi. Ebimukomyawo ndowooza ng'ajjukira omukwano oguliwo n'amanya nti okitegeera abakyala babyagala nnyo sibakuumirawo. Ne Frank nina ekibuuzo ku mutima kyenjagala okubuuza. Frank nkumanyi akawonvu n'akagga. Omukyala gw'olina muli kumanya obuyayewo muli owulira omwagala. Omanyi abantu olumu basobola okugamba nti mukyala wange mwagala naye nga kiri wano ku mimwa naye nga ku mutobo y'omutima gwe nga tekirika alowooza birala. Mukyala wo owulira omwagala. Frank akumanyi birala nnyo byeyagala. Omukazi yemwagala. Omwagala. Omanyi omukyala osobola okubeera awo ng'omulaga nti omwagala naye ng'ate ku mutima gwo mwagala gw'omutima yagubba yagutwala. Kati awo mu Luganda ebyo bayita entuuko. Omukyala n'omusajja wabaawo omuntu akuwangula omutima. Kati kitegeeza Fulanga yonna gye yeetoolooledde oba embeera ze nga bwe tumumanyi mu bukyali waffe byonna byonna ebiriwo ayina eyamuwangulayo oyo omukazi bw'aba yakuwangula w'amaanyi mukyala. Nakkiriza abakazi bw'amu abakyala. Ntumanyi olubereberye luli ono nga ngamba ebyemikolo
nagamba ono Frank alabika ali ku bibi. Sasa mulowooza emboozi ezo zinyumiza bakyamu. Neho oli muto. Ezo kubawulira. Tugireke. Okay. Fa ku kyendi. Zitwongerako birala. Tukyala kyala za Paulo tayagala kuntunulako. Ate bannaye nze abantu bankyayira bwerere bajja kutereera ebyo bibaamu tobanenya nebo kino sikiina mu mukono yadde ate yabimanyi Paulo takimanyi tokiina mu mukono tayinza nakukikkiriza tasobola yamanyi go biri emabega abantu batala kuntunulako kano kawalake newunziza nno ngaatakamanyi ngaate nkamanyi oyagala ebyonoonese bannaye bana kwesiriwaza naye nga wano uwe basaaga balina okugumiikiriza embeera naye nembeera paka ddikuli bebamanyi nembeera ekunyumira beba nagikowa banaatambula ne bafuluma kubanza maybe ekisooka najja sikyaddayo najja nga kiddo najja okumanya najja sena kye naleka waffe nebyali bisigalidde mama yabinkasukira naŋŋamba biibyo bidesse naye nga gwe nembeera gwogimanyi n'ogibeeramu omwaka n'ogumalako n'okwata omulala ng'oliwa awaka abantu tebakunyega omwami takunyega oba n'akuwa obutwa nenvaako ki totya kufa gwe oba n'akuwa obutwa tali alina eryo ddiba naawe tali alina eryo ddiba lyakutabula butwa bumpe nze sijja kulimba kwini nze ndaba nze nganze ebyo nga bikyakala okujja wazze okulaga Pawulo nti kiwali oyogere oba tokola ki nti oba tosaaga naye nga mu byonna twandibadde tufundikiriza Pawulo ono nze ngamba nakugulira ennyumba n'okwata kuba n'ova wano sikyayagala bya nnyumba ye bo baba bawulira bafundiriddwa bwe bali yakwate oba abagulira nnyumba oba bapangisiza oba bazimbira esinga naye nonze sikirinaako obuzibu kasitamba nga nsigadde wano wabasanze ewaabwe kati wendi kwine we bakola ekintu kyonna buli muntu anenya gwe kati wendi mebo ekyo kyo ekyokuva nti tekikyasoboka nze kulaba obulamu bwange bwonna gyenkulidde gyempangaalidde nali sirowoozangako nti ndiba n'akasiisira kati ntuuse mu matiribo nange oŋŋamba mbu nze lunkuse jukira naawe oli mukazi kubanga bino ebintu birala lunkuse tubikola ekyamazima bino eno nga kabuvubuka kyatuwaga naye bituuka naawe n'okula nkyekima kyonna kyekiri nazze aboono nze kale kirina buzibu tukwate kuba tugewana niko bitambula biteyo kyamazima Lydia sijja kulimba gwe oli muganda wange tebitambulirako ddala bulungi niko bedadi yakuwa sente nyingi nnyo olwaki ongamba tebitambula bulungi ya nze sente zeyamba goyinza oziraba ngaennyingi oba n'omuntu ali eyanja okuzala ngaennyingi nti miliyoni 2 nnyingi naye kyamazima sente ezo tezisobola kukola nga teziriiko mukisa kuba ekyamazima muzeyi sente engeri gye yazimpaamu tezaaliko mukisa gwa muzadde nti nkuwadde genda okole yazimpeera mu mbeera wagiraba gye yagimpeeramu so nagezaako ng'omusajja neŋŋamba kantandikemu ekintu kyonna sente zireme kufa nenkola akaduuka k'amasimu nsuubula amasimu naye tebyatambula bulungi nga buli lunaku mbulu ekyokulya nga mwenzija nendya ne bwe mba situnze ate akasimu kentuza ate kapito gwendya kyatwala ebbanga ttono akaduuka nako nekakola ki kaggwawo nenzira ku street nempambana naye ng'opambana ki ku street byotamanyidde so lumu mba ndi ku street ne manyi oba okola emikwano so kyali wange omu naŋŋamba naye oyinza okuva ku street osobola okunoonyako akalime walala wonna nemuwuliriza neŋŋenda nentandika okunoonya obulimu mpolampola mu bifo ebyenjawulo lumu neŋŋamba naye lwakisigezaako ku hotel nengezaako nensaba nasaba ebbanga ddene katonda nannyamba one day neŋŋenda nensaba mu hotel ne bampa omulimu gwe bampa gwakubeera nti katugeze omugenyi azze ku hotel n'ogenda n'omwaniriza ku mmotoka waali n'ojja ebintu mu mmotoka ye n'obitwala paka mulimu agenda okusula ekiseera bwe kiba kituuse ekyokufuluma
hotel gwe bayita bakubira receptionist n'akuyita n'ogenda n'ojja ebintu mu room n'omwerekerako paka mu motoka. So ne mulimu gwe nafuna kati. Naye kakati ono mama gwe wagenda naye yali biki? Ekyamazima mama yesu simanyi gyali kuba nze kati napangisa eri mu nnyendo mu kacaafu kyensula kati ye mama siyinza kulimba kuba okuva nafuluma awo naye nafuluma tetwaddamu kulabagana. naye ate okujja okundabako ese naffe tusiimye n'olulala mukolanga bwe mutyo. Amina. So yebeere mu kiwangaalira n'omuntu waffe naye nga nsiimye nnyo kyakabiri naye ebintu si bibi omuntu okusinziira ku mbeera nga bwe tuli mubono tetumumanyi naye kubanga okyatuliwa naye nga mutuli omulabye ne mugende mutindo tujja kweyongera twayanziza nnyo ne bwewambatira ekintu kibatiriwako butuufu esebo fulaka oli w'amaanyi nawe oli w'amaanyi owababiri toli basajja tubakubala kale mukama abakuumi amiina esebo kokoba sisi n'ebyemikwano gye gyonna ogyendaze n'omuntu gwe wandaga ku mukolo yali ssengaawo era bwe gwamaliriza okuggwa siddangamu kumulaba. Muli towuliramuko nsonyi kuba nti tolinayo muntu yenna gwe wali ondaze ku ludda lw'ewuwo ng'oggyeko ssengaawo. Alexa tuyinza okufunako akadde akalungi akasinga ku bino tubeeko bye twogeramu. Frank tutandika mikwano gyo gizze njirabe ku mikolo bajja baaliko era nkulabye engeri wano gye mubaddemu engeri gye muyisamu ndaba nga yo so close naye teriyo ku baganda bo tolinayo bakuzaala maama oba taata mpulire ku bantu bwe batyo mpulire ku mbozi z'abantu bwe batyo ntegeere nange mmanye nti munnange bwe ndiba nzadde omwana nina we ŋŋenda okumuteeka naye gwe toyina muntu yenna gwe wali ondaze ali close nti wakika kyo yoono singa we yekka gwe nali ndabye. mbadde nkusaba byonna byagala okumanya ojja bimanya nenjagala tufune akaseera akalungi. No Frank tutandika bino bikaseera by'oŋŋamba tofaayo oyogera nange Frank. Anti ati wulira otandise ebintu byo naawe Frank byenkubuza by'obunziramu mbuki nokimanyi nti onfaanana okyaba ati tugenda kutaataaganya mu mpeereza yaffe ya bulijjo. ate nga tweteekerateekera okuwulira okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga y'ekirwadde ki COVID-19 twagadde tujje tubeeko ebitonotono bye tugaayagaayamu nga bwe tulindirira ate omukulembeze okuba nga ajja atulambike mu nsonga ezitali zimu naddala ezikwata ku bulwadde bu COVID-19. bwe tumulindiridde olwaleero nga okugema abantu kugenda mu maaso waliwo categories ezaali zinokoddwayo abakadde abalina endwadde ez'olukonvuba endwadde ezitawona pressure sukaali n'ebiringa ebyo mpozi oluvannyuma recently bayongerako ensonga y'abasomesa okuba nga nabo bagattibwa ku nkalala z'abantu abalina okuba nga bagemebwa. Twawuliddeko nga mu nkubo agagamba nti ebyenjigiriza byo biyinza okuba nga biggulwa omwaka gujja byonna omukulembeze w'eggwanga agenda kuba bitulamu bannaffe ab'amabaala okuva omuggalo bwe gwatandika bakyali ku muggalo naguno gwaka. So tusuubira nti ensonga ezo omukulembeze w'eggwanga ajja kuba atazibuusa maaso. Nze Ismail Nsubuga ndi ne munnange George William Kuteesa njagala akubuzeeko ate tubeere nga tweyongerayo nga bwe tulindirira omukulembeze w'eggwanga okuba nga ayogerako eri eggwanga. Kuteesa
Yes. Buza kubatulaba ku Bukedde TV. Osibye munaffe alaba Bukedde TV. Tukwebaza nnyo okugyekumira okuva obudde lwakedde program ekyenkya n'endala zonna paka ate naffe wetujjidde okuteekateeka nga wetulindirira omukulembeze w'eggwanga okwogerako gye tuli ku nsonga ya COVID-19. Omukulembeze w'eggwanga wajjidde okwogera nga bingi no ebimwetaagisa okwogerako olunaku olwaleero waliwo ebibadde mu paalamenti nga baagala ajja ayogere ku byokwerinda. Wegamba kirabika nga ali biza akaseera akazibu kamwolekedde maaso awo. Tuyinza okugamba nti si kaseera kazibu naye kibadde ndowooza kirindiriddwa nnyo kubanga mabegako wali bwe yali ayogera waliwo yagamba nti ajja kwogera ku byokwerinda wiiki yali egenda okuddako naye ate twamulinda n'atabyogerako kati naye nga ekisinga obukulu nnyo oba ekisinga abantu okubabeera nga kibakutta omubabiro kyekya ensonga y'ebijambiya mu bendo eri Masaka y'ensonga eyo ereetedde ddala ababaka okubeera nti baagala omukulembeze w'eggwanga okubeera nga ayogera ku byokwerinda bwe biyimiriddemu. Kale kakati omukulembeze w'eggwanga alabika nga agenda kutandika ffe katubeerewo obulindala tugenda kuba nga twongera okutematema mu nsonga ezo n'abayogeddeko era butereevu katube nga twegatta ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga eno eya COVID-19 yatukosezza kumpi kati emyaka 2. My last address to you on the 30th of July, 2021, the COVID-19 transmission rates in the country have continued to decline. Despite this, some districts continue to show higher transmission rates and are considered hotspot districts. This persistent transmission is in the following 9 districts, namely Kampala, Kalungu, Kabale, Kumi, Soroti, Tororo, Gulu, Nwoya, and Yumbe. The daily average number of confirmed cases over the last 1 month has declined and stabilized at 124 cases countrywide from an average of 1,445 cases at the peak of the second wave in June 2021. Similarly, the daily average number of deaths has declined to 6 from 57 deaths at the height of the peak of the second wave. So the reason we had to have lockdown was that less people should die. Or nobody should die at all. That was the reason. And as you can see, the figures are here. The infections are now in a month (124 cases countrywide). Previously, when we had that big surge, there were 1,445 cases. This monthly or daily? Daily, the average daily. 124 every day. Now, case confirmed instead of 1,445. And the deaths are 6 per day instead of 57 per day. As of 22nd September 2021,
the country had registered a total of 122,502 confirmed cases and 3,135 deaths. Additionally, the current admissions stand at 340 in both public and private facilities. People who are in hospitals are now 340. And you remember when we had these very high cases, there was no space in the hospitals because all the beds were full. But now you hear that because of the tough measures we took, now only 340 people are in hospital at one time. That means we have got spare capacity of beds because now we have got more than 4,000 beds. So when we were, and by that, the other time when we had people were crying, they had no space in government hospitals. They had to go to private hospitals which were overcharging them. It was because the number was higher than the 4,000 beds. But here you are now with 340 people in hospital in both public and private facilities. I don't know what they are looking for in private facilities because the government has got capacity to cater for them. According to these figures, 272 are in public hospitals. Oh, 66, okay, I can understand now. 272 are in public hospitals, 66 are in the prisons. So the only people in private hospitals are 2. That's good. That means that people are not squandering money over health. Now, of these 340, 144, which is 38%, are in severe and critical category. Now, I would like the staff to show you the curve, how the whole thing has come from the beginning to today. Show us that curve, please. There you are. On my left, this side, that's where the whole problem started. March last year. And you see it remained flat until November and December. That's when it came up. Because you remember November, December, we had rebels, people who were opposing us. We were telling people, please, don't congregate. You remember that was during the elections. And some other prophets were saying, no, congregate. There's no problem. Museveni is a dictator. He's stopping you from democratically infecting one another. So, people listened to the false prophets. Banabi, Abobulimba. And that November,
buli muntu yena kikyasiga kikyakungula. Whatever you sow, that's what you reap. So there you have the figures. Then we shouted after the elections. But it was coming down because you remember we even cancelled campaigns in Kampala and Wakiso. Yes. I was advised that if you have campaigns in Kampala, although I was using indirect campaigns, consulting only leaders, but I was advised by these experts, please don't, even that indirect, that meeting of leaders, don't do it. Just speak on the radio. So, because of those measures, and arresting some of the troublemakers, because you remember we had to stop them from what they were doing. From after the end of December, started coming down, and for February, March, April, it was almost zero. Almost zero. And you can imagine that, put the graph again, please. You can imagine that from March 20th to 21st May this year, a year and 2 months, the people who died were only 340 or something like that. In 1 year and 2 months of big trouble. But because of the false prophets, people didn't listen to us. So, there you are. That big mountain you see, that Rwenzori, that's what happened in June. Up. And you remember that's when we had to come in and say, please, lock down now. You remember? Lockdown. And because of the lockdown, by July, even the end of June, by 21st June, it was coming down. This 21st is 21st is the day when you monitor what? Okay. Huh? Okay. Oh, the first case was, so you used 21st. Okay. That they used the 21st day as a landmark, because that was the first day when we had the first case in March last year. So by 21st July, because of the serious lockdown we carried out, the graph came down. So following the previous wave, you can remove the graph now. Following the previous wave, the current national COVID-19 response strategy now focuses on the following interventions. Number one, vaccination. Because you remember, when the whole thing started, we were telling you that we are taking some measures. Actually, this disease is not really as dangerous as some of the other diseases, if people listen, because from the beginning, we had a very strong hope of getting a vaccine.
and quickly, which was not the case with with AIDS. It's now almost 40 years with AIDS, no vaccine. But here, people were saying, no, this one we shall get a vaccine. So during that time when we were saying, please, don't die now. Other safety measures are coming, including vaccine and maybe even cure. That's what we are telling you. Don't die, please. Begging people. Don't die. Just be patient. Stay at home. Solutions are coming. Because this was a virus which people thought could be fought more easily than some of the others. So now, as we speak, what we are telling you, if people had not disobeyed in May and April, we would have had only one wave. The one of the other rebels of November, and when people were campaigning, we say, don't campaign, don't hold rallies. They were saying, we are dictators, we are stopping people from gathering. So even that hike, the one of November, was not necessary. It could have been avoided. Because some of the countries like Australia and New Zealand, I keep watching the TV there, they have not had many cases, I think. Of course, they are isolated, they are very far from other countries. So, we could have avoided the first wave, we could have avoided the second wave. And avoid in order to wait for a solution. A solution which is a number of solutions. So that you can resume your normal life. And what are the solutions? Number one, vaccination. In record time, the world now has got vaccines. Not one, not two, a number of them. Government continues to carry out extensive mobilization of COVID-19 vaccines. But by these people who are writing my speech, you know, they write in their own language, which is fantastic. So when you hear mobilization, don't think that they are holding rallies or what. What they mean by mobilization is gathering, that we are continuing to gather. But for them, they call it mobilization. I'm reading the experts' speech, but I'm putting on my few words. So the government continues to carry out extensive efforts of acquiring and gathering vaccines. That's what they call mobilization. Vaccines, and by the end of December 2021, we expect about 12 million doses as shown below. Pfizer, 1.6 million. That one is already received. We have received it. 1.6 million. We received them on the 20th of September, a few days ago. Moderna, 647,000 received on the 6th of September 2021. These two are from the USA. We thank our friends in the US. From France, we are expecting, we have received AstraZeneca,
500,000. 22nd of September, which was like yesterday. Tonight. These are coming tonight. Belgium send us another AstraZeneca, 344,000. Again tonight. China, Sinovac, 700,000, 30th of September, in a few days. USA, Pfizer again, 3.4 something million, end of October. Johnson & Johnson, 1.2 million, end of October 2021. Sinopharm, China, 2 million, end of September. Another AstraZeneca batch from COVAX. COVAX is an international coalition. 1 million, mid-October 2021. Ireland is sending us 350,000, mid-October 2021. Belgium, Johnson & Johnson, 100,000, end of November. So, by end of November, we shall have received almost 12 million vaccines. Now, these vaccines are two types. There is the one of Johnson & Johnson, the 1.2 million. That one is one dose. You get one dose and it's finished. So this one will cover 1.2 million people. The others, they need 2. So if you have got 10 million of these, that means you will cover 5 million people. So these vaccines here will cover more than 6 million people. Johnson & Johnson will cover 1.2 million. The others, 10 million of them will cover 5. Now, as of now, we have 2.2 million doses of vaccines available at the national medical stores out of the 12 million doses expected by the end of December. So the 2 million we have here are part of the 12 million. But they don't include the ones who have already vaccinated. Because we have already vaccinated how many? How many doses have we received? Already used now? We have already received 1.3 million, which means, because that one is mainly 2-2, so that means 600,000 people fully vaccinated already behind, including myself. So I'm not in the, and Mama, so I'm not in the queue for the 12 million. Unless they want to give me a booster, which they keep talking about. They are talking of boosters. In regards to the vaccination strategy, the following are being undertaken. Scaling up vaccination for all the eligible Ugandans aged 18 years and above, approximately 22 million. So, I will explain that later. So according to the present strategy, we want to vaccinate everybody above 18 years old. And these ones are 22 million. But within the 22 million,
we prioritize the vaccination of the 4.8 million priority population. Why are they priority? Not because they are better human beings. No, don't say that. Oh, why do you priority? Why? I'm also a human being. Not that they are better human beings. No, but they happen to belong to different categories, which are more exposed. Who are these 4.8 million? Health workers. Although some of them have some issues, but really the medical service must be commended. The medical service of Uganda must be commended because they have really fought. Some of us fought our own wars. But these ones have these ones have fought their own war. This war they have fought for us. Because they are always risking their lives. In many parts of the world, health workers have died. Especially in some of these big countries, they have died, a lot of them. Even here, I think next time when I come, I will be able to give you figures about the health workers who have died because they are on the front line of the war. So therefore, although we are aiming at vaccinating 22 million, we must start with some people who are near the fire or who have got some special reasons. So health workers, teachers, you remember we want to open schools. We want to open schools. But in order to open schools, you must deal with the teachers and the staff who work in the schools, the adults. The reason we start with the teachers is because, according to the behavior of this disease, even when children get infected, they don't become very sick. Sometimes they don't get sick at all. Sometimes even if they get sick, they get cured. Even some of my staff here were infected. But some of them didn't even have symptoms. Very few had symptoms, but we never lost anybody here. We never lost anybody. Because of their carelessness, we were telling them, the ones in the press, those are veterans. They've been infected, they are veterans of infection, the press ones. Even some of the people, even the ones in our kitchen and household staff, they got infected. But none of them got very sick. Some did not even get symptoms. So the young people seem to have been able to cope with this disease better. That's why, therefore, we say that if you want to open schools, start with the teachers, the adults, and also the other people who are working in the school system, the bursars, those adults working in the schools. Then security personnel. Oh, those ones are in trouble because they are on the road stopping borders. That's how they get exposed. Operating in the field for UPDF. So those must be vaccinated, the security personnel. Elderly of 50 years and above, those ones are the ones who are vulnerable.
And when you hear people, even here, many of the people have died, these 3,000. Many of them are these elderly, middle-aged, even not very elderly, middle-aged. We've lost some I know somebody who was 49 who died. Then those below 50 years, but with comorbidities. They have got, he's below 50, but he has got diabetes. I don't know about the sickle cells. How is it? Is it very vulnerable? Sickle cells, blood pressure, HIV. Now those ones are 330,000. No. The ones of comorbidities are my people here don't give the numbers, but the 330,000 are students in post-secondary institutions aged 18 years and above. The comorbidities are 500,000. So these ones total 4.8 million. We are aiming at vaccinating 22 million. Why? Because they are above the age of 18. But within that, we are starting with the 4.8 million. Why? Some are health workers, they are on the front line. Others are teachers, they are on the front line because they are dealing with so many young people. The children will kill the teacher. They will kill their teachers. They will kill their teachers. And we don't want the children to kill their teachers. And we don't want the children to kill their parents. You see, the children, they get infected. Either they don't get sick, or even if they get sick, they survive. But they go home, kill the parents and the grandparents. Here in the school, they kill the teachers. So, what are you doing? So that's why we are saying we shall vaccinate the 22 million. But let's start with the 4.8 million. Who are the 4.8 million? The health workers, the teachers, the security personnel. These ones on the road all the time. The elderly people above 50 years. And the students in schools who are above 18. And these are the ones in the post-secondary, not the ones of the secondary. Post-secondary, there are 330,000. Therefore, I now direct with immediate effect that all other disease, cows, you know cows, don't think they are cows, the other cows. These are CAOS, Chief Administrative Officers, DHOs, don't confuse them with DHL. No, there was also a system. These are district health officers. Must carry out intensive mobilization for all eligible priority groups to go for vaccination.
They should in addition ensure that no vaccines are wasted or left to expire. Because now there's a problem that the vaccines may expire because they are sitting there in the districts, and the other DCs, I don't know what he's doing, he's sitting there, driving around in the district headquarters, and then the cow, the cow is also cow there, and the DHO. So this is not acceptable. If any vaccine expires in your area, I will deal with you. I will dismiss you. If you are a DC, I will dismiss you. If you are DHO, I will dismiss you. If you are this other one, cow, even the cow. People, we want to open up. People are crying to open up. The method for opening up is there, but you don't use it. And you are in charge of that area. You will be dismissed. I don't know whether I will find out how many vaccines, how many doses are on the verge of expiry. You have the number? You can tell me before the end of the meeting. So, therefore, our strategy now, because the other time we were saying, you know what we were telling you, don't congregate, all that continues. Don't congregate, sanitize yourself, sanitize documents, put on masks. That one continues, even now. But in addition, we are now adding vaccination. So let the vaccinations be used so that these 4.8 million people are vaccinated, the vulnerable. Then secondly, surveillance. In order to prevent the third wave and the importation or the emergence of new variants in the country, I directed the Minister of Health to enhance surveillance at the airport and all the 53 land ports of entry. These people are using the word ports, but don't think it is Nyambuchiro. Don't think it is Omwaro. By port they mean entry point. Because there's no Mwaro at Busia, there's no Mwaro at Maraba. So don't when you hear port, say, oh, port. Here they mean entry point, which could be airport, could be land border point. There are a few landing sites also, like Jinja. So enhanced surveillance at the airport and all the 53 land ports of entry. Government will establish testing facilities at the airport and all land border points of entry. In the interim, not more than 2 weeks, the private laboratories will continue to test the incoming travelers, because we are phasing down the private, because the private had become very expensive. $65 for testing. We are now going to test at $30 by the government people, but because of setting up and preparing, we have tried to allow the private to be there for another 2 weeks, so that they don't go away and leave a vacuum.
Now, secondly, the UPDF and Civil Aviation Authority will support the Ministry of Health to complete the modification necessary for installation of the testing facilities and to carry out the surveillance processes. The UPDF engineering brigade is going to build build shelters for these government testing units at the airport, but maybe also at other places. 3, carry out regular and systematic genomic sequencing to detect new variants, locally emerging and imported. Genomic is to discover the clans of these viruses, because they keep changing. That's how you had the Indian variant, this other one, Delta, this one, which one? So that's what they call it, genomic, to obunya, the genes of the internal structure of these viruses. So our people at the virus center are studying always. Work with the Ministry of Education and Sports, support head teachers to carry out surveillance and early reporting of suspected cases in schools to the district and city task forces. Now, in the past, some teachers were hiding this disease. Something happens and he hides because he doesn't want the school to be closed. This is a very serious offense. If we discover this, you will be in trouble. I think I even saw some amendment of the laws to amend the laws to send people to jail for hiding pandemics or spreading them. Or I don't know how far that law has gone. Who passed it in the cabinet, or I saw the document somewhere. Next week, yes. But for now, I will have to use even the existing law to deal with anybody who hides sick children in schools. Report. Report where we are going now with more vaccination. The closing of schools which have already opened may no longer be necessary, because if we vaccinate the teachers, we vaccinate the school workers, the adults, the sweepers, the secretaries, then we vaccinate the adults at home, the 50 years and above, the parents and grandparents, and we vaccinate the diabetes ones in the homes. Then there's no need to close the school. Because the danger is that the children, as I said at the beginning, first they were killing the teachers. And in some of these European countries, teachers, I saw teachers dying before the schools were closed. And then they go home and they kill the parents and the grandparents. But with the vaccination, that instability would no longer be there. So therefore, hiding is not necessary. Hiding is not necessary. You should report immediately. Then follow up the use of rapid antigen self-tests with World Health Organization, and once approved, inform the Ministry of Education and Sports to consider their use in schools. This rapid way, if it is approved, it can be used in schools.
Now, number 3, the safe reopening of sectors under lockdown. For safe lifting of restrictions, the National Task Force usually considers a number of factors such as risk of transmission in that sector, vulnerability of individuals and overall economic impact, and overall economic impact. This is further guided by the following: scientific evidence-based approach for safe and sustainable reopening in a phased manner. Number 2, enforcement of SOPs by the sector in line with the COVID-19 statutory instrument. Number 3, increased awareness by the sector of the risks and adherence to SOPs. I'm aware of the limitations of the current Public Health Act. Cabinet will fast-track its amendment to facilitate the enforcement of SOPs and include, among others, the on-spot and court fines of those who fail to adhere to SOPs. So in the new proposed law, first the punishments will be stronger, but also the method of administering the punishments will change. You can be fined on the spot. In this regard, the National Task Force has reviewed the sectors that were pending lifting of restrictions, and I now direct as follows. A, places of worship. The places of worship can now open under the following conditions. Number 1, limit the number of worshippers at any one time to not more than 200, provided the place of worship can ensure physical distancing of 2 meters on either side and adequate aeration, adequate air. 2, there must be strict adherence to all SOPs at all times, i.e. hand washing, use of alcohol-based sanitizer. Now, and please don't waste my time, because I heard that some people don't want to hear the word alcohol. That when you are religious, when you hear alcohol, I don't know what happens. I am a teetotaler. I don't drink alcohol, but alcohol for when we were in the schools at Antare, there was something called methylated spirit. What was that methylated spirit for sanitizing or for what? Methylated spirit. At Antare, long ago. What was it for? For lighting or for cleaning or what? Huh? For lighting. Oh, so that is the spirit. And ethanol, we are using it in vehicles. Ethanol, we use ethanol in vehicles. So please stop. In Unyankoro we call it obhave to get lost in things which are not. Alcohol can be used positively. Actually, the alcohol is used. Wine is used for communion. So here we are talking of alcohol-based sanitizers, because that alcohol kills virus, kills bacteria. It is a cleaner. So when we say SOPs, alcohol-based, please don't mix it up and say that it is religion and so on. Temperature monitoring and consistent wearing of face masks by all congregants, including the choir and the preachers. All of them must put on masks. The preacher,
and the choir. Here I'm not using the mask because I'm very far from all these people. And there are very few people around. That's why I'm not putting in the mask. No congregation for worship after curfew hours. No night worship. The 200 persons limit, physical distancing, and all other SOPs should be respected, even during special occasions, e.g. weddings, funeral services, confirmation time for confirmation. Then partner with government to communicate and mobilize the population for vaccination and other control measures. Weddings, burials, and other social events. The number of persons attending these events can now increase to 200 under strict observance of SOPs. Casinos, gaming, betting shops, and gyms. The casinos, gaming, betting shops, and gyms can now operate during the day and close by 6 p.m. The various local governments, cities, and Kampala Capital City Authority, working with the National Gaming and Lottery Board, must inspect the various betting outlets for suitability and adherence to SOPs before opening. Concerts, disco halls, performing artists, and beaches. These tend to congregate large numbers and are difficult to control. With the level of vaccination still low, I direct that this remains closed until at least the 4.8 million priority population is vaccinated. And as you saw, we are targeting end of December to have vaccinated, to have used the 12 million vaccines, which as we saw, would have vaccinated 6 million people. 6 million people, without including the 600,000 that are already vaccinated or on the way being vaccinated. So by the end of December, I think we should have covered about 7 million people. We who are already vaccinated, the 6 million who will be vaccinated with these 12 million vaccines, the Johnson 1.2 million, that one is 111, then the remaining 10, they cover 5 million, 2, plus the ones already vaccinated. So that once we vaccinate the 4.8 million, then the concerts can start. Bars are high-risk areas where individuals have no sobriety to observe the SOPs. Because the Wanyankole say, wabuzo muri Olwiko. Olwiko is the stick which the Wanyankole used to mingle millet, the one with the flat end, and Olwiko. Now, if you ask a herdsman, the one who was looking after cows in the bush, where is the Ruiko? He was not in the house. He doesn't know where the Ruiko is. So you cannot go to a bar and you expect soberness. That I went to a bar and I found people were sober. They were social distancing and they were putting on masks. The bar is opposite of sobriety.
because even walking is the problem. When you call it Okharuza, you find somebody talking alone. So the bars, because of that problem, they will be considered for reopening when the 4.8 million priority population is vaccinated. The same. End of December, when we have vaccinated the 6 or so million people, then we can then they can go, even if they are staggering in the and maybe we should vaccinate those barmaids, and all those should be part of these priorities. Cinema and Vanda, this should remain closed, as the local cinema halls are areas of immense crowding and mostly have poor aeration and are designed to have artificial ventilation systems. That's why here I don't have any air conditioning. I don't allow any air conditioning. Because in Europe, it was found that air conditioning is the one which was circulating the virus. Curfew. Restriction of movement of persons at the night time is key to the enforcement of other preventive health measures. Curfew remains at 7 p.m. up to 5:30 a.m. But the borders should always stop movement by 6 p.m. Weekly markets, Komera, Obtare, these are open door settings, and currently transmission rates are low in some areas. This can be opened with strict adherence to SOPs and the curfew hours, except for current hotspot districts: Soroti, Kampala, Karungu, Kabare, Kumi, Tororo, Guru, Noya, and Yumbe. So in other words, the weekly markets can open in other areas, and they observe the social distancing, the masks, in all the other areas except in Soroti, Kampala, Kalungu, Kabare, Kumi, Tororo, Guru, Noya, and Yumbe. The RDCs, the RPCs, DPCs, DSOs, GSOs should enforce adherence to SOPs. The Minister for Health should follow up the hotspot districts and review their situation for safe reopening of the weekly markets after 2 weeks. Reopening of schools. Infections in children below 18 years are often mild and they recover quickly. However, many of the 15 million learners are day scholars who, once infected, go back home and infect their parents and grandparents that may subsequently die. This was observed during the second wave. To avoid a similar scenario, the National Task Force on several occasions considered conditions for safe reopening of schools, which included vaccination of teachers, vaccination of non-teaching staff, vaccinating the 330,000 students aged 18 years and above, plus all the other priority population. In other words, the 4.8 million or 7 million to be vaccinated, so that once that one is done, then we can open the schools. I saw some people, I cannot believe why people really, I don't know whether it is. I saw some people arguing the schools. Yeah, but the main problem, no, I even heard somebody saying, why do you keep children from going to school, and yet for them they don't get sick? Even if they are infected, they are not a culprit. They are not a culprit category. They don't die. But you are forgetting that the majority of our learners, as I said in the statement here, are day scholars. If it was boarding,
and we vaccinate teachers and the other adult workers in the school, who could open and they stay in the boarding school, knowing that the children, even if they get sick, they will somehow survive. But the problem is that the majority of the learners are day students. They study, go home. They are going to wipe out all their parents and their grandparents. So we are going to end up with the situation we had in the 1980s of children-headed homesteads. When AIDS finished all the parents, this time, at least AIDS had one good thing. It was killing only the sexually active. It would kill the parents, but the grandparents would survive. So you would find a homestead, because the grandparents were not sexually active. They were retired. So you would find a home with the children and old people, old women. This time, there will be no old person. It will only be children in the home. So why do you take this risk? Why would anybody suggest that we take this risk? What are you looking for really? Are you serious? These adults are the constituents of Mafabi. You know, we have got our member of parliament. Mafabi is the chairperson of our league. The 165 and above. When we last checked, there were 3 million. But if you include the ones of 50 and above, then the number is much bigger. I don't know how many they are from 50, because the one of the Mafabi's constituency, there are 3 million, 65 and above. They are the ones who vote for Mafabi, and the other, our lady from the elders, they are in parliament, 5 of them. They were voted for by the 65 and above. But if you add the 50 and above, it's a big number. It may come to 5 million or something like that. So the argument against opening of schools now is, now yes, we are vaccinating the teachers, we are vaccinating the school workers, adults, but the parents at home are not yet vaccinated, and the grandparents. Are we going to kill all those people just because we cannot wait for 2 months or 3 months with the solution which is there now, solution of vaccine? Yeah. Why not vaccinate the 4.8 million, which includes all the people above 50 and the ones below 50 but who have got underlying sicknesses. So therefore, to date, out of the targeted 550,000 teachers, 269,000 have already received the first dose of vaccination, while 96,000 have received the second dose. This leaves a total of 280,000 not yet vaccinated at all. There's some the teaching staff by 30th of July, only 161,000 had been vaccinated. But now,
269,000 have been vaccinated, which is 49%. Some local governments have done very well. For example, the data from 81 local governments education officers on 17th of September indicated vaccinations of teaching staff in 51 local governments was above 60%. The highest performing local governments include Kariro, 100%. Kariro, they have vaccinated all their people. The teachers, Bunyangabu, 100%. Apache, 98%. Kotido, 98%. Ibanda, 98%. Pakwachi, 93%. Namsindwa, 92%. Ruchiga, 92%. Kanungu, 92%. Kabade, 91%. Apache, municipality, 90.5%. Masaka, 89%. Butevo, 84%. 84.6%. Ntungamo, 84.7%. Chivare, 88.4%. Busia, 88.4%. Kazo, 83%, and Iganga, 82%. So, some of the districts have been serious, and this is on the way, one of the ways to work for the reopening of the schools safely. So as of now, the 4.8 million priority population to date have been vaccinated as follows. The teachers are 550,000. The ones who have already got 2 doses are 96,000. So we need to vaccinate all the 550,000 with the 2 doses. The ones of 50 years and above, they say they are 3.3 million. I'm surprised because the ones of Mafavi are 3 million. You better check these figures. Be careful with them. Because Mafavi's group is 3 million. So if you include the ones of 50, it should be more than that. The comorbidities are 500,000, the ones who have got other sicknesses. The health workers, 150,000. Security personnel, 250,000. So the more work needs to be done. But what is for sure is that by the end of December, we shall have gone very far with the two doses or 1 single dose of Johnson & Johnson. I now direct as follows. Post-secondary institutions of learning to open with effect post-secondary. Post-secondary means universities, means technical schools, means teachers' colleges, post-secondary institutions of learning to open with effect from 1st November 2021 on condition that all teachers and non-teaching staff are vaccinated. The 330,000 students aged 18 years and above in post-secondary institutions should be vaccinated as soon as possible. So these ones, you will have both the teachers and the staff and the students all vaccinated. The rest of the learning institutions will open in January 2022 because by that time
about 5 million, 6 million Ugandans would have been vaccinated, especially the 4.8 million who are the first phase group. I call upon all teachers and support staff to get vaccinated as soon as possible to enable safe reopening of schools. Regarding patient care and the challenges observed in the second wave, which were high patient numbers, inadequate oxygen supply, insufficient bed capacity, high cost of care and holding of dead bodies by the private health facilities, I direct the Minister of Health as follows. Fast track the installation of the pressure swing adoption oxygen plants at national one center and regional referral hospitals, 15 of them, and the cryogenic plants at 3 designated regions. The cryogenic is where they have frozen oxygen, liquid oxygen, cryogenic. That's what they mean by cryogenic. It's like tears, I think, crying. So this plan is there. Dr. Jen will explain to you some other time how far they have gone. Because we agreed on this, the money is available. They will brief you how far they have gone, so that we don't have this problem of oxygen again, in case it is needed. Prepare selected district hospitals in hard-to-reach areas and islands as treatment centers to cater for patients that have challenges accessing regional referral hospitals. Strengthen home-based care through refresher training of VHTs, village health teams, and equip them with the HHBC tools, home-based care tool kits. Work with the Ministry of Education and Sports to ensure that schools designate their sick bays with basic infection, prevention and control materials for isolation of mildly sick children once schools open. Strengthening decentralized response. The implementation of the preventive health measures is majorly carried out by the local governments. I therefore direct the Minister of Local Government to ensure that continuous functionality of the district and sub-county task forces is ensured. The Uganda health workers, as I said at the beginning, have done a commendable job since the start of the pandemic. I would like to again commend them for the spirit of hard work and patriotism. Therefore, we are really moving, and we shall get there. I normally wonder how people mix up issues. When this pandemic descended on us, our strategy was to ensure that as few Ugandans as possible die. We didn't want many Ugandans to die. This is the main point. People talk about jobs, talk about economy, talk about business, talk about missing school time, but the overriding issue is dying. When you don't die, you can always catch up. Even if you miss a year in education or 2 years, we have mature entrance in education, even normal times. Somebody did not get time to go through the education system when he was young or she was young, and when she's mature, he will study. How will the dead person study?
either now or in future. I cannot understand the logic really. In the United States, they lost 600,000 people. I don't know, I have not checked recently how far they have gone. But when I was still following, they had reached 600,000 people dead. Of course, the United States has got a bigger population than Uganda. But that population is about 8 times bigger than ours. So if you divide the 600,000 who died in the US by 8, you come with a figure of about 15,000. Somebody calculated for me. Bring my calculator. Now, I didn't want to lose that number of 15,000 or 20,000 or 600,000 divided by 8, 75,000. If we were to reach the level of loss, bearing in mind that our population is 42 million or what? Because the US now are 320 million. Divided by 42 million. So yeah, just like I said, they are 8 times bigger. So if we were to have the same level of loss, we would have lost 75,000 people. Now, I didn't want that. We didn't want that. We could not lose 75,000 people. These 3,000 whom we have lost, we are still crying. People who died, Chivejinja, Paul Etiang, Samba Mugerwa, Mans Tumboine, our bishop in Kabare, in Kanungu, in Rukunjiri, our bishop in Masaka, Kagwa, Kasem Banda, Hajat Watongara here, Hajat Watongara, so many people. 3,000 of them. So this is what we wanted to stop so many deaths. We knew there were we were going to lose business, to lose jobs, to lose, but we had to. Dead people don't do business. They don't study. They don't. And yet, when you are alive, you can always catch up. I think some of the people have never lost things. We people of this area, we know all these problems. These people, this area which we call the Great Lakes. Tsetse flies came from Tanzania in 1918, and they killed many of the cows in western Uganda. And people for almost, from 1918, the first time we launched an anti-tsetse fly campaign was in 1958.
So for almost 40 years, people in that area were desperate for a solution to the tsetse flies. But people survived. They went, that's how you go to Banyankwere, going to Lango, to Acholi, to Teso, to work for cows. The cows were lost. But as long as the people, in fact, Baganda have a proverb. They say, "Ekshata muima, techimara konti." That if a cattle keeper is not dead, even if the cows die, he will get other cows. This is the issue. It is not jobs, it is not business, it's not losing school time, it is life. Dead people don't talk. So really I get amazed when I hear people talking the way they are talking. Fortunately, they talk when I'm not there, because if I was there, I would really shame them. How can you talk like that? I have been here like a prisoner for 1.5 years now. I don't move. I am here. You have not heard me going here, going there, no? Because when I move with a big group of people, soldiers, what they will go and bring sickness here and cause more problems. So I stay here. Am I a fool? Is it because I can't move? No. The war now is to survive, to minimize. I want to end by talking a little bit about crime. Crime had worried the people. And the criminals also miscalculate. I don't know why they miscalculate. Somehow they think that they can defeat NRM by they tried rebellion, they were defeated. Rebellion, COIN, ADF, UPA, they tried, they failed. Now, somehow they think that you crime, you kill people. They started by killing Muslim sheikhs, then they killed Kajezi, then they killed Chugundu. Now recently they targeted Katumba, they killed his daughter, and now they have been killing people in Masaka. They think they are very clever. But they don't know, they seem not to know that the NRM will defeat them. Like we defeated the rebellion, we shall defeat crime. Why? Number one, we have got very strong security forces, armed forces. Very strong. It's a question of mobilization and working them up. Secondly, we have got the support of the people. People don't want crime. That's why they lynch criminals. If the police is not there to save them, the one each will lynch them. We've got the support of the people. Thirdly, I think we have now got 28 million telephones, which means each home, or almost each home has one mobile phone. Now that's a very big security infrastructure. Because like in the case of Masaka, the main problem was there was no awareness as to where you ring in case you are attacked. People were just ringing everywhere. There was a time when in Ikisojo, about 2-3 years ago, when there was killings on the New Year's Day, they attacked the home of a school owner. The wife was there, but the husband was in Mbende.
There was a disco nearby. It was New Year's Day. There was a disco, so even if you made alarm, nobody would hear you, because there was a lot of noise by the Vidongo. So now the woman had to ring her husband in Mbende. Then the husband rang the RPC massacre. Then RPC massacre had to ring now, I think this was like Bukomansimbi, DPC Bukomansimbi. And by that time, somehow the local people had found out the criminals and the criminals had run away. So, the problem, initially the problem was lack of sensitization. Otherwise, this small phone is a very, very important security gadget. When you are attacking, and when they used it in Bukurura, that's how our people killed the leader of that gang of massacre, somebody called Chidawalime. Because the girl, after we had mobilized them, ran now the nearest security person. Not to go to Mbende, no. Where do you ring? You ring to the sub-county, to the police at the sub-county, and that's what she did. She ran. Immediately they came. The thieves broke in the house as they were still trying to do things. The police had arrived. And that's how Chidawarime was killed. So this telephone network is a very big security tool. If it is more used, there is no way the security can survive. Then we have got now other security infrastructure like the cameras, the what. You have seen now how we have arrested all these criminals, the ones in the massacre, the suspects. We call them suspects because in the law you don't call them criminals. It is suspects. Don't put a case on me that I have discussed. I have prejudiced the case. No, these are suspects. But they have been arrested. The ones in the massacre killings, many of them have been arrested. The ones who killed suspected to have killed the chairman of Ntoroko, they've been arrested. All of them, and even the ones who tried to kill Katumba, they have finally been arrested. The ones who were killing the other people, some were arrested, some were killed. Others are still unknown, but they are somewhere. We know who they are, and we shall get them. So therefore, I want to assure Ugandans that please do not panic about crime. This crime we are going to defeat it. Of course, there was some corruption in the police, but even the corrupt will be exposed. Exposed how? By the events. Something happened, what did you do? That's how we audit you. We audit you, something, this happened, what did you do? You are the one in charge. Out. We are not short of people to replace those who cannot do their work. So therefore, you have seen what has happened. Many of the criminals, suspects have been arrested. Some have been killed. The ones who are not yet arrested are known. So I want to assure Ugandans that nobody can disrupt us by crime. Now finally, when I was here, the Prime Minister whispered to me that there are so many motorcycles at the police stations confiscated or arrested because of violating curfew and all that. I think as people of religion, sometimes it's good to forgive. I think these young people have already been punished because they have not been honey. When the pikipikis have been impounded,
They have not been using them to make income. I therefore direct that now you release these pickies. But if you are a second offender, then we shall go for you. But for now, I direct that you release the pickies. Let's have an amnesty for these border people. With these few words, I thank you and I wish you good luck. The vaccines which are likely to expire at the end of September is 67,000 vaccines will expire if they are not used by end of September. And there are 67,000, 12,000 in Kampala, 8,000 are in Arua. And in Kampala, that's why they need them. I thank you and I wish you good luck. Mukwogerako omukulembeze w'eggwanga ensonga muziwulidde bulungi nnyo. Tujja kusooka tuziriemu lukwakwaya ate oluvannyuma tugende mu mawulire agataliko nfufu ndowooza. Kuteesa amali njagala tutandikire ku nsonga omukulembeze w'eggwanga gy'asembyeyo nayo tudde mpolampola bwe tuti maaso nga tutemaatema ebintu bino mpolampola. Omukulembeze w'eggwanga ng'ovudde ku nsonga ya COVID-19 ababodaboda abakwatiddwa mu biseera bino olw'okutyoboola ebiragiro ebigendereddwamu okutangira COVID-19 ono okusaasala. Ndowooza naddala essaawa za kafyu ezo ziba challenginga nnyo bantu. Challenges nnyo era bakiguddemu nnyo naddala era obalaba nga bavuga nga tebataddeeko mataala naye kyabulabe naye nga poliisi eba yateeze dda so ebadde ekutte nnyingi. Pulezidenti agambye nti Prime Minister yamukubye akaama n'amugamba ow'ekitiibwa ziyitiridde naye n'agamba nti wamu eddiini n'abagamba nti bazibaddize. Abasabye okuzibaddiza katusaba abasirikale babeere bakisa bazibaddize buddiza baleme bateekako ate nnyo obukwakulizo obuyitiridde. Njagala tugende ku nsonga ya omukulembeze w'eggwanga asiimye ab'ebyobulamu baffe bakoze bulungi nnyo. Bakoze bulungi nnyo naye ngera nga amaliriza alina ensonga gy'akoonyeeko yeetaagira ddala okutaasa ndowooza nti waliwo eddagala erigenda okubeera nga lyonooneka nga Sebutemba onaggwako ate maaso kaawo mu makatikati awo ng'ayogera alabudde ba RDC abakulira ebyobulamu ku district ba DHOs ne baddiso bonna bakaawo abakulira abakozi nti kibakakatako okubeera singa eddagala lyonooneka mu bitundu byabwe kajja kubajjutuka ate y'ensonga era gy'asembezaayo. N'omwogezi w'ebyobulamu recently wa minisitule y'ebyobulamu ku media center awo yasaba abantu abeegayirira tibannaffe eddagala lino abalituyamba okulituwa basinziira ku ngeri gye tukozesezaamu ne baba batuwadde okutwongera eddala n'eddagala ligenda kutwonoonekako. N'olwekyo katusinzire wano kubiriza bannayuganda bannaffe tujjumbira kubanga ebisinga ebirekeddwa ku muggalo nga ebibanda abaala konsati abayimbi bonna byesigamye ku nsonga amasomero yakuba nti at least omuwendo guno gw'obukadde obuna 4.8 singa gunaaba gutuukiddwako muggalo pulezidenti agaye gujja kugibwa gonna naye kyetumwebazaamu nti addirizaamu university amatendekero emikono ag'abasomesa lumu November wiiki esooka bagenda kubeera nga baggulawo naye era nga waliwo akakwakuliza ak'abasomesa ne basitaafu okubeera nga bagemeddwa kati gali primary secondary January 2 tweteeketeeke bulungi ebbanga likyaliyo ndowooza lya myezi ng'esatu era ndowooza ttaamu ejja kutandika nga bulijjo weetera otandika ab'ebyenjigiriza bajja kujja ndowooza bongera okutematema ensonga eyo. Omukulembeze w'eggwanga ayogeddeko ku nsonga y'abannaffe okweteekateeka obulungi singa tuba tuzzeemu okulumbibwa. Twalaba abantu nga
abantu baba bafaako mu mbeera enzibu ennyo emirambo nga giwambibwa tulina emboozi zetwakola no mu gataliiko nfuufu nga mubutuufu zikwasa ennaku kyali ku social media ate kyo kyali kikambe nnyo nina bannange bemmanyi individually abakubiranga kasimu ng'akubuuza isima omanyi obwenyinyiza ofuna ku oxygen nga mu butuufu embeera erabika ng'eno so omukulembeze w'eggwanga agambye tulina obutaddamu kulaba mbeera eyo ng'eddamu okubeerawo era n'abaako ebiragiro bya wadde ministry y'ebyobulamu mulimu okuinstalling oxygen plants almost mu public hospitals ezo okubanga zibeeramu okutraininga abasawo b'ebyalo betuyita ba village health teams abo ku ngeri y'okulabirira abalwadde ba covid-19 abatali bayinnyo nga bali ewaka bagiyise home health care okulaba nga ebyo ebimu ku biragiro byawadde bannaffe aba ministry y'ebyobulamu naye ensonga ya kafyu tulina okugyetegereza ennyo bannaffe kafyu asigaddewo wasaaweemu naye bannaffe abakolera mu butale nabo obwomubuulo abakkiriza okugulawo naye wakati mu kugoberera ebiragiro byonna kwambala masiki kunaaba amasinzizo naffe abantu bibiri naye bwaguuga kati ekereziya enkulu eya Kampala eyerubaga etuuza abantu almost 10,000 kyagambye naye abawadde bibiri n'agamba basobola okutegeka services ez'enjawulo mu bibiri nga bagoberera era ebiragiro kwaya kwambala masiki n'omubuulizi kwambala masiki ndabye ekyakitaddeko nnyo essira teri kugamba nti abantu bandiwala nti kakati kambikkuleko nedda masiki erina kubanga erumye okubeera nga ne bannaffe mpozi ab'ebibanda nawulira olina ekigambo kyongambye wano nti abantu abo babadde baleeta bagatta kinene nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga bano ba betting bakasino ab'ebibanda by'emizannyo abo lwakuba mbadde saagala kuboogerako nnyo naye nga bw'otunuulira zaalo oyo ayina percentage jagatta ku omusolo ng'oggyeko omusolo naye abavubuka abasinga bazannya kati kibadde kirina nakyo engeri gyekikosaamu ndowooza kuba balina percentage nayo nabo omusolo gwe bawagiraku ndowooza kuggwanika ly'eggwanga lyattu okay mpozi omukulembeze w'eggwanga agambye bagenda kwongera okumyumyulamu ku bibonerezo eby'abantu abanyoomoola ebiragiro bino nga bwe tutunuulira okuddamu okugula eggwanga atuwadde omwezi ogwa Desemba gunaggwerako nga tufunye eddoozi almost million 12 ez'enjawulo okuli Pfizer, AstraZeneca, okuli Johnson and Johnson n'ebika ebirala byonna ebyeddagala okubanga biyingirawo ensonga y'abasomesa okugemebwa ne bano mbaga nabo abakkiriza n'abazingidde wamu n'okuziika naye bo banaffe aba concert beach ne hall biki ebyo byonna kale nze kankusabe munnaffe ensonga enkulu omukulembeze w'eggwanga gy'ataddeko essira yakwegemesa obukadde buli 22 obutunuuliddwa okugemebwa naye afazaali oba waakiri singa tutuuka ku bukadde 4 mu emitwalo 8 abantu eggwanga lisobola okuba nga liggulwawo kakati akadde katuliridde empiiga kuteesa twagala tubeere nga tugenda ate mu mawulire agataliiko nfuufu njagala tusibule abatulaba nze ogwange gwakubakubiriza bannaffe okuba nga mwekuuma okugoberera ebiragiro byonna wakati nga tugasseeko ate kuba kyasinza okugamba nti okukuuma obulamu omuntu omulamu yakola ekirala kyonna naye omufu aba talina kirala kyayinza kukola kale kaffe katubagaliza ekiro ekirungi nze Ismail Nsubugambane ne munnange jo Julia Mukuteesa ate katubeere nga tugenda mu mawulire agataliiko nfuufu tuzzeeyo mu mpeereza yaffe eya bulijjo tuzzeeyo mu mpeereza yaffe eya bulijjo tuzzeeyo mu mpeereza yaffe eya bulijjo bwekituuka ku buzannyo kibadde express abo tulimo
okuva ku firimu z'ekiraavulaavu paka ku actioni Kibanda Express zonna tuzirina. Downloadinga yo TV channel app awolondewo Kibanda Express okulaba binnayuganda ebinyuma ku ssimu yo ku nnusu 10 okumala essaawa 24. Kibanda Express etuusibwako aba Palwood yo TV nga bali wamu ne Everywhere you go, MTN. Nze Ezra Mugisha, Executive Director wa Holland Services Uganda Limited, company ya wewa license Minister of Gender, Labour and Social Development, okutwala abana Uganda eweru, nga tulina emirimu gya heavy truck drivers, electricians, salesmen, sales assistants, laborers, technical helpers in Saudi Arabia. Balenzi bana muje tukole kama bomusa abakole. Banange msanyike kubanga uno bamulese ambiase wala abatananya musimbire manyi wabaddewe kibanja katubawe ambiase wala mama ajudde dekende iri makalosa ambakawo ambiase wala bino bine byangova yafuka lugero lwenywerono ambiase wala abantu bamuwomerwa mu bibuga eyo ne mu byalo katubawe ambiase wala Ambias Distillers basangibwa endajja nankumbi opposite Shell Cars oba bafune ku ssimu 0772 41 57 48. Taste the greatness. It doesn't matter where we are. We bring it wherever we go because space doesn't determine our expression. Our moments are golden, timeless, and enjoyed in Mpola. Because Mpola Enjoyments is about our crew, our vibe, and our beer. Mpola Enjoyments. It's a Bell Lager thing. Nessa Camel Beauty Soap akoleddwa okuva mu mata g'engamiya ajjudde ebirungo by'obutonde ng'ayongeddwamu ebirungo aggyamu embalabe olususu olumyukiridde binnamakula enkofu ezireetebwa embalabe agonza olususu lwo n'akuggyako ne mugaba yakoleddwa mu carrot oil shea butter almond ne mubisi gw'enjuki. After the hustle and bustle of the day, you need a drink that will uplift your spirit. A drink that is crafted with utmost care to give you the quality that you deserve. Leading Warrigy and Herdsman Whiskey. A drink for those great moments with your friends. Leading Warrigy and Herdsman Whiskey, where quality matters. Maganja Grain Millers Limited ekuleetedde Chico engano erimu ekiriisa family yekyeyetaaga osobola okugikolamu ebyokulya eby'enjawulo omuli simbuusa ebindaazi chapati n'ebirala bingi olwo family yo ewoomerwe nga efuna ekiriisa ekirungi eky'enjawulo kisange mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. Maganja Grain Millers, feeding nations. Nyongera kwebaza munafe kwekumira ku Bukedde TV oluvanyuma lw'okufuna okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga za COVID-19 ate tuze n'agataliko nfufu ebirala ku byayogedde nabyo tugenda kuba tubikutuusaako maaso eyo nga tubisunsudde. Nze kuteesa Jeje Williams ne Mebo Mulungi kulaba naffe abakozesa obubonero katufune ebikulu ebigalimu ate tudde nago mbojjefu ebikulu mu gataliiko nfuufu babiwagiddwa. Ambias Distillers basangibwa endajja nankumbi opposite Shell Cars oba bafune ku ssimu 0772 41 57 48. Taste the greatness. COVID-19 kijja kugwa singa twegemesa kati
twewa amabanga, twambala masiki mu ngeri entuufu, tukozesa sanitizer oba okunaaba mu ngalo buli kiseera. Bwe tukwataganyiza awamu tusobola okuwangula omulabo ono. Omusajja atemyeko mukazi w'amagulu amuteebereza kuganza basajja balala. Omukazi wengo kwata mira bintu bya bara mbeje mu mpoto kwataho abantu batamizi ndimo. Omusajja kyatakwenda. Gavumenti etanyiza ku byokutwala ssente z'abantu era zetteeka mwegenda okukikolera. Kubanga bwe zibeera mu banks nga zeebaseeyo wayinza okubawo akazibu. Tawa poliisi atangazza ku bya Ssaabaduumizi wa poliisi Okyolo okulwala. Vision Group essa omukago ne KCCA kyakulaakulanya ekibuga. Smart city egenda n'abantu abali smart. Smart mu njogera, smart mu nfaanana, smart mu bikolwa. Ago n'amala mangi nnyo ge tugenda okutuusaako naye nga mubujjuvu tutandise naga omusajja atemyeko mukyala w'amagulu lwa kumuteebereza kuganza basajja balala. Naye abatuuze bamukubye emiggo egibuzeeko akatono okumutta n'atwalibwa mu ddwaliro gyali mu kujjanjabibwa. Bibadde bwerabbi mu ggombolola y'e Fort Portal ey'Amasekkati. Grace Kabahweza yalaja n'oluvannyuma lwa bba Happy Kenneth okumutemako amagulu olw'okumuteebereza okuganza abasajja abalala. Gona abiyaga tuni hati alhali omukazi n'achora nawe Kenneth alhali hansi talo buyambe bwona bubera bulosa ayegi. Bano batuuze b'ebwerabbi mu ggombolola y'e Fort Portal ey'Amasekkati. Ono olumaliriza okutema mukyala w'amagulu naye abatuuze bamukubye emiggo egibuzeeko katono okumutta nga mu kiseera kino aweereddwa ekitanda mu ddwaliro lya Fort Portal Regional Referral Hospital. Happy nga ali mu ddwaliro akkiriza ensobi gye yakoze kyokka ng'agamba kyavudde ku mukyala we okumuvuma. Kenneth Kamugisha nga mulirwana w'abafumbo bano ategeezezza nti baludde nga balina obutakkaanya ng'omusajja ateebereza mukazi w'okufuna abasajja abalala mu bbala mwakolera. Omukazi wengo kwata mira bintu bya bara mbeje mu mpoto kwataho abantu batamizi ndimo. Omusajja kyatakwenda. Ssentebe w'ekyalo Bernard Kandola anenyeza poliisi olw'okulwawo okutuuka nga n'okutuusa olwaleero tennabaako kye yakoze okuyamba eyatemeddwa. Tani nisabira nkitu abebembezi okutungira ekizibu nk'ekyo okuyiruka poliisi etakuyambire tukoleke kuba kuri omuntu afuye ne bantu bakuyirukira kuba batafuye tebakufuwayo. Agaseeko nti n'ab'eŋŋanda za Happy bateekateeka kumujja mu ddwaliro okumwewaza okukwatibwa so nga yatuusizza ku mukyala w'obuvune. Tusaba gavumenti etuyambe. Abatuuze bavumiridde ekikolwa ekyamunnaabwe ne basaba poliisi esitukiremu emukwata avunaanibwe olw'ebikolwa bye. Gavumenti inakuimukiramu ekatuyamba akuba omulwaire wetu ali mu busaasi bw'amaanyi. Okuba tamusibire n'ekiri ekindi n'akyongera. RDC w'e Kabalole ayesiga Juliana Nalongo agambye nti emisango gy'obutabanguko mu maka gyeyongedde mu kitundu nga kyenkana buli lunaku afuna omusango ogulopebwa mu ofiisi ye. Just because some people are complicated. For example, you find the woman is purely complicated, cannot understand the husband, or the husband is complicated, cannot understand the wife. Ayongeddeko nti kisinze kuva ku bantu okulemererwa okumanyira enkyukakyuka ezaaleetebwa omuggalo gwa COVID-19. Some women are still expecting their husbands to take care of them like the way they've been doing in those last days before COVID-19. That's why I'm always telling my fellow women, let us also work hard instead of always waiting for the men to serve us. Mu kino minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi yennyamidde olw'ebikolwa eby'obutabanguko mu maka ebyeyongedde ng'agamba nti wasanye okubawo ekikolebwa. Gender-based violence is not only affecting women in rural areas, that gender-based violence is affecting all women irrespective of their class, their status, their position, and that we must concertedly come with strategies that should be able to address all class of people. Agamba nti mu kiseera kino eky'omuggalo waliwo emisango mingi egitamanyika naye nti gavumenti malirivu okulwanyisa ebikolwa bino ng'eyita mu kumyumyula amateeka agakangavvula abantu abeenyigidde mu bikolwa bino. Okwogera bino abadde asisinkanye abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basobola okuyamba bannayuganda naddala mu bya ssente. Ne ssente gavumenti zeeteeka mu programs
eziwa abantu bano ekitiibwa n'okubasobozesa okutuuka okukola emirimu egibayamba n'eggwanga nga nazo zigenze zikendeera. Jonan Tusingwire ne Shamshad Nalujja be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Kyekitongole kya KCC kisse omukago ne kampuni ya Vision Group n'ekigendererwa ekyokukunga bannakampala okwettanira ekibuga ekiyonjo kiyite Smart City nga beeyambisa emikutu gyaffe egy'ebyempuliziganya. Dorothy Kisaka yabadde okulwa KCC ate Don Wanyama lwa Vision Group. Akulira ekitongole kya KCC Dorothy Kisaka ataddewo ku kibe kya Vision Group olwaleero okunyweza enkolagana wakati w'ekitongole ekyo ne kampuni ya Vision Group nga efuba okutumbula enkulaakulana y'ekibuga ekitambulira ku mulembe era ekiyonjo emanyiddwa nga Smart City. Haya nezeddwa Don Wanyama akulira kampuni ya Vision Group ne Ajati Adija Nabukenya akulira ya business mu kampuni eyo n'abalala nga omukolo gubadde gulagibwa butereevu ku mikutu gyaffe okuli ogwa Bukedde TV ne Urban TV. Bevumbye akafubo mu kisenge ky'abagenyi mu bakwakanyiriza ebirowoozo ku nteekateeka y'okulaakulanya ekibuga Kampala. Kisaka abulidde Wanyama nti enteekateeka ya Smart City egendereddwa mu kukunga bannakampala okwegatta ku kitongole okutumbula enkulaakulana y'ekibuga Kampala nga bakyusa endowooza n'enneeyisa ya bannakampala n'okulaba nga bakyagala. Smart City ekwatagana n'omutima gwo. Obulamu bw'omuntu Smart City egenda n'abantu abali smart mu njogera, smart mu nfaanana, smart mu bikolwa. Si kubeera smart just nti okyogera smart ina smartphone, naye empisa z'omunda mu famire yo, mu ssomero lyo, mu community yo. Okusinziira ku Kisaka kino bakukituukako nga bayita ku mikutu gya Vision Group gyonna omuli empapula z'amawulire, rediyo naddala Bukedde FM embootikizi ssaako ne TV zaffe zonna. So tuli basanyufu nnyo nti Vision Group etwegaseeko okulaba nti ebintu bye tukola mu kibuga oba bye twagala okukola mu kibuga egenda bi amplifying, genda kwongera ku ddoboozi lyaffe nga tuyita ku mikutu gino egiriwo. Kisaka era annyonnyodde ensonga ebasiza omukago ne kampuni ya Vision Group n'atwebaza olw'okubakwasizaako mu nkulaakulana y'ekibuga n'ebirala. New Vision Group etukoze bulungi nnyo, tweyanzige mwami Don Wanyama olw'omulimu omulungi ogw'ettendo ogw'okola gwe mukola ku mpapula zaffe zonna, ku mikutu gya TV, byonna bye mukola tweyanziza. Asasidde bannakampala abalozeza ku bukambe bw'amataba agazinga gava ku nkuba etonnya n'ategeeza nti bakola butasamuka butassamwoyo okulaba nga bamalawo ekizibu ekyo. Mukulike enkuba yajjo, kirabika September yenna agenda kubeeramu enkuba, naye mubeere bagumu, ebintu byonna ebitawaanya ng'enkuba ezze KCCA ebitegedde era egenda bikolako. Ye Wanyama asuubizza okutwala enkolagana etongozeddwa mu maaso egenda okumala ebbanga lya mwaka mulamba nga kampuni ya Vision Group eyita misomo egy'enjawulo okusomesa abantu okwagala ekibuga kyabwe n'okukikuuma. Ffe ng'abananga Vision Group nga bwe mumanyi ffe abasinga obunene si mu Kampala okanene mu Uganda, so emikutu gyaffe gyonna tugenda kukolagana ne KCCA we tubatukizaako obubaka bwabwe, messages zaabwe, tulabe nti ffenna ekibuga tukitereeza. Yabaza Kisaka olw'okussa obwesige mu kampuni ya Vision Group. Ffe nga Vision Group tweyanziza nnyo Madamu Idi, weebale nnyo. Tubadde twogera naawe, twatandika okwogera emyezi egyayiseeko, kirungi kulaba nti leero partnership eri formalized. Bannakampala mbakubira omulanga KCCA ebaleetera omusomo ogw'amaanyi ng'eyita mu New Vision Group ku mikutu gyonna tugenda kubeerako live. Kisaka oluvannyuma n'ambuziddwa egimu ku mirimu egikolebwa Vision Group. Ataddeko ne Bukedde FM Radio embootikizi ne Bukedde TV ku pulogulaamu yatukyogereko. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulire lino. Kale ffenna tukwatire wamu okulaba nga tukuuma Smart City. Tugenda kuwumulamu naye ne Bukedde olunaku olw'enkya agenda kudda n'amawulire amalala mangi gagenda okuleetera olabe ebyo byonna Pulezidenti byayogedde byajje ku muggalo n'ebikyaliko. Katumulemu tudde n'agataliiko nfuufu amala tosubwa ne gano. Linda ne mino mu gataliiko nfuufu.
Baby Junior Soap mukwano gw'abaana bange mulungi ne ku nsusu z'entondo bikolebwa movie Sweet Fit Pants tukuletedde Sweet Gold Diaper ekoleddwa mu tekinologiya y'omulembe ddala. Security Link Limited ekitongole ekyakakasibwa gavumenti ya Uganda okutwala abantu okukolera ebweru w'eggwanga baagala ba housemaids okukolera e Saudi Arabia ne ba aircraft loader. Zawa poliisi atangaza ku yassa abaduumizi wa poliisi Okyolo okulwala. He has unstable high blood pressure. Ekika kyo nga taliiko nfoofo. Owulira amalungi weetaga skin guard hand wash soap ne sanitizer mu mikono gyo mu bibatu wakati w'engalo ne mu njala zo weekuume ne skin guard. Olwatuuka Kabaka Kintu yazaala abaana be basatu, omu yali Golodene Chwane Wakayima. Kabaka Kintu yali yeddira mbwa era bwe yakisa omukono omwana we Chwane amusikira. Olunaku olw'enkya lindirira ebyaddirira. I smile when I think of you, Uganda, my home. My home, I dance when I look at you, Uganda, my home. Oh, my Uganda. I know with you I'll always stay forever. I know, because I feel that we belong together. My home. My heart, from me, oh my Uganda. Hey mama. Wano ku MTN twesunga okutandika olugendo olulala naawe olunyuvu tukulaakulanye ensi yaffe Uganda. Eriyo omukyala takyayinza kukozesa kano kashana. Abakyala bw'okozesa shana embeera zo zonna obeera mu bulamu bulungi nnyo. N'olwekyo omukyala yenna gy'oli kozesa kashana gentle wash. Omukyala akozesa shana wamu n'amazzi amayonjo okakase mbu otukudde bulungi nnyo. Kikuyambeko okwekuuma ng'oli muyonjo wamu n'okuvamu akawawo akalungi. Gwali etaaze ojja kusanga mu supermarket oba mu famasi zonna okwetooloola eggwanga. Kalifemyerego Nantuba tuweme sijjajiba wanga nanga bosi wa mweta nansasula Nantuba kyabanja manja abange tukolera ki bwerere tubanja kindu baliti era tubanja mukasanikira mwe muri omusala gwammwe okimanyi tifunya mukyala n'akawunga abange TV era mukyabanja omusala mukirabye munywe kyalenga abasuubuzi mutukubire ku 0752 571 282 mala mukyalenga tonto kyolaba kyowangula. Hey friend, you know I do something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Okay, stronger can make you stronger. Prestige stronger can make you stronger. Prestige margarine. You gotta spread it, tasty, tasty. Love it. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige margarine. Kazero kombucha drink muomu akuwa amanyi agoba stress ate nga batukoledde n'ekyokunywa ekirala ekya Kazero dawati ono alimu emichungwa entangawuzi ekitiko. Kazero kombucha drink ne Kazero dawati musange mu maduuka gonna eccupa egula 10 zokka. Bikolebwa Jonathan and Franka Investments nywako leero. Dreamline Furniture brings you the best comfort to your home. Come and buy international world class furniture from Dreamline Furniture, ranging from sofa sets, dining tables, king size beds, TV stands, among others. Right from Turkey to Kampala. Save that air ticket money and get quality and durability at Dreamline Furniture.
located opposite Shell Ginger Road, Kampala. Ample parking spaces available behind the Winton Road. Dreamline Furniture, comfort at its best. Uganda kombucha drink kyekyo kunywa abantu kye bayayanira ensangi zino ate nga kisangibwa mu matundiro wonna mu ggwanga. Uganda kombucha drink. Kulika yo mukumulamu okwo nga sinneeyongerayo kankusunireko ku bikulu ebiri mu Bukedde Olwokuna byotasaanye kusubwa mulimu pulezidenti byalagidde ku masinzizo, amasomero, ebbaala, bodaboda n'abayingira mu ggwanga. Tosubwa amaziga n'essanyu mu famire ebbiri ezibadde zikayanira omwana. Gavumenti eraze emitendera gyegenda okuyitamu okutwala ssente ezirudde ku masimu ne mu banka. Omuzadde alina omuyizi mu P4, P5 bakuteereddemu ebimusomesa nga bitegekeddwa abasomesa abakugu. Tukulaze na lwaki ababaka Segirinya ne Sewanyana bakyalemedde mu komera kosa ebyemizannyo olabe ensonga lwaki Liverpool erwana kusuuza Man City record mu Carabao Cup. Kale kera wekwatire kopiyo ku nusu 10 oyongera ate okubiggwa ennyalwe. Mugataliko nfuufu amalala aba Ministry y'ebyensimbi nga bali wamu ne banka enkulu batangazizza kubize biyitingana nga gavumenti bwegenda okweza ssente zonna ezirudde ku akaunti z'abantu mu banka n'eziri ku masimu nga tezikozesebwa. Bino byogeddwa Minisita Matia Kasaija n'abakungu okuva mu banka enkulu. Gavumenti yeganye ebize bijijjotekebwako ku mikutu emigatta abantu nga bweyina olukwe lw'okutwala ssente z'abantu ezirudde ku akaunti zaabwe wamu ne ku masimu nga tezikozesebwa. Teri ssente yonna ey'omuntu gy'aleese mu banka nti gavumenti ejja gitwala. Ababadde boogera ebyo tebamanyi kiboogera. Olukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center mu Kampala, Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija n'abakungu okuva mu banka enkulu eya Uganda batanyiza ku nsonga eno. Okusinza ku bano etteeka eryayisibwa omwaka ogwedde erya National Payment System liwa obuyinza banka enkulu eya Uganda okujja ssente ku akaunti z'abantu ez'oku masimu ezimazeeko ebbanga eddene nga tezikozesebwa, so nga n'ez'omu banka balina okutwala ezo ezimazeeko emyaka 2 nga tezigibwayo zikubwako bukubwanfuufu. Lwaki essente ezo tuzijjayo? Kubanga bwe zibeera mu banks nga zeebaseeyo wayinza okubawo akazibu. So kituba tugamba waliwo twakola etteeka ensimbi ezo tuzijjeyo tuziteeke mu Bank of Uganda nga wayiseewo emyaka. Mu ngeri y'emu Minisita Kasaija alungamizza ku tteeka ya Financial Institutions Act eriwa banka enkulu obuyinza okuggalawo akaunti z'abantu n'ebbanga mu kiina okukolerwa nga tewali ssente zigiteekeddwako. Toteeseeyo toggyeko essente ezo account first of all tugiggalawo. Essente netuziteeka mu akaunti endala. Emyaka bwegyeyongerako akisente ezo tuzijjayo mu banki ezo netuzita mu Bank of Uganda. Alungamizza ku ngeri ensimbi zino gye zisobola okufunibwamu. Singa okomawo n'otandika n'oyagala okukozesa akaunti yo, sente zo tuzijjayo netuzikuddiza. Bw'obanga omuntu yafa nanyizi sente ezo, abo abasika ne bamala bajja nga balina n'ebiwandiiko byabwe obulungi ebibanyonnyola nti abaana abo b'omugenzi oli ayafa. Era sente ezo tujja banka bwe zinaaba ziri mu Bank of Uganda oba bwe zinaaba nga zikyali mu Commercial Bank bajja kuzikuwa. Amyuka gavana wa banka enkulu Mike Ating Ego agamba omwaka gwa 2018 we gwagwerako ng'obumbi obusoba mu 9 bwe bwali ku akaunti ez'enjawulo naye nga tezikozesebwa. December 2014 was 355 billion shillings. Now at the time of the survey in December 2018, those assets had grown to nearly 900 billion
shillings. alaze engeri ebyenfuna by'eggwanga gye byesazeemu okuva ku misinde ku byali bikulira kyokka n'agumya ati eggwanga bwe linaggyibwa ku muggalo buli kimu kijja kuddamu kitereere. Omuggalo ogwo singa guvaawo abantu bajja kutambula ate sipiidi esingako oluli bwe yatambula. Ebintu byaffe biddemu bulungi nnyo kabe kasinga nze ne projecting amantu ne economy eyinza okutandika okutambula. Kasayija era ategeeza nti n'omusolo mu kitongole ekiguwooza gwesaze naye n'agumya nti bajja kugezaako okukozesa oguliwo okwewala okwewola. Bwe mba kati mumpadde musolo nja genda kwewola ate bwe neewala nempitiriza ebizibu biba bizze kubanga buli kasente kanayingiranga kajja kubanga kakafuluma nga kafuluma kimwagala timwagala mulabe nti eggwanga lyaffe nalyo litambule naffe tubeere proud buli muntu ng'ali bulungi. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu ino. Ate omusawo wa poliisi atangazza ku ya ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola okulwala kiddiridde obutalabikako mu kakiiko k'ebyokwerinda olwaleero ng'ono ategeezza nti yakuba pulesa oluvannyuma lwe yali omumyuka w'okufa gye buvuddeko. Be honest if we are going to have a stable country, because a stable country is good. Dr. Moses Byarhanga akulira ebyobulamu mu poliisi ategeezezza akakiiko ka palamenti ak'ebyokwerinda ng'embeera ya ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola bwetali nnungi olw'obulwadde bwa pressure obwamugwira oluvannyuma lw'okufa kwe yali omumyuka we Lieutenant General Paul Lokech. The IGP, it is true he's in office, but he has unstable high blood pressure. After about 2 weeks ago, we had to give him leave, sick leave of about 1 week. When he faces conditions, stressful conditions, it tends to shoot up, like the recent demise of the DIG. We really had a rough time. Agamba nti kino kyawaliriza poliisi okumukkiriza okuwummulamu era takyakkirizibwa kukola mirimu gya kukakalukana n'okutuulira essaawa empanvu. Actually advised him plus his physician in Mulago to try as much as possible to avoid even long meetings as we are stabilizing him. Okwogera bino abadde asisinkanya akakiiko k'ebyokwerinda ng'ali n'abakungu okuva minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga n'ebitongole by'okwerinda ebirala ku palamenti enkya ya leero okulambulula ku byokwerinda nga bwe biyimiridde mu ggwanga. Ababaka batadde abakulu bano ku nninga bannyonnyole ku biwulirwa nti Ochola asiza ku byoma kye basambaze. And Madam Chair, as you hear, there are rumors circulating that the IGP is on oxygen. Mu nsinkano ye mu minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Meja General Kahindo Tafiira abuulidde ababaka nti tebasaanidde kwesuulirayo gwa nnagamba mu nsonga z'ebyokwerinda bakwasize wamu n'ebitongole by'okwerinda. Madam Chairperson, you recall that I called members of parliament from Masaka and we met in this very place. And I implored them to use the same network they used to defeat us in Masaka. Because they defeated us in Masaka. So if you use that network to defeat us, why don't you use that same network to defeat criminality? Kyokka ababaka bamutabukidde nga bagamba nti obuvunaanyizibwa bw'okukuuma abantu n'ebintu byabwe bwa gavumenti nga ne bwekityo asaanidde okukomya okukibasaako nti bo nga bannabyabufuzi tebakoze kimala. Please do not push it to the politicians who defeated you in Masaka that they should use the same network. Because the network they used was to look for votes, not the network to defend themselves. Government does not have intention to punish the people of Masaka. No. Government has a responsibility to protect them. But you, the local leaders, also have a responsibility to ensure that you help the security forces to overcome this problem. Agumizanga gavumenti bw'eri enneetegefu okulinnya obutali butebenkevu ku nfeete embeeredde mu nteeko. Whether they cooperate or don't cooperate, it's still incumbent upon us to defeat insecurity. And I'm sure we shall defeat insecurity. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Mu Luganda bagamba nti nangi ni mufu yakwata wakola ki? Awunya. Nabino nga taliiko nfo. Minisita ayimiriza abagobaganya abantu ku byalo 3. Sisobola kkiriza abantu bange babatulugunye. Guleetedde MTN Kabode esimu ya smart gy'osobola okwefunira olwo n'ogisasula mpola.
nkugambye yeneri ya kavi ate nga tamanyi endala zonna mu katale ejjirako omuggo gwa yintaneti kati ky'oba okola gwenyiga *65*5*2# okebere oba osobola okwefunira MTN kabode olumala okebera bw'oti dduka buddusi ku dduka lya MTN lyonna eri kuli okumpi weefunire MTN kabode olwo olyoka ogisasule mpola ng'osasula nnusu 15,000 zokka buli wiiki okumala emyezi 6 ng'okozesa MTN momo weefunire kabode katikati dish Everywhere you go, MTN. COVID-19 kijja kuggwa singa twegemesa kati twewa amabanga twambala masiki mu ngeri entuufu tukozesa sanitizer oba okunaaba mu ngalo buli kiseera bwe tukwataganyiza awamu tusobola okuwangula omulabo ono. Are you looking for land with access to water, electricity and social amenities? Look no further. Zion Estates has got the biggest, most secure and well-planned estates in Uganda. We offer flexible payment terms on all our plots. So why keep renting? Find us at Zion Building 2nd floor, Chibuye, Entebbe Road. Or our branches in Boise. Zion Estates. Your home, your prestige. Chusa okuva ku AfriCell odde ku Airtel omukutu gwa 4G gwokka oguli 10 ku 10 mu Uganda olyoke wefunire ennyongeza ya data ya bitundu 5 ku buli 10 ku buli bando ya data gy'ogula ng'oyita ku Airtel Money. Genda ku dduuka lya Airtel n'endagamuntu yo ey'eggwanga ogule SIM card leero ate erigo wa business tuweereze email ku business.support@ug.airtel.com. Nyumirwa emiwendo egikyasiza okubeera emirungi bwe kituuka ku kukubira banno okusindika obubaka internet ne Airtel Money okwetoloola Uganda yonna ku nnamba gwe gye weesiimidde. Omukisa guno ogw'ennyongeza eya data ow'ebitundu 5 ku 10 gugendera ddala okutuuka nga 15 Novemba 2021. Airtel, the smartphone network. Amanyi gali gasibwamu nashemanyi nayola nadda nebankebere n'esaayi gyonna nasina kirwadde munsi ekisaawe n'etawaana naserera gwengwa olwanyikiswa mulondo n'eterera obutimba n'enkuba tulina kananasi painapo n'apetaiti mukwano kajongerako kirungi extra mulondo kasende bwanywa kirungi awulira alina mbire ng'abuse ebirooto byentiisa kirungi otulogo twabusula mulondo era biro kamala kirungi Ndi mkyala muzadde buli omu yeebuuza engeri gye nkuumamu omwana wange. Nze neesiga Softcare. Softcare zikuuma omwana wange nga muyonjo ate nga musanyufu olunaku lwonna. Softcare zikolebwa mu ppamba owaffe Nakabala, tezirina bbugumu libutula mwana. Kati emyaka 18 ng'abazadde mu nsi ezisoba mu 10 wano ku Ssemazinga Africa bakozesa Softcare. Naawe weegatte ku nkuyanja y'abazadde abo ng'okozesa Softcare. Kwebaza okwekumira ku Bukedde TV mawulire amalala. Speaker Jacob Olanya ategeeza Parliament ng'essaawa yonna President Museveni bw'agenda kugendayo ayogereko nabo n'eggwanga okutwaliza wamu ku nsonga z'obutabi butebenkevu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abyogeredde mu lutalo lwa Parliament olwaleero.
Speaker wa Parliament Jacob Oulanya ategeezezza Parliament nga bw'ali mu kwogerezeganya ne Pulezidenti afuna olunaku ayogereko ne Parliament n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu ku nsonga z'obutali butebenkevu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kiddiridde omubaka omukyala owa Adjumani Jessica Ababiku okusaba gavumenti ebeeko n'ekyekola ku butali butebenkevu buli mu kitundu kyakiikirira ng'abantu babiri battiddwa mu wiiki emu. Therefore, right on our Speaker, my prayers are government should help us to strengthen security. Kyokka Speaker Oulanya bw'asabye gavumenti okubaako ne kyeyogera olw'okuba nti minisita w'obutebenkevu Jim Muhwezi n'ow'ensonga z'omunda mu ggwanga Kahinda Otafiire okubulawo nampala wa gavumenti Thomas Tayebwa agambye Paalamenti nga waliwo ekiwandiiko ekyawamu ekikolebwako ebitongole ebikwatibwako nga baakukireeta wiiki ejja okukyanjulira Paalamenti. I'm going to ensure I link up with the Minister of Internal Affairs and the one for security right away to ensure that this is followed up. And also, Right Honourable Speaker, next week we shall be presenting the comprehensive statement on the state of security in the country. Wano mubaka wa Bukoli Central Solomon Sirwanyi wastukidde nga abuuza Speaker Oulanya obanga kino si kyekiseera ekituufu omukulembeze w'eggwanga okujja ayogereko eri Paalamenti ku nsonga z'obutebenkevu mu ggwanga kubanga kumpi buli lunaku wabaawo omubaka aleeta ensonga ey'ekikanga kino mu ntuula za Paalamenti. Wouldn't it be procedure right if you requested the head of state to come to Parliament and guide the country and tell us what can be done to solve this issue once and for all? Speaker Oulanya akakasizza nti bakikolako era nga waliwo okwogerezeganya okugenda mu maaso wakati we ne President Museveni ng'ajja kubategeeza olunaku lwanajja. We had that done with the President coming to Parliament under the constitutional rules of procedure, and he made some I don't remember now, 14 points, there were more I think, 13 points that were he outlined on how to manage security of this country. Kyokka ababaka bakubaganya empawanga abamu bakkiriza nti kyetaagisa Pulezidenti ajje kubanga yakulira ebyokwerinda ng'okuvaayo n'ayogerako eri abantu kizzaamu bannayuganda amaanyi. Pulezidenti yalwawo nadda, yalwawo nnyo kuba nti ajja okunyonyola eggwanga ebikwatagana ku security kubanga yakulira security mu ggwanga lyonna. Okujjako kujja kwongera okuyamba eggwanga ajja ayogereko abantu ayongere okubagumya kubanga eggwanga liri ku bunkenke naye bwe babeera nga buli kaseera Pulezidenti asuubiza okujja oluusi n'atajja baminisita ne tutabalabako abantu baffe ne babeera ku bunkenke eggwanga lyonna liba liri ku bunkenke. So tugamba nti nno Pulezidenti kyayitako dda okuvaayo kola statement kijja kuyamba nnyo kubanga abantu kibazaamu amaanyi ate n'abasecurity Pulezidenti bw'ayogera bakitwala kubeera nnyo serious. Right Honourable Speaker yali badde agamba gavumenti nti mwami gavumenti oba Mr. Gavumenti ensonga ya security efuuse ensonga mu ggwanga fix it. Obedi Lutale ne Rachel Nakasi bakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV. Ate mu kaweefube w'okulwanyisa okusaasaanya kw'obulwadde bwa COVID-19 obwakabaka bwa Buganda bukwataganye n'ekitongole kya World Health Organization ne UNICEF ne batongoza engoma ya ggwanga mu ggye. Omukolo gubadde mu bimuli bya Bulange e Mengo. Obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu n'aba Dreamline Production, World Health Organization ne UNICEF batongoza engoma ggwanga mu ggye n'ekigendererwa ekyokumanyisa abantu obuzibu obuva ku bulwadde bwa COVID-19. Omukolo gubadde mu bimuli bya Bulange Mengo gye bateredde omukono ku ndagaano ne Kenneth Mulondo eyayiiya okukomyawo enkola eno eya ggwanga mu ggye. Katikkiro Mayiga agambye nti bannayuganda tebalina kuzanyira mu bulwadde buno bagende beegemese kubanga abantu abafa obulwadde buno kiva ku butayagala kumanyisibwa. Bakugambye abakugu bonna abasembayo nti ekkubo lye tulina okukwata lyakugemebwa. Pulezidenti wa Amerika bamugemye ng'olaba, Ssaabaminisita w'e Bungereza bamugemye ng'olaba, Pulezidenti wa Uganda ne mukyala babagemye, Ssaabasajja Kabaka Nabagereka nze bangemera wano nga gw'otuula mu kiyungu kubanga omukyala akwokera gonja ngoga nti omukyala yagamba nti bwe bagema abantu bafa obusi bujega. Asiimye aba Dreamline Production olw'okunnyikiza kaweefube kuba engoma eno yayambanga abantu okumanya akabi akagudde mu kitundu. Tutegeeze ensi yonna nti empologomezze
naye empologoma bwewerwanako ogitta era bw'obeera awo n'ogitunuulira nayo ng'ekulya era tulina okumanya nti okuzza Buganda ku ntikko abantu balina kubanga balamu. Akuliddemu kaweefube mulonda nnyonnyodde ekigendererwa mu kino. Engoma eyo bagikuba otegeera nti Buganda ekuyita obeeko kyokola nga ggwe omuntu ku nsonga gye babakubidde engoma eyo. Naye okusinga byonna tufeeyo kuba tuli bantu tetuli nsolo. Tufeeyo ku bantu tulabe nti bwe bakuba engoma eyo Katikkiro akujjukiza nti faayo ku munno jjukira COVID-19 okozeewo ekyo kya COVID-19. Abaganda tugamba nti oguliko aseesa teguzikira. N'olwekyo kijja kutuyamba nnyo engoma eno ggwanga mujje bw'eneemala okutongozebwa egende mu maaso n'okujjukiza abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Mu Buganda engoma kintu kikulu kya nnono era tulowooza nti bannaffe abavunaanyizibwako ensonga mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo singa bakitwala nga akabonero ke bayinza okuyitamu okuzuukusa emitima emyoyo gy'abantu. Ye Minisita Omubeezi owa tekinologi Nabbosa Ssebuggwawo agambye nti kirungi Buganda okukwatira wamu ne gavumenti mu kulwanyisa COVID-19. Wekitiibwa Katikkiro tweyanziza nnyo tweyanzeege kubanga Obuganda kasita bwenyigira mu kintu ne buvaayo butereevu omanya nti ekyo kiwedde kijja kutambula. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Eri bakasitoma baffe bonna ebisigo bya Movit Hair Relaxer kati biri mu ndabika mpya omutindo gwegumu ebbeeyi emu n'enkuba yaffe y'emu eya no best empanguzi nga mugonvu ey'olususu ate ng'agonza enviiri zo n'azikuuma nga zinyirira era nga zisikiriza. Weefunire Movit no best Hair Relaxer omupya ng'omutindo gwegumu ku bbeeyi emu okuva mu maduuka gonna agakwetoolodde, amaduuka g'ebizigo, salon ate ne supermarket ezikuli okumpi. Osobola okutukubira ku namba yaffe ey'obwereere nooti 8 nooti Biri noti, Satu noti, emu Movit, okwekakasa kw'olunaku lwonna. Black, it's not dark, it's bright. Black is bold. Black is every color, all together. My thing, your thing, our thing mixed together. Black shines bright. Drink it in. Wondered why Roycom Juicy Mix makes the most delicious stew? I sourced 16 natural ingredients from across the country. Amazing! The search for the perfect Juicy Mix is over. Energy is life. We all need it. And it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Do your gums hurt? Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? Oh, that in one toothpaste? Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums. Ah, Colgate Herbal. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally. Now introducing new Colgate Charcoal Gentle Clean for a naturally fresh and clean mouth. What are you playing at, you idiot? You're a new international striker! Ah! 5-0 down, it's only halftime! No, coach, it's not me. Something's missing. Yes, I know that. There's no talent, commitment, skill! No, that's wrong. It's the formation. We need more on the outside. Where's number 7 or number 11? We're lacking in the flanks. Speak English! Coach, we need wingers. Before the second half, we all drink a Red Bull. Why's that? Red Bull gives you wings!
Okimanyi nti osobola okwegulira smartphone empya wonna mu Uganda. Teekamu Airtel SIM card yo. Onyige *155*9 okutongoza 10 ku 10 double data bonus ateereddwa ku bando za wiiki n'ez'omwezi okumala emyezi 3. Akatalekeka ofunirawo mu buliwo GP number emalako ennaku 30. Ogudde mu bintu zikyo nyoomerwa 10 ku 10 double data bonus okuva mu Airtel. Weegulire smartphone wonna mu Uganda oteekemu SIM card ya Airtel nyiga *155*9 otongoze 10 ku 10 data bonus ateereddwa ku bando za wiiki n'ez'omwezi okumala emyezi 3. Nyiga *175# otongoze 10 ku 10 data bonus ateereddwa ku bando za wiiki n'ez'omwezi olondeko bando yonna gy'oyagala. Airtel, the smartphone network. Bale kubeera naffe mawulire amalala. Ekereziya esimye emirimu egyakolebwa Ssaabaminisita wa Uganda eyasooka Benedicto Kiwanuka. Bibadde mu kitambiro ky'emmisa eteekeddwa okusabira omwoyo gw'omugenzi ku Lukiiko e Lubaga n'okujjukira bwe giweze emyaka 49 bukyanga abuzibwawo. Leero lwe giweze emyaka 49 bukyanga Ssaabaminisita wa Uganda eyasooka Benedicto Kiwanuka abuzibwawo mu ngeri etaategerekeka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omwenda 1972. Ate Eklezia etegese ekitambiro kya mmisa okumusabira ng'ebadde ku Lukiiko e Lubaga ng'ekulembeddwa Reverend Father Richard Nyombi ng'ayambibwako abaweereza abalala. Do this in memory of me. This year in May, it was 99 years of his birth. It means therefore that we have already entered into the jubilee year of his birth. Misa yetabiddwamu Lord Mayor wa Kampala Ssaalongeriyas Lukwago ab'enganda n'emikwano wabula nga babadde batono olw'okulwanyisa okusaasaanya okw'obulwadde bwa COVID-19. Bw'abadde abuulira Reverend Father Nyombi ayogedde ku mugenzi Kiwanuka ng'omuntu eyali ayagala eddiini ye era ow'amazima n'obwenkanya bw'atyo n'asaba abantu okumuyigirako. Dear friends, we thank the Lord for us, the few who are here, to remember, to meditate, to reflect on his life, but also to see how we can follow in his footsteps, especially as followers of Christ. Olw'ebikolwa ebitali bya Bwakatonda ebikyase mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, Father Nyombi asabye ababikola okwenenya batandika okukolerera emirembe. Mukama tumusabe atuwe ensonyi, atuwe obuswavu olw'okwekuba mu kifuba, tutuuke tuddeyo Mukama tukolere emirembe tujjannamaddala. Father Mpambagire Alexander yasabye obubaka bw'omusulo w'essaza ly'e Kasana Luweero era nga yakuuma entebe ya Ssaabasumba wa Kampala Paul Semwogerere mwatendereza omugenzi Kiwanuka olw'obuvumo n'obumalirivu bwe yalina. On this anniversary of his death, we note with a lot of sorrow the increase in acts that militate against life and against the dignity of the human person. Lord Mayor Lukwago ayogedde ku mukululo Kiwanuka gwe yaleka musiga eddamuzi ne mu byobufuzi byagambye nti bangi kwe batambulira. Ogenda mu judiciary nga omuddugavu Chief Justice eyasooka nga omulaba wa byafaayo nnyo ne byeyakolera judiciary era n'okutuuka okumutta oba obulamu bw'okubujjawo yali bamujja ku mirimu kwennyini mu High Court Chambers ne bamutwala ne bamubuzaawo. Kakati bw'ojja mu bukulembeze mu Democratic Party, mu issues za governance mu ggwanga nga First Chief Minister n'ebirala, Ben mugazi nnyo, mpajiruwaga mu history ya Uganda. Olw'okuba tamanyikiddwako mayitire, Lukwago asabye Kiwanuka akolebwemu ekijjukizo kiteekebwe mu Kampala akabonero akamusiima. So bwe tuteekawo ekijjukizo ekya statue mu Kampala kijja kukola nga Ben amalaloge. Twagala ligase ya Ben Kiwanuka oba ebyafaayo bya Ben Kiwanuka bibeerewo emyaka n'ebisiibo n'abaana abalijja babirabireko. Omugenzi Kiwanuka yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda 1922 ku kyalo Kisabwa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Lisan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.
yo police enunudde abawala abasoba mu 100 nga bano babadde bakuumibwa mu biyumba balindira okutwalibwa mu mawanga g'abawalabu okukola kidiridde bazadde baabwe okwemulugunya ku mbeera abaana baabwe mwe bayitanga mu bifo bino balinda okumala emyezi egisukka mu 3. Poliisi mu kiro ekikeesezza olwaleero ezinzeeko ebiyumba 3 omubadde mukuumibwa abawala abasoba mu 100 ababadde bagenda okutwalibwa ebweru w'eggwanga okukuba ekyeyo. Kiddiridde abamu ku bazadde b'abawala bano okwekubira enduulu nga beemulugunya ku mbeera embi abaana baabwe gye bayisibwamu mu mayumba mwe bakuumibwa ekiwalirizza poliisi okusitukiramu n'abadde akulira ekifo Emmanuel Sekayuwa n'akwatibwa era nga kati akuumibwa ku poliisi ya Kampala Mukadde. Okutegeezebwako kwakufunye baana abamu nga bategeeza bazadde baabwe okuva ne bategeeza poliisi fetubadde tetumanyi nti wano weebali. Bwe Bukedde bazzeeyo ng'Emmengo basanzeeyo abawala abasoba mu 8 nga bano basangiddwa beefuutiise awatali kwewa mabanga ate nga kitegerekese nti bamazeemu ebbanga erisukka myezi 3. Mu bitundu by'erungujja mu lusaze nayo baliiko abawala be baggyeeyo ng'embeera mwe babakuumira nga be balinda okutwalibwa tematiza eyinza okuviirako okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19. Ennyumba emu ebaddemu abaana abakyala 85 endala ebaddemu 6 endala ebaddemu 57. So tusanze nti babeera mu mbeera embi nga basula mu mugotteko n'obudde bwe tulimu buno obwa COVID. Kiyimba Isaac ssentebe w'erusaze asabye poliisi okwongera amaanyi mu bikwekweto eby'okufuuza kampuni ezitwala abantu ebweru okukola ku b'embeera mwe babakuumira yeeraliikiriza. Era neebaza poliisi enzikiriza okuyingirako munda nendaba nga ddala kintu kino kibi nnyo. Nsaba poliisi eyongeremu amaanyi abakulembeze batunyooma. Abawala be tusanze mu kifo kino bagamba nti babadde balindiridde kutwalibwa kukola. Batufulumiza batutadde wano bosi waffe bamuffe tumanye ekigenda tumanyiira tetwajja wano nga tuli bagumu era kampani eno yakantambuza nze emirundi 2 ng'empisa ku kisaawe Entebbe era nga ntambula bulungi mu mateeka. Ku lw'okubeera nga tuba mu districts zanjawulo n'ebitundu nga byawala ne bagamba leero engeri gyozze ng'ovudde ku internal affairs ng'obudde buyise oba buzibye for your safety ojja kusula liddawa ojja kusula wano. Omumyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirano Luko Westgire ategeeza nga poliisi bwegenda okujja ku bakulu bano statement. Kyeraliikiriza nti abamu babadde bamazeewo emyezi egisukka mu 3 abalala bakamalawo nnaku 2 abalala wiiki 3 n'ebirala. So twagala ofuna statement zaabwe kyekigenda mu maaso abantu bano babaleeta basuula wano. N'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya NDA bakutte Fire Kikaawa agambibwa okuba nti abadde ajingirira eddagala ly'ebisolo e Mutukula ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. Ekikwekweto kikuliddwa akulira eby'eddagala ly'ebisolo Dr. Jenny Muhindo nga Kikaawa omutunzi w'eddagala e Mutukula asangiddwa n'eddagala erya Paranex erigambibwa okuba nti liwonya enkwa n'ebika ebirala ng'abadde ajingirira n'obulambe obw'ebika eby'enjawulo. Dr. Sibwamu Bernard omukugu mu ddagala ly'ebisolo kyagambye nti kifiiriza abalunzi. Ekikwekweto kino bwe kigenze mu maaso tukikoze ne poliisi era tukyagenda mu maaso kikola mu bitundu ebirala eby'eggwanga okulaba nti tuwonya abantu omuze ogw'okubabba okubaguza eddagala eryatuganye na mutindo eriyinza okuviirako okufa kw'amagana n'okwonoona kw'ebintu. Kyokka Kikaawa abyegaanye n'ategeeza nga bwe waliwo mu Tanzania ajja n'akolera eddagala eryewuwe. Amyuka avunaanyizibwa ku by'ebisolo ekyotera Dr. Kitaka Fred ayogedde ku buzibu abalunzi bwe bayitamu. Oli akozesa ssente ze nnyingi okugula eddagala kyokka eddagala ne litakola ekyo kikirina okukola. Abantu abamu bafiiriddwa ebisolo byabwe. Lugendo Crispo ne Jacinta Bwanika bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero ga waggulu Dr. Jesse Muyingo atikidde abayizi ku University e Kyambogo n'asiima omutindo ogwolesebwa abagiddukanya. Asabye abatikiddwa okuweereza ensi yaabwe n'obwesimbu. Amatikira ga University e Kyambogo ag'omulundi ogw'17 nga kuta olunaku olwokubiri ng'olwaleero batikidde abayizi 2399 okuva mu Faculty of Vocational Studies and Faculty of Arts and Social Sciences. Emikolo gino gyaguddwawo Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni olunaku olw'eggulo nga aliwamu n'eminisita ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Katawa Museveni. Amatikkira ag'olwaleero gakulembeddwa minisita ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo nga yaneeseddwa Chancellor University eyo Professor John Sebufu, omumyuka we Professor Katunguka ne ssentebe w'olukiiko oluddukanya University eyo
Dr. Mary Goretti Nakabugo. Minister Sinyaka FY University n'okusigala nga basomesa abayizi ku mutimbagano era nga basabye okussawo enkola ez'enjawulo wabula n'alabula ku baana abatalina busobozi okuziganyulwamu. Dr. Muyinga agamba nti abayizi abamu tebeesobola bulungi wabula nga tebalina kulekebwa mabega. We can't escape it. Whether there is COVID or not, that's the way to go. But I want to remind the universities, please, you must pay attention to the issues of access to education. We should not leave behind the students who cannot afford to be online. That's my prayer. Bw'atasaba abakulira yunivasite okussaawo enkola ez'enjawulo ezeeyambisa okukakasa nti omutindo ogobererwa ku yunivasite eno bwe ddala ogwetaagibwa. To put in place quality assurance mechanisms to internalize the quality of their programs in order to produce employable graduates. Bw'abatikiddwa bakuutidde okuweereza eggwanga lyabwe n'obwesimbu. Go and exhibit the knowledge and the skills acquired. Go and serve your communities diligently. Mikolo gy'amatikkira gikomekeza olunaku olw'enkya ng'omuwendo gw'abayizi omunene gusuubirwa okutikirwa. Ebyo nga biri bityo ettendekero lya Nakawa Vocational Training College likakasiddwa okutendeka abavubuka mu masomo g'amafuta ab'ekitongole kya ECITB eky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku bangula abantu mu by'amafuta. I'm privileged on behalf of government and the Ministry of Education and Sports to unveil Nakawa Vocational Training Center as a certified center by the CECTIB. Likakasiddwa kamisona minisita w'ebyenjigiriza Winston Abanite bw'abadde akakasa ettendekero lino. Kino kijjidde mu kiseera nga gavumenti ng'eyita amatendekero ag'ebyemikono ebangula abavubuka okubasobozesa okuweebwa emirimu mu by'amafuta agatandika okusimibwa essaawa yonna. Akulira ettendekero lino Fred Muwanga ne Dorothy Musoke akulira Skills Development Facility basabye gavumenti okwongera amatendekero ag'ebyemikono ensimbi nebikozesebwa okugasobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Kuba nti basustaininga programu eno beetaaga ssente kubanga okusomesa ebintu bino biri practical. Abasomesa baffe nabo beetaaga okubeera mu sure nti bakola kubanga si mulimu mutono, so kusaba gavumenti kansala w'ekitundu kino Moses Okwera era ng'atula akakiiko k'ettendekero lino azesenya olw'ebituukiddwako. Kino abakola fabrication, abakola welding, abakola amashanyarazi bali certified by a UK body enkolagana n'ensi yonna. So Dennis Kyobe ne William Buyondo bwe bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV. Okimanyi nti osobola okwegulira smartphone empya wonna mu Uganda? Teekamu Airtel sim card yo onyige *175*9# okutongoza 10 ku 10 double data bonus ateereddwa ku bando za wiiki n'ez'omwezi okumala emyezi 3. Akatalekeka ofunirawo mu buliwo GB namba emalako ennaku 30. Ogudde mu bintu zikyo nyomerwa 10 ku 10 double data bonus okuva mu Airtel. Weegulire smartphone wonna mu Uganda oteekemu sim card ya Airtel nyiga *175*9# otongoze 10 ku 10 data bonus ateereddwa ku bando za wiiki n'ez'omwezi okumala emyezi 3. Nyiga *175# otongoze 10 ku 10 data bonus ateereddwa ku bando za wiiki n'ez'omwezi olondeko bando yonna gy'oyagala. Airtel, the smartphone network. Black, it's not dark, it's bright. Black is bold. Black is every color all together. My thing, your thing, our thing mixed together. Black shines bright. Drink it in.
Introducing the Club Bitcoin, a fresher way to get discounts on your next club beer purchase. Buy a 500 ml club beer, check under the crown. If you see this, great! You can use your Bitcoin to get a discount or combine it with cash to buy your next club at any participating outlets across Uganda. Pegaba, your coin is your cash. But if you see this, oh, better luck next time. So, call your homies who are around and increase your chances of getting that discount. Club, unleash your beats. Alcohol isn't for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Stay safe. Observe COVID-19 guidelines at all times. Hey, babe. Hey, babe. Just the two of us? Huh? This romantic nature. Can't beat this. Beats this? Yeah. Can't beat this. Oh, hey, where did you come from? You can't beat the Champions League. Europa League, La Liga, Serie A, and the Premier League. I've brought Eddie, all 380 matches of it, with its own dedicated Super Sport channel, Maji. And you can watch this unbeatable brilliance wherever and whenever you want on the DSTV app. Nothing compares to DSTV's unbeatable football offering. So stay connected to watch the best football on the planet. Wait, when did you get here? Wondered why Roypam Tuesday makes the most delicious stew? I sourced 16 natural ingredients from across the country. Amazing! The search for the perfect Mchuzi mix is over. Announcement! StarTimes is giving out decoders free. Yes, you heard me right. Simply buy a StarTimes Mega Combo at 50% discount and enjoy educative kids shows, latest soaps and series, the only football that matters, and Real Madrid are halfway, and variety of local channels. Combo comes with 2 months of StarTimes highest bouquet and free antenna decoder. Visit any StarTimes branch near you and join the pay TV that gives all the content you need at the most affordable subscription. For order and details, please call 0317 117 777. StarTimes is with you no matter the situation. webale kwekomera ku Bukedde TV. President Museveni leero akawungezi babadde ayogerako eri eggwanga aliko byatangazizza kuwa wetuyimiridde okulwanyisa COVID-19 na biki ebirina okukolebwa okulaba nga eggwanga lyonna lyaggyibwa ku muggalo. Waliwo byajje ku muggalo n'ebirala ebikyaliko bifune. Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni ekiro kyaleero ayogeddeko eri eggwanga ku kirwadde kya COVID-19 nalaga bwe kiyimiridde mu ggwanga. Asoose kwekokola bayise bannabbi ab'obulimba bagamba nti okola kinene okuviirako abantu okulwala n'okufa ekirwadde kino wakati w'omwezi gwa Novemba ne December omwaka oguwedde. We are aiming at vaccinating 22 million. Why? Because they are above the age of 18. But within that, we are starting with the 4.8 million. Why? Some are health workers, they are on the front line. Others are teachers, they are on the front line because they are dealing with so many young people. Atendeeza omulimu ogw'ettenda abasawo gwe bakola mu kaseera kano ng'era agamba nti waliwo n'abamu abalusuddemu akaba. Really, the medical service must be commended. The medical service of Uganda must be commended because they have really fought. Some of us fought our own war because they are always risking their lives. In many parts of the world, health workers have died. Even here, I feel. President alagidde abakulembeze omuli ba RDC abakulira abakozi ba gavumenti abamanyiddwa nga bakaawo abakulira ebyobulamu n'abalala okunga abantu okugenda okwegemesa oluvannyuma lwa gavumenti okuleeta ebika by'eddagala eby'enjawulo erigemya ekirwadde ekyo.
Mwami Museveni aliko ebintu byajje ku muggalo muli amasinzizo nga bano bataddeko obukwakulizo oba okusaako mu masiki okuviira ddala ku mubuulizi abakwaya n'abalala bali mu ssinzizo. Temperature monitoring and consistent wearing of face masks by all congregants, including the choir and the preachers. All of them must put on masks. The preacher and the choir. Here I'm not using the mask because I'm very far from all these people. And there are very few people around. That's why. No congregation for worship after curfew hours. No night worship. Okusinziira ku Museveni essinzizo terina kubeeramu abantu abasukka 200. The 200 persons limit, physical distancing and all other SOPs should be respected even during special occasions, e.g. weddings, funeral services, confirmation time. Ebifo ebisenyukirwamu omulizi kasino ebifo gye basibira emipiira nabyo abyegudde kyokka nga tebirina kukola kusukka essaawa 12 ez'olweggulo. Weddings, burials and other social events. The number of persons attending these events can now increase to 200 under strict observance of SOPs. Casinos, gaming, betting shops and gyms. The casinos, gaming, betting shops and gyms can now operate during the day and close by 6 p.m. Konsati, biiki, sakune disco abirese ku muggalo oluvannyuma lw'okuba nti bakuŋŋaanya abantu bangi. Concerts, disco halls, performing artists and beaches. These tend to congregate large numbers and are difficult to control. With the level of vaccination still low, I direct that this remains closed until at least the 4.8 million priority population is vaccinated. President alazenga bwaluubira okugema abantu obukadde 7 ekunatuukira mwezi ogwa December. Targeting end of December to have vaccinated, to have used the 12 million vaccines, which as we saw, would have vaccinated 6 million people. Amabwana gagalese ku muggalo oluvannyuma lw'okuba nti basobola okugoberera amateeka g'ebyobulamu nga kiba kuba nti omutamiivu asobola kwefuga. Curfew, restriction of movement of persons at the night time is key to the enforcement of other preventive health measures. Curfew remains at 7 p.m. up to 5:30 a.m. But the borders should always stop movement by 6 p.m. Ebibanda bya sinema nabyo birese ku muggalo olwo abantu bakuŋŋaanirayo. Cinema and Bibanda, this should remain closed as the local cinema halls are areas of immense crowding and mostly have poor aeration and are designed to have artificial ventilation systems. Obutale obw'omubuulo aliko district jakiriza Bugulwe. This can be opened with strict adherence to SOPs and the curfew hours except for current hotspot districts: Soroti, Kampala, Karungu, Kabare, Kumi, Tororo, Guru, Noya and Yumbe. So in other words, the weekly markets can open in other areas and they observe. Bwatuuse ku nsonga y'amasomero ayambalidde abakimusaako nga balimiddwa gagula era nga nagalese ku muggalo nawe ensonga ez'enjawulo muli ey'okusooka okugema abantu nti kubanga abaana basoma nga bava waka okugenda ku ssomero bajja kutambuza obulwadde olwo eggwanga lidde mu mbeera eyaliwo ng'obulwadde bwa mukenenya bwakajja. Talk about jobs, talk about economy, talk about business, talk about missing school time. But the overriding issue is dying. When you don't die, you can always catch up. Even if you miss a year in education or 2 years, we have mature entrance in education. President era agudde amatendekero ag'ebyenjigiriza ebya waggulu nga buno mulimu agasomesa by'emikono abasomesa sako ne zi university ategeeza ng'omutendera ogusigadde bwe gujja okugulawo mu January w'omwaka ogujja. Secondary institutions of learning to open
with effect post-secondary. Post-secondary means universities, means technical schools, means teachers' colleges, post-secondary institutions of learning to open with effect from 1st November 2021 on condition that all teachers and non-teaching staff are vaccinated. Shamshadi Naluja, yakusakidde gule no kulwa Bukedde TV. Webalenyate waliwo abakulu ba police batunudde ebikalo mu maaso ga minisita nga batuuze kuva ku byalo bisatu ewa Kisimonjeru babalumiriza okwekubaana n'omugagga okubagobaganya ku ttaka. Bamulopedde n'engeri abapoliisi bano gye babakuba emiggo ne tiyagasi nga basindiikiriza okuva ku ttaka kwe bawangaalidde. Abatuuze basobola kutebuukiibwa ku kyalo Kiyunga, Lukaaga ne Konko ebisangibwa mu Akisi, mu Njeru Town Council nga bagamba nti waliwo omugagga Edward Kavuma atandise okubagobaganya ku ttaka kwe bawangaalidde ebiera n'ebisiibo. Okutugiranga n'amagye busaala nona bakulemberwamu osibe wa Kisi bamuyita ndidde kujja otugoba wano nze ongoba ku ttaka eno n'agenda waani nze manye ettaka lyaza yandi akatonda wanaagula obwabuguzi. Omu ku batuuze Enoch Charles Mugabi agamba nti ensonga z'ettaka lino ziri mu kkooti nga Kavuma yawaabira abamu ku batuuze wabula beewuunyiza ng'ekyalo okulaba ate ng'aleeta abapunta nga kkooti tinawa nsala yaayo. Omusango guno gutwali tugukyali mu kkooti ate n'abakujja pima ttaka ye yakozesa olukujjukujju nga tetumanyi n'agenda mu kkooti. Oluvannyuma lw'abatuuze okwekubira enduulu, minisita omubeezi mu ofiisi y'omumyuka wa President Diana Mutasingwa atuuzizza olukiiko ku kyalo David amakulu mu poliisi okuva mu kitongole ky'eby'ettaka ekikwasisa empisa mu basirikale ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango wamu n'abalala. Bakuba muno emiggo abatuuze olujja ng'amasasi ganyoka tyagasanyoka. Abatuuze balopye abakulu ba poliisi abatulugunya nga bakulembeddwamu ba DPC w'Enjeru Ahebwa Deus era nti bagezezzaako okugenda ku poliisi y'Enjeru okubaggulako emisango ne bagana okugiyingiza. DC mu ngalo nenjikwasa omukulu oyo nemugamba nti njagala obuuze abantu abo nti ekyaba mu lukiiko nga 27 kyali ki ng'omukulu tanyamba bonna tebanyamba ogenda wano ne bagenda mu maaso benakimanye nti mugende mugambe nti aragisa agambye musirike tebapima bano bakamanninga nti mugende mu maaso nengamba omwami ero kati nga mwabaze mutuyambe maki yangamba mwe mugende mubangange nengamba mwe babalemedde mwabe mundu nesenza talina muntu nenganga nti abantu abo awo saawa ayogera ati nga oda kwabalinga ku masimu bali babuuza muli wakuya kami kenda kwesa mukoka oda zasinganga kuvanga wa RPC naye tusaba gavumenti yaffe maama waffe bakulembeze mwena abazze mutuyambe. RPC osezibwa SPC Carolina Koth yeetonze olw'ensobi ezikoleddwa n'ategeeza nga poliisi bw'egguddewo fayiro ku basajja baayo n'asaba abatuuze abalala obujulizi kutwala ku poliisi. Minisita Mutasingwa alagidde banoonyerezebweko n'ayimiriza n'abaagala okuba abantu ku ttaka. Ekindeese kubagamba tewali asobola okubajja ku ki? Ku ttaka. Ate bw'eba omuntu eyafuna obukosefu chairman ayogedde nti baafuna obukosefu bayina okulaba the way they will do what? Compensate him. Okumutwala mu ddwaliro ne ttiimu yonna eyafuna ekizibu balabe nga bakola ki? Babajjanjaba. Nsaba gavumenti ebenga ekompensatinga abalandiroodi abo abatuuze babawe ebyapa byabwe nga bakikola mu bitundu ebirala. Yesemwanga Javiira omubaka w'essaza ly'e Buyamba mu disitulikiti y'e Rakaya akalatidde abantu okweza omukisa gw'enkuba etonnya okusimba emmwanyi kibasobozese okuteekera ebiseera byabwe by'omu maaso. Nze nnyinza obutaba na ssente za kukuwa n'enkumatiza naye bw'osimba emmwanyi eyo ogenda kunogako omwaka gumu myaka 2 n'abazzukulu bo bakole ki? Javiira abadde agabira abantu enoko z'emmwanyi eza kolona mu nteekateeka gy'atandiseewo okugaba endokwesebwa mu mitwalo 31 okulaba ng'ekirime kino kiddamu okubukala mu bitundu kiyambe abantu okwegobako obwavu. Abamu ku bafunye ku ndokwa zino bategeeza nti zaakubayamba. Tetusimbudde okugoba obwavu tusiimye nnyo nnyo era tugenda zisimba bwalike nga tuweerera abaana baffe. Emyaka nga 2-3 tuba tutandise okunoga emmwanyi obwavu tuba nga tubugoba. Ivan Lubega ne John Bosco Mulyowa bakusakidde gulino ku lwa Bukedde TV 1. Ebyemizannyo mu gataliiko nfoofo. Nothing compares to DSTV's unbeatable football offering. So stay connected to watch the best football on the planet. Wait. When did you get here?
Mugemizanyo timu ya Uganda yetabye emizanyo gy'amasomero egy'ensi yonna egy'abayizi abali wansi w'emyaka 15 egya World School Sports Games mu kibuga Belgrade ekya Serbia yakomyewo n'emidaali 10 nga leero ekibinja ky'abantu 50 ekyaniziddwa mu butongole akakiiko akafuga ebyemizannyo mu ggwanga. Uganda yakiikiriddwa abazannyi 25 mu mpaka z'ensi yonna ez'amasomero eza World School Sports Games ez'abayizi abali wansi w'emyaka 15 ezabadde mu kibuga Belgrade ekya Serbia nga Uganda yakomyewo n'emidaali 10 nga kuliko egya zaabu 6 ogwa ffeeza gumu n'egy'ekikumi 3. Amawanga 43 gonna awamu ge gavuganyizza mu mizannyo egy'enjawulo nga yo Uganda yavuganyizza mu mizannyo 4 okwabadde emisinde, ensero, chess, tena ow'okumeeza, okuwuga ne badminton nga ku midaali 10 musanvu gyawanguddwa mu misinde. Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Hamson Obowa asuubizza nga gavumenti bwegenda okwongera amaanyi mu mizannyo gy'amasomero. Is a clear indication of the talents that we have in our pool as a country. We must therefore using our structures in primary schools, secondary schools, at the district level, regional level, with national federations, National Council of Sports and the ministry. Oluvannyuma ekibinja kyonna eky'abazannyi n'abakungu bagabuddwa ekijjulo. Mwebale nnyo bannaffe mu mpaka z'omupiira ez'ekikopo kya Uganda Cup olutalo lw'okwesoga final lukomekerezebwa nkya nga Express FC etunka ne Bull FC mu semi-final ey'okubiri okusalawo ttiimu enaazanya Vipers SC ku final y'omwaka guno. Omutendesi wa Express FC Waswa Bosa atunuulidde buwanguzi bwokka. Campus mu mbeera mbi, mu mbeera nnungi. Tulina bye twayize mu Champions League bye tusuubira ebirungi, twagala okulaba nga tubikola ne mu league ne mu Stanbic Cup. Abavubuka bali bulungi, tuzze ne tutraininga, tusuubira enkya okulaba nga twongera ku success yaffe n'okumotivatinga n'abawagizi baffe kusigala nga tebaweddeemu maanyi okulaba nga tuwangula omupiira ogwo. Ekitundu kino ekisinga obungi kigenda kuba ky'abaana abato abava mu ttiimu ento lwansonga nti bakkirizibwa okuzannya olw'okuba sizoni ewedde babaddewo. Tusuubira okuba nti tulinamu abaana abasobola okutuwa omupiira ogunyuma era nkakasa nti abantu bajja kunyumirwa omupiira. Tunuulidde ekikopo kino ng'ekigenda okunyamba okutegeka ttiimu gyenkuza gyensuubira okuba nti egenda kuzannya kuvuganya. Ate ng'eggwanga liteekateeka okujaguza emyaka 59 egy'ameefuga leero tutandise okutunuulira bannabyamizannyo ab'enjawulo abeetongodde ne batandika pulojekiti ez'enjawulo eziyamba ku kukulaakulanya ebyemizannyo. Leero tutandise na Moses Golola eyatandikawo ettendekero ly'ensambagere e Kawempe Lugoba mu Kampala. Waliwo yangamba neka kati golo obumuladde konze mpumula. Bw'oyogera erinnya Golola bangi basooka kulowooza ku Moses Golola olw'ettutumu lyafunye wano mu ggwanga ng'ayita mu muzannyo gw'ensambagere. Abawagizi abo buli kaseera batanzija mu jimu bawoza goolozaako kaki akatigola ng'oludde okutuwamu naye neebaza Mukama Katonda nti banyongedde okunjagala okubanga natutumula omuzannyo gw'ensambagere buli omu n'agumanya. Golola yasooka okukola obwamukomba box ewa mukulu we Pastor Evans Mayambala yatandikira mu muzannyo gwa bikonde mu 1996 saako okusitula obuzito n'okuzimbya emifumbi era mu 2002 yawangula empaka z'okuzimbya emifumbi eza Mr. Ntinda. Amaanyi era katwala buno bujja bw'owogana mboyogolola yayita ennume nze nnume
Ladies and gentlemen, I am your Nume. Mu 2023 yasalawo okwesonyiwa emizannyo emirala gyonna ne yeemalira ku nsambagere. Nti njagala mbiiko wengutuusa nga kati wendi nti omuzannyo saakoma kuguzannya buzannyi kugwatikiza kugunyumiza abawagizi naye nakutandika n'ogupromotinga kyobalaba nina Gola Talent Academy. Ng'eggwanga lirindiridde okujaguza emyaka 59 egy'ameefuga Gola y'omu ku bannabyamizannyo abasazeewo okwetongola okukulaakulanya omuzannyo ng'ayita mu kutandikawo ettendekero ly'ensambagere e Kawemperugoba mu Kampala. Academy eno mwentadde amaanyi gange mwentadde essuubi lyange era Gola Talent Academy eno erina executive number okuva ku president Treasurer akulira abavubuka akutira n'akulira abakadde so twagala okutandika okulaba nga tusitulira talent mu academy eno kubanga nagenda okulaba nga sigenda kusitula Uganda yonna. Ekigendererwa ky'ettendekero Golola agamba ayagala kulekawo omukululo. So nagamba nange kankula ekibiina kyange kye naasobola okusitulamu abavubuka era mu kibiina kino ntandise okuŋŋaanyamu abavubuka kati essaawa eno ninamu abavubuka abawerera ddala abavubuka 8. Wadde yakatandika Golola yeenyumiriza mu bamu ku bazannyi abayise mu mikono gye. Si baluganda lwange wabula abavubuka ab'amawanga gonna mutulina ya abo mu Western abo mu region izo nakubanga region waliyo club kiraga nti omuzannyo guvudde ku muntu nganzi. Okwongera okutuukiriza ekigendererwa kye atandise okutegeka ennwana zaatunaweza ezigenda okwetabwamu ab'ebikonde wamu n'abazannyi b'ensambagere. Weze negenda kubeera nga talent search nti obuvubuka ojja n'olaga kiki ky'olina bw'olaga kiki ky'olina Talent Academy tandika okupromotinga. Wabula wadde ng'ayagala okulekawo omukululo ng'ayita mu kubangula bamusaayi muto Golola alina n'essuubi erifuna ku ssente ng'ayita mu ttendekero lino. Njagala okulaba nga enefuuka bizinesi obulamu bwange bumalidde mu kino ekintu saagala nkiveemu ate ndowooze nti kakati ng'eneefuna akaduuka mu kibuga ntunde ki. Mu nsiike y'okuzannya alina ennwana 43 ng'awanguddeko 37 ng'akubiddwa emirundi 6 alina abaana 3 mu bakyala ab'enjawulo kyokka bwe yayingidde ennyumba ye yategeeza nti anoonya mukyala wa kuwasa. Omuzannyo guno ogw'ensambagere ladies and gentlemen guntwalidde ebyange byonna era n'abambuuza bannange owasaddi omuzannyo guno gwatwala firingiti zange zonna. Abaana ba Uganda tukuzizza nnaku tuli mmombo ze tulabye basinga kufa ku masanyu olw'endadde ne ziruma yala ne zikuba obwavu ne buluma bannange tetupowa tubeere nga tukakola kwokka. Ebyemizannyo mu gataliiko nfoofo. Nothing compares to DSTV's unbeatable football offering, so stay connected to watch the best football on the planet. Wait, when did you get here? Tetugenda kusukawo wano nyongera kwebaza kulaba Bukedde TV nze kuteesa Julius ne Mebo Mulungi nkwagaliza ekiro kirungi tovaawo tukyakuweereza. Hey, babe. Hey, babe. Just the two of us? This romantic nature. Can't beat this. Beat this? Yeah, can't beat this. Oh, hey, where did you come from? You can't beat the Champions League. Europa League, La Liga, Serie A, and the Premier League. Oh, no, I'm Eddie, all 380 matches of it with its own dedicated Super Sport channel, my G. And you can watch this unbeatable brilliance wherever and whenever you want on the DSTV app. Nothing compares to DSTV's unbeatable football offering, so stay connected to watch the best football on the planet. Wait, when did you get here?
Enkya ku Bukedde TV. Omukyala akozesa shana wamu n'amazzi amayonjo okakase mbu otukudde bulungi nnyo kikuyambeko okwekuma ng'oli muyonjo wamu n'okuva mu akawa akalungi ng'wali etaaze ojja gisanga mu supermarket oba mu famasi zonna okwetooloola eggwanga. Kanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongoosa olususu ate nga tebireba ku mbalabe obuwere ebiguuna n'endwadde z'ensusu zonna. Azam TV, entertainment for everybody. Abavubuka timwenda kusoma byafaayo baba nze nga amaze kunoonekereza nabo nanga anti wanonereza kutandika leero toyizeeyo inuma ubona Tanzania yali etyera Tanzania eyo gy'oli kupona yawangula omudaali ogusingayo obukulu mu Afirika yo yava ku by'emidaali ekyamazima nnyinza okuba nkangudde ku ddoboozi ne nkuddamu mu ngeri gye mbadde sirina kuddamu naye ng'ekyo ojja kunsonyiwa kubanga waliwo ebintu ebimu ebiswaza okwogera eri omuntu nti kati ombuuza mulimu ki ekyamazima sinange simanyi mulimu gwe nkola. For this whole 2 weeks I've been here, he has been like avoiding me. He hasn't been talking to me and Mutawanachi, what's going on? Mpuliriza Simagonja. Yebuuza nti yes. Nti mutawanachi nti ebbanga lyamaze wano wiiki. For this whole 2 weeks I've been here, Enkya ku Bukedde TV. Omukyala akozesa shana wamu n'amazzi amayonjo okakase mbu otukudde bulungi nnyo kikuyambeko okwekuma ng'oli muyonjo wamu n'okuva mu akawa akalungi ng'wali etaaze ojja gisanga mu supermarket oba mu famasi zonna okwetooloola eggwanga. Kanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongoosa olususu ate nga tebireba ku mbalabe obuwere ebiguuna n'endwadde z'ensusu zonna. Azam TV, entertainment for everybody. Prepare your primary child for success in their exams. Help them study at home and stay ahead of the class with Vision Group's workbooks. These workbooks cover the entire examinable curriculum from primary 4 to primary 7. They are available on Glovo app at only 20,000 shillings and comes with a free answer booklet. Don't let your child get left behind. Get them a copy of the Vision Group workbooks today. Hey, babe. Hey, babe. What is the two of us? Huh? This romantic nature. Can't beat this. beat this. Yeah, can't beat this. Oh, hey, where did you come from? You can't beat the Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, and the Premier League. Oh no, Baby, whole 380 matches of it with its own dedicated Super Sport channel, Maji. And you can watch this unbeatable brilliance wherever and whenever you want on the DSTV app. Nothing compares to DSTV's unbeatable football offering, so stay connected to watch the best football on the planet. wait. When did you get here? Omugezigezi omu yagamba nti obufumbo mulimu gwakubiri. Omulala n'agamba nti amaka bw'ogagattako obufumbo oba okoze emirimu esatu. Kuwaniriza ku programu Segeyo omulundi guno. Nze kujja mu June weraga Ntengo. Olwaleero tugenda kutunuulira ekitiibwa ky'amaka. Biki ebikola ekitiibwa ky'amaka? Nsobola nti okuzza ekitiibwa ky'amaka bwe kiba kiseebengeredde. Ekitiibwa ky'amaka kisobola okuvaawo ebyo tugenda okufunako olunaku olwaleero. Tulina omumbejja Ssenga Mirembe nnyo bwe tukwaniriza. Mpuzi gwe ssebo. Ssebo tukwaniriza nfukamidde. Nange nkusaamu ekitiibwa kojja. Amannya nze omumbejja Ssenga Mirembe wa Mirembe Herbal Research Clinic. Abambejja n'abalangira bannaga ne basaava mwenna mbabuuzaako. Abaana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi, abantu bange mwenna, abalwadde bange mwenna,
na buli gyosinzirayo n'okundaba n'owane munnesimu eyo bane munkozeemu omulimu mulungi mwebale nnyo mwebalire ddala mu puroguramu ano senga wetunambira ku ntongo omaze okuwona watuliwo okujjanjaba okunyiga emitima gy'oyo abamenyese okuddaabiriza okulaba nga tukomyawo ekitiibwa ky'amaka era nga buwoleresa omulamu bwe bwogera ku kitiibwa ky'amaka muzingiramu kiki kyoba otegeeza bw'oyogera ku kitiibwa ky'amaka kiba kigazi nnyo mwe muba essanyu mu maka mwe muba ezzadde mu maka mwe muba emirembe mu maka mwe muba enkulaakulana mu maka ekyo kyonna kiba kitiibwa kyaki bwe mubaamu abaana ababbi ekitiibwa kiba kimenyese ag'amaka gagundi gamusala omutali mwana n'omuyadde ategeera omukyala bw'aba muyombi ekitiibwa kiba kimenyese bw'aba nakijangajja omutegedde oyo omukyala ekitiibwa aba tewakyali bw'aba tamanyi bba nti yaani ekitiibwa aba tewali wabula omusajja bamugamba nti balaba makooti omusajja bw'aba teyeesobola kutambula kutuuka gy'alaga era ekitiibwa ani abimanya bibeera eri munda bibeera munda naye essaawa etuuka oluvannyuma lw'emyaka 3 omukyala alemererwa ne bitandika okufuluma ebweru bagenda okuwulira nga neyiba ate akawungeezi enywera miguwa kati ffe abagezigezi tumanya bumanya nti omukyalo ono lwagijjeyo ensonga ezo waliwo kyayisaawo kati ekyo kyonna kitiibwa ky'amaka gwe omusajja bw'oba oyagala ekitiibwa kyo kibeere kiggumivu sooka otereeze amaka go gabeere nga tegajjula mu byakulya na mu byakunywa sigamba gano matooke kukula mu luguudo sooka okole saaviisi nzooke ngendeko ewakojja kamyufu oli musajja muganda nnyo kojja kamyufu asooka akwatemu ku bikonde ebyo nazzi kuno buli mwami yeegogolanga oba buli mwami yeekolangako saaviisi funa ebikoola bya jjambula funa ebikoola bya ssere omuganda agamba nti abasajja ssere kaali ssere amaze okwanja okitegeera abasajja mivule guwaatula ne gukola ki ne guggumiza kugaba abiraba nti osobola okuddirira naye osobola okukola ki okuddawo kati bw'oba oddiridde nga bagamba mwami weeraga naawaatudde ffe kasita tuwulira akagambo ako tufumba bufumbi bulezi ne tubuleeta oba ebirembezi kyova olaba nti omwami teyabulwangako kadomola kake kankizo keyanywanga walowoozanga nti anywa mubisi guno ogw'emberenge songa emberenge eyo erimu ne kalubalula saaviisi eyo mwami naaba ng'agikolako bulungi ate naawe omukyala bw'onootereeza saaviisi ekitiibwa ky'amaka mujja kusanga mwaka ku mwaka nga mmwe mutayomba mumuzaala abaana abalungi kati ekitiibwa ky'amaka essaawa zino ez'okwesanga nga ndaba ku Bukedde naye nga bali mu kwerumaaluma ndaba kwotazaala nze nazaalako nze nafuna olwavaamu naye nga balemeddwa wakati wano omwami weeraga wali olina abaana babiri n'oleeta nakitende ng'alina omwana omu mumaze emyaka 3 omwana owokubiri tagaanye n'owokusatu kati buli omu amaaso agatunuuliza munne nate nga moji gwotazaala ate no bba abalamu bakutandikirawo kukyojja gwotazaala lwakita omwami agezezaako n'okgendako ebweru yeetereeze mu mbeera teri yaali mugamba nti lwavuddemu teri yaali mugamba nti nalufunye teri yaali mugamba nti njoya kati gwe omwami ekitiibwa ky'amaka toyina buli lwonootereza ekitiibwa ky'amaka nga tulaba omukyala aba yakajja emyezi 4 n'atandika okusesema n'atandika okwoya obuyembe n'atandika okwoya bwovakedo omanya nti naye nyinza okubeera mumbejjanga nze saagala baana ndi musajja oba ndi mukazi abaana saagala kulimba wano mu Buganda teriyo muntu atayagala ekimuli ekirungi awaka abeera ki lwaki omwana kikulu nnyo omwana kintu kikulu kuba omwana yamalawo obusungu awaka taata ne bw'abanyiza ekyana kye bakigenda nekimugwako mu kifuba ng'akomyewo mwatta obusungu buggwera ku mwana n'asitula omwana we abalala osanga awaka nga baasirika naye nga buli omu ayogera na mwana taata ayinawo omwana gw'ayagala maama ayinawo omwana gw'atume wa taata genda omugaye tetulina munnyo genda omugaye tetulina mafuta genda omugaye tetulina mmere genda omugambe landiroodi yazze wano emisa nga mwana ye yafuuka okwogerezeganya nga yabagatta omwana mulwadde ebyo bye byasigaza era n'omukyala gamaze etudde lw'abaana kati teri mukyala atayagala mwana weetereeze mukazi munnange yonna gy'ondabira kasitoba ng'okyasobola okukiika mu paalamenti ng'okyayambuka ku kizungirizi ne bw'oba wa myaka 4 okyalina omukisa oguzaala naye abakyala lwaki toba weeweezaako n'afuna olubuto n'awandula n'afuna olubuto n'akogga n'alwala bw'obabuleka ekyo kiba kizze nti buli mwana ajja n'ebibye eriyo omwana ajja nga yaayo yabbanga buli saati za bbazi omusanga muzi ayambadde ne bw'aba agenda okwebaka yemusooka ku mubiri n'agyebika awulira akawoowo kabba
nebayo olujja kaddo lwakuwanda oba kusesema nebayo olujja kaddo terwagala mmere ali mukulya ttaka oba bbumba lyokka lyalya so kakati ante ekyo nakyo kiba kirwadde bw'oba oluliisa nnyo ettaka oba ebbumba jangu nnoonye mbwangu nnyo ennammere wano empereerwe ondaba olabe nga omukyala taddamu kuwanda taddamu kusesema taddamu kugaana mmere taddamu kusiiwuuka n'omusanga ng'amaanyi yenna gamuweddemu takyasobola nakweyoola takyasobola nakwoza yadde akagoye kaak'omunda yenna ng'ali awo alebera bulebezi omukyala yaŋŋamba ye amala okuwanda ng'amaze okuzaala bibi nga wa myezi egyo n'alyoka ava ku kuwanda omwana n'akaaba bannaye bwe nkirowoozaako n'ekyo okomyewo okooye omwana akaaba n'omukyala naye n'akola kinobwoka obuba buluma omwana kati obwoka obwo busobola okujjanjabwa nga ddala omwana ono akyaliko ekirira obwoka kiba kiki obwoka kiba kwegamba ng'ekigala nga kiri kyolaba ekyokoba ekiruma maama kasita kiruma maama noono omwana obwoka butandika omuluma ne bumukalakata ne bumunyoola ne bamugayira ekikajjo ne bamugayira essaaniiko ne bamugayira olusansa ne baleeta buli kimu naye bakikozeeko balaba kigaanyi jangu omufunira akadagala ogenda kukatonyeza mu kkundi ne bwe liba lyaziba ne liba terinnaziba omwana oyo tagenda kuddamu kuwulira bwoka paka lwalikula nga tazzeemu kuwulira bwoka obwo bumuluma omukyala ndaba bw'ogamba nti ogugala nga gwe gukulemesezza okuzaala buli lw'oyambuka ku kizungiriza eyo n'owulira ng'enjoka zikuluma nnyo ovaamu agatolaago ate muyina ennaku ze mugenda mu buuka kasi tomanya nti omwezi ogujja ogugendamu nga 15 oguddako ogendamu nga 27 n'obuuka oguddako n'ogendamu nga 4 manya nti oyina hormone balance ebulamu mubiri gwo kati gwe bw'olaba nti eyo embeera ekutuuseeko nonyambu nnambiro osobola okulaba nga tujjawo ekirwadde ekyo osobola okutereeza ennaku zo nga eva buli mwezi omanya nti 15 zeezo 27 zeezo ennaku 5 zeezo zogendamu tolina kukyusa era olaba ziweddeko amanya nti enda kuteekawo eza mu bye wayogedde senga wagambye nti nno ebyenfuna birina okutambulira awamu ate naffe tukimanyi nti obulungi bw'omusajja buli mu mpale muli mu nsawo kati ensawo bisobola okulema nyinza okuzinoonya nebigaana kituufu abantu bagezezzaako okwerwanako banoonyeza ssente nezigaanyi osanga omwana omuto ng'ayita omusajja omukulu ng'amuyita muzeeyi nga omuzeeyi ayita omwana omuto nti muzeeyi kubanga alina kasente omwana yalinamu ku ddagala oba ku munnyo kakati gwe bw'oba weerwanyeko ng'olaba embeera egaanyi ogezezzaako otemye ku manda ovuze ku takisi oyimbye ku ngoye muowiina otembeyeza ku mmere buli kimu kyonna olaba nga weerwanyeko ng'omusajja oba ng'omukazi naye ng'olaba embeera ekyagaanyi gwokuba ebiraka gwowola takusasula gwe bw'ogenda okwewola tebakuwola bw'ofuna omutwalo gumala kuggwawo okufuna omulala awo dduka bunnambiro gyonna bweŋŋambe senga isooka oyenge ku kirembeezi sooka onnyengere ku kyogo wano nve wano nga nkinaabye bw'ova ewange ng'onaabye ekyogo ekyo nkulayirira embeera ejja kukyuka nga tolina gy'ogenze kweraguza sikitwala oli waddembe okitwala n'onaabira ewu naye ebirungi byonna biva mu nze kubaza eba nga nze ekikuyengedde kiba kinkolera amakulu mangi nnyo bw'okinaabirewa ng'okinaaba omulundi gumu n'ogenda ne weetereeza n'olaba emikisa bwe gitandika okusumululwa bubadde obajja ne bakusasula essente ne ziyingira ate nga zirabika omanye ennaku zino twafuna ekirwadde ky'ensimbi okuyita abantu mu ngalo zakwata ziyitawo buyisi zakwata ziyitawo ng'alina oluguudo mu ngalo mukibuyagatiivu bwe zijja ne zifumuuka bw'otona zifuna tofuna kizibu olufuna ssente ezo ebizibu ne bitandika maama mulwadde ofiiriddwa wano gundi azaa mukwano gwolaba tolina bwomumma muwola kwolwo n'abeewola lwe bajja nze nagamba omuntu ow'ekisiraani agenda n'embuzi ye mu katale n'adda n'embwa tosigakojja ateega omuntu ayina ekisiraani kye kijja kimulondoola nagamba ebisiraani ebyo bw'oba obiraba tulinayo ekyakalondoozi tulinayo ekyamuzikiza ekizikiza emikisa gyo tulinayo ekyakatawaano tulinayo ekyagadibwengalye tulinayo ekyakazunga nga gwogenda ozunga buzunzi wejja ku mulimu ogugenda okusasula akasente n'ogenda gye bagenda okutema anti gwe njagala omukyala ava mumaka bagenda omwanjula nga n'ebintu babiguze n'agenda gye bagenda okutema naganza ate bano sifunirawo mirembe naye nga wadde bagenda mwanjula so kati wegambira tutereeza omukisa gwo naaba ku kyogo weetereeze weeyogololeko kasiri yenna naaba kati kakabala kakutikkuleko byomanyi ne byotamanyi naaba kafuga nkanda ogambe emikisa gyange njeefuze okitegeera nze nagamba omuntu ne bwaba taziwaabwe kunoonya at least efirst aid gyenkuwa sooka ogikozese omukyala yaŋŋamba senga oli mukyala mulungi nnyo nti bwe nakulaba ng'oli mukyala mukulu n'otulagirira amazzi ga mukoka naganaaba n'abaana nenga banaaza nagenda okulaba omwana wange yayita yanjula n'ayanjula aga amazzi ga mukoka golabagana amakyafu agabaako olw'obuyovu olaba gagenze aga gasigadde agatukula gasene oganaabe nti ono omukoka ajagala nkokooleko enkokozi yonna
oba kasiri yava bukojjo bawe ekikoba ennimi embi ezingoberera ono mukoka yonna abinkokoleko gwe ganaabe genda okola emirimu gyo mulimu kemika endala yonna obuzibu obuli obuli bwe buti batugamba nti ekitinvwa ky'amaka kitambulira wamu n'eddiini kati eddiini yange ngireseewa nga gungamba kunaaba kyogo oli mulungi nnyo okuba ne bannaddiini tubakolako ne munnaddiini asooka ne yeetereeza genda ewa Katonda osabe nange akukolako nze kennyini nsooka ne ngenda ne nsaba ne ngamba Mukama nkwebaza olw'okumpa okumanya n'okutegeera emiti gino gye ngatta kuba gwe wagitonda n'ogissa mu nsi n'abantu b'enzijanjaba gwe wabatonda nange gwe wanteekako omukono oguwonya bwe mmaliriza ebyo byonna byonna bisabira ne ngamba nti abantu bange bagenda okutambula olwaleero bampeera omukisa baateekweko bulungi ate baddeyo bulungi nekye bajjiza okufuna Mukama kiwa omukisa buli omu asobola okufunamu ekyo kyanonya ewange ebintu byonna kasita bibaamu Katonda biba birungi ensonga lwaki bwolaba nti ze sigenda kukulagula naye ate bw'onaaba akabumbu akali kagenda kuzuulira amazima kuba nagamba nina akabumbu ako kentunda omuntu bw'akanaaba kamulaga nti gundi yansiranya kino nakikuukira wano kino kyankola bwekiti byonna ko ne kakugirayo data ne kakuteera ku mmeeza kati gwe nojja nonga nsenga nalabye kino nakino negamba genda onaaba omwerula gwerula amakubo go genda onaaba omuzaŋŋanda gukomyewo emikwano n'eŋŋanda abantu mutuusa okukyayibwa ne ku mirimu gye mukola naye nga toyombangako na banno toyombangako n'abaana oli n'abaana be yeezaalira ne bamukyawa beyeezaalira beyajja mu lubuto omukyala yajja onanga nti abaana abange baŋŋamba nze mbaloga naye ddala teebereza omusajja ayinza okuloga omwana we ng'ate amwagaliza birungi naye ogusiraani ogwo ogwakalondozo oba ogwamuzikiza nga gwakukakanyeko ne gukwezingako gukukyayisa omwana gw'ozaala gukukyayisa neyibba nga teyona kiwali omukoze gukukyayisa bakama abo ku mirimu abalala bonna ne babongeza gwe ne bakasakanya kusala abalala bonna ne babakuza gwe ne bakaja kugamba gwe lindako omwaka ogujja nagwe ne gugwako gw'otendeka n'abajja mu kampuni eyo olina atandika okugamba ino no kampuni bukyanga etandika ffe twagitandikawo ku geeti kwoli okwo kwokyali emyaka 7 oli okwo gwoza kampuni eyo ffe ogifunyeemu ki tolina kyogyenyumirizaamu na yadde okuweerera omwana kigaanyi naye kyangu nnoonya ondabe tukomyewo emikisa gyaffe tutereeze omukisa gwo tukuggyeko byonna ebibadde bikulondoola by'omanyi ne by'otamanyi nagambye nti gwe omukyala anoonya omwana nkiddamu mpa kyansi esembayo kuba nkimanyi abantu bange abandaba ku Bukedde batambudde bakooyi balinywedde wano nawalize nagamba mpa kyansi esembayo ku ky'omwana nze nakyensigaliza nze nsobola okukuwa ezzadde ery'omwana omuwala n'okyusa eriyo eyaŋŋamba senga nze ezadde abaana abawala 7 naye nkulira nkooye ne leeba ne mugamba nsaba ompe kyansi esembayo ku luno tukyuseemu tulabe saamunyega nti muwadde abaana 2 ngaze Bukedde tunywere wano jamba tonalya kintu kyonna bwe yaddayo omwezi gakumugamba senga pulira mpanda pulira nsesema pulira amugatwala akabumbu ako okanywi bagenda omugaluto nga lwa myezi 6 mu sikaani nga bamugamba olina abaana bameka 2 agenda okubawo abaana yakubawo balongo ate olw'essanyu eringi yasooka n'azirika naye muguvanyuma nnyo okudde bwe yagaa nti oluva mu ddwaliro tusooke tugende wasenga era olwava mu ddwaliro bbe emmotoka yasibira waka ne baleeta abaana nemba naazaako nemba situlako nembatemera ebyogero bagenda okunaaba ebyogero bikyalina amakulu senga abantu abakuze ffe abantu abazze nga tulaba ebyogero kyeki toyinza kukkiriza mwana wo munaaza majaani toyinza kwagiriza mwana wo munaaza kalittuuzi toyinza kwagaliza mwana wo munaaza bonaabono babbuza atandika okubuza emikisa gy'omwana oyo omwana ono buli lwava mu kyogero muno nga muto ne bwabeera mu takisi olaba muyaayaanira ne bwagenda ku ssomero yafuna basaponsa ne bwagenda ku mulimu yayagalibwa yakuzibwa omwana yagamba nti omuntu ow'omukisa alonda $1 nga teyeeziize omuntu ow'omukisa bw'omuloope wa boosi mu kifo ky'omukuba ate akuza mukuze kwegamba bweba bakutemedde nti omuntu yanaaba ekyogero ekijjudde emiti gy'ebisima kyekyo kyenkutemera ne gaa nti mwana kinti mulenzi mutwalire kino mwana kinti muwala mutwalire kino mwabangamu obusoggo obwo bwe tunywesa ku baana omuntu ye tamanyi akasoggo ako kalimu ki okitegeera so kati omwana oyo muteeketeeke ku musingi omulungi aye naye maama okuza omwana oyo nga mulungi ojja kulaba bwe yanaayagala okuwasajjaga mugende mu maka ga mumbejja yeri ku baana abawala bakyafumba emmere ey'endagala naye kati osanga omwana ng'agenze ku dduuka aguza akaveera kasiringi ebyo olulagala lwa siringi ebyo kati neweebuuza kiki yayinoonyeza okitegeera kyova olaba nti abaami kati n'awaka banafuye olw'ebyo ebintu byebabaliisa mmere alidde yakaveera enva ze yalidde teyazitegedde zavuddewa bibutto batadde muli bingi biyitirivu bizibu kati musajja tunajja ng'azikira bw'atuuka okusaba kyayi agamba sukaali teekamu ebijiiko 4 bw'atuuka okunywa amazzi agamba maka gali agakutayisi ali ku bulamu bwe bwennyini bw'aliko bw'afutiza bonna abo agenda okulaba eyali akyajinga essimu nga ebakirawo omuliro atandika leero guzikidde leero ekyaginze
etaddeko akatika luli yali akoleza bubiri kati akamu kaganyi mmanya nti olwentandikwa ejja oba wakola kasabuni bate wakakwatako gwe jangu onnoonye tulabe bwe tutereeza emikisa gyo tulabe bwe tutereeza ekisenge kino wekinaaba ekirungi kyekitiibwa kyamaka kyetwogerako watugamba olumu era newadde otandika wakyogeddeko nti ekitiibwa kyamaka kitambuliramu n'abaana abawulize abaana ababaweesa ekitiibwa naye abaana b'ennaku zino abakuze nga babambadde abaana abatakyawulira tebakyagambibwako kakati ayo ekitiibwa kyamaka kinaabaawa kati awo wonna wonna ze wegambira nti omwana bw'aba tannadda ku ssomero omwana bw'olaba nga gwe muzadde munna ng'akulemeredde mundeetere njogereko naye kuba bw'abeera omwana omuwala maama ajja mutya omuga nti kwata ejjambiya tugende mu kibira tusenyeeko maama ajja kutya omwana naye nze siina mwana gwe ntya naggamba olina lwewambuuza wano nti okebera nekugamba kituufu nkebera naye enkebera eyange yeeriwa nkebera omwana omulenzi ono ku makya bw'azuukuka okukola susu agukola wano ku bigere bye oba atumbiiza saawundi bw'aba tatumbiiza saawundi ne mukebera ne mukolako nkebera omwana omuwala okulaba oba alimu olwazi nkebera omwana omuwala okulaba nti ajja kukula nga mwana eyeeyagaza ne mugati kakati wava wano wiikisi 2 naggamba kwata eddagala lino tegenda otandika okukwata embazzi tukebere tulabe wa wootuuse nkebera omukyalo ow'olubuto okulaba nti omwana yeekiiseemu teyeekiiseemu nendaba nti alina omwana muwala oba mulenzi twali bamulerwa ku kyalo nga tuzaalisa naye olw'ensonga zeyo zajjira nti abantu bazaala balina akawuka alina okudduka mu ddwaliro abasawo batangire omwana oli obutakwatibwa bulwadde kati awo ekyokuzaalisa ne tukita nze nanze nenkivaako naye omukyala asobola omuwa eddagala ery'okunywa ery'okumenya ery'okukuza omwana obulungi nga tazze na kabootongo eri omwana gwazaala ng'olususu lwonna teruliiko eddiba eriddugavu eri ababeera ne kamuli ate webale nnyo naako akamuli tusobola okukajjanjaba omwana oluba okugwa ku ttaka n'afuna kasikondo oyo omungi ate kasikondo amanyi n'okukwata abantu abakulu kasikonda bulwadde bubi nnyo bulwadde bulina okutta butta kati ate ng'ovudde ku ndwadde ya kasikonda tulina endwadde ey'obuko obuko buno nno bwentandika obukumenyera nti buba bukotogezi obuko bukotogera abaana ne batafumbirwa obuko bukotogera abaana ne beezaalamu obuko bukotogera sente ne zibula awaka emirimu ne gigaana obuko buno bukotogezi ate obuko abasinga bamanyi buno omuntu okukwata ekikopo n'akankana bujje butya buno obuko tulina obuko bwa mirundi nga 10 oba 7 tulina obuko obw'omuntu okugenda nga yemmwe mwentula yekka agenda aseka mu kkubo ekirimu n'ekitalimu obuba buko tulina obuko obw'omuntu okugenda ng'amala gamukola bigambo n'abaana bwe bali ye n'amala gakubawo laba embaata eno naye basezaala bwe bali ye n'amala gakubawo ebigambo bye kati obwo bwonna buba buko tulina obuko obw'omuntu okugenda nga buli kaseera akatime kagenda kayisa buyisa we kati omukate gukyalina wegusibira guyitawo buyisi tulina obuko obuleeta okufuluuta omuntu n'afuluuta ng'edda si bwe yali naye nga kati ne mu nnyumba bajula omudduka ne bagamba kano kajereroota kaze wano kaawa obwo bwonna buba buko bwekugambye obukotogezi bw'oba omanyi akaddo ke bayita kamuko weewumbeko kanogera okaleete jangu kuyengeremu eddagala olinaabira ewange ne bw'oba watandika okukankana emyaka 3 bujja kuwonerawo mukitegedde obuko tulirayo obuzimbi ebigere munatandika okuzimba ebigere empolampola ne bagamba oba wanjovu oba waaki obwo bwonna buba buko obuko buyinza okusiba abaana ku lujja ne babeeraawo byana biwala birungi bisomye n'emirimu gigaanye banoonyezaako bambi mukazi watuwaliwo ne yali agenze kweyapotinga gyakola naye era olw'okuba nti wajjanga batambulirako bobukoto era bwamukotogera yakolayo emyezi 2 ogwokusatu ng'ali waka bamubuuza mwanange bayinza n'omutikka n'agendako ebweru ne baga ti kagendeko ebweru anoonye ku ssente era ye gubatikka n'akomawo wano obwo bwonna bwe tuyita obuko obukotogezi tomanya mwana gye yabujja tomanya gwe omukulu gye wabujja omwana oyinza okuba nga gwe maama otiriisa nnyo omwana awezezza emyaka 2 ali waka naye akyakwalira obuliri ebbaafu mukyakozesa etya emu omwana ono wakoze susu gwe maama w'obuuka kuba totegedde mwana ono tajja kugamba nti gyenva nsanzeyo kojja weeraga naye tumaze kuzannya kazannyo mu matala ajja kutya kyogera kati gw'otandika omubiibiita mwana age genda onjalira obuliri mwana age genda osiimule ekisenge kyange oyo kati afuuse mukulu munno nazzi kuno omwana we yazzanga omukono emabega teyaddanga mukulinnya mu kisenge kya taata na maama teyaddanga mukwata ku bbaafu maama gy'akozesa era bamuwanga ebbaafu eyiye oba ebbenseni eyiye ekitakyaliwo kati munaabira mu bbaafu zezimu osanga engoye za taata ez'omwana ez'amaama zonna bazigase mu bbaafu egyo booza kati obwo omukono obuwonerawa mukwano gwange gwandaba ku Bukedde essaawa zino ndeetera bakadde bombajjanjaba naawe omwana wejjanjaba olw'embeera eyo
nkugambya kakaddo kamuko weewumbeko bwoba okamanyi kano gookaleeti kabeera akusiko batuka konyeko tekewumba nomala kakoonako nekewumba webali nyo ne kalyoka kezza ako ke kakafulu mu kujjanjaba wano obuko oluusi mmanyi okukayenga nekateeka mu mmumbwa nina emmumbwa ezo ezaaniya nina emmumbwa ez'ekigalanga nina emmumbwa ey'akabootongo omuntu akwatibwa akabootongo nga buli lwasituka bw'ati amagumba n'owulira nga gakubagana n'abeera n'enjala zino nga zaagala kubuukamu zonna nga byafuuka byalayala tasobola kukamulira butunda n'abeera n'engalo zino nga zaavunda muno mu mpataanya muno ebigere nga bw'ajjamu engatto temusobola kuyingira oli yaŋŋamba omwami yaŋŋamba sikyasobola kwambala ngatto ya buutu olw'ensonga nti akaswa kava mu kigere njambala eddakiika egyo netandika nange okwewulira nga sikyetegeera oyo kabootongo yawunyisa ebyo ebigere tulina kabootongo akuba ennungu mu bigere gwandaba kubukedde essaawa zino situla ebigere byebikebera eno wansi kasola bamu obuntu obwa black obwo budoti dduka misinde jangu wane nammero nnoonyi jangu ofuna eddagala lya kabootongo kabootongo oyo bw'akwata ku bakyala amanyi bajjamu embuto kabootongo oyo bw'akwata ku bakyala ayinza okuzaala omwana nga taliiko ddiba kabootongo oyo bw'akwata ku bakyala oluusi afuukamu ne kinnabbuguma kyowulira ti kyo kijjamu embuto olutuuka myezi 4 ne luvaamu bwetuuka myezi 3 ne luvaamu talukkiriza olubuto okutuuka myezi 6 omukyala omu yaŋŋamba nti yagenda ne bamuteekamu akaweta ndooza abazungu balina obuwete bateekayo eyo bebi n'asobola okunywerayo era omwana bwe yaweza emyezi 7 era olubuto lwawaliza neyita kaweta kayira ne luvaamu n'awulira ng'alemereddwa nali ndi awo nga bamundeetedde okuva eyo e Masaka nantukako n'amuza nesenga n'azaala ku mwana embuto 7 mpulira nkooyi ne mugamba guma ojja kuzaala omwana era mukama yampa katonda wange mwebaza ti omukyalo oyo kati wenjogerera ayonsa bebi wa myezi emeka 3 so kati endwadde ezo ezijja zikulumbagana tulina endwadde ya infection omuntu ayogerera infection naye gwe omukyala tunuulira nnyo kakkabadaako buli lwokajjamu kafaanana katya kayinza okubaako ebintu ebyeru oba ebyayeroyero ebiringa amata amafu so kati dduka bunnambiro nnyo nga tannaba kusajjuka abakyala amanyi obasa ensere eyo munda n'atandika okugenda mu nseke n'atandika okuba nga bulwagera period ng'akuba agatole aga black jangu bunnambiro weeyoze munda osobole okulaba nga tujjanjaba ekirwadde ekyo ojja kusobola okutereera watugamba olumu nti abafumbo tusaanye tufuneyo obudde tubeere ffenna tutambule ffenna nti ekyo kijja kubukaza ekitiibwa ky'amaka naye munnange bw'abeera awunya munnange bw'abeera akekejjana buli kaseera ng'asinda bannange omuntu asinda nga tabeereka naye atama naye era okusinda kuno kiva nti gw'otamujjanjabi endwadde bw'ejja nga yakusinda nti yaki nti muntu omudduka ku famasi munoonye ku ddagala bw'ejja nti yaki ogwo omutwe waliwo omutwe gwe tuyita omuteezi guyinza okuba gagulumira wano buli lunaku buli kumakya oba buli lwaggulu buli lwaggulo genda olabe amazzi agalegamye mu muti ganaabiraawo oba amazzi g'entonyeze teri wano mu Buganda atamanyi ntonyeze okuteka nga gwe okulidde mu kibuga oyinza okusanga omwana gwe tuzadde essaawa zino nga yagaze sigimanyi ate nga kituufu tagimanyi kati gwe amanyi entonyeze eyo bw'olaba nga kamunguluzaako era kumakya nakkuba ofuna ogwo omutwe omuteezi nga buli kaseera obeera osinda omwami wagamba tutambuleko tugendeko wano nga gweosinda omugongo gunnuma tutambuleko tudde wano tiize amagulu gannuma tutambuleko tudde wano tiize kamunguluza nkuba aga amazzi agalegamye mu muti aganaabe oba aga amazzi ag'entonyeze aganaabe ajja kusobola okutereera atereeze obulamu bwe buli lw'osinda nga ki ekikusinza magumba ge gameketa owulira omugongo gukuluma amagulu ge gakuluma kiki ekiganye mu lubuto lw'omwe muli ebigulumba eriyo okugalanga okubeera mu lubuto nga gwemwe mutudde ne banno mu takisi owula gweggunda noswala buli omu ngaakutunula buli omu nakugalanga muti obona alina byakoze ebitali bituufu naye nga gugalanga ogwo gweggunda kati eriyo omukyala yaŋŋamba ti ye buli lwabeera nebba buli lwe bamala okwesanyusaamu mu mbeera zaabwe atandika okuyisa omukka ogw'okumu ate nga gubwatuka nnyo n'aswala omukazi n'aswaluka n'agasiina kyakkola paka lwe namugamba ajange ofuna eddagala ly'obuko era bwe yalina aba n'alinywa mukyala yaŋŋamba kati kyaggwawo so eri amannya agaluma omuntu oba nga gavaamu ako akaswa kabi nagambye akabootongo yamanyi okuwunyisa akamu oli n'afuba nga buli ddakiika asenya buli ddakiika akwata katisibula naye ng'omukka guva eri munda gujja kuleetera ekyo ekizibu amannyo jaddikuulamu era akawuka kadduka ne kadda mu ddala era gakulumisa eddala naye naaga amannyo tusobola okugajjanjaba bulungi nnyo noba ng'osobola okwetereeza endwadde nnyingi nnyo omuntu zasobola okujjanjaba eriyo omukyala yaŋŋamba ti nze luno oluwumu nalumanyiira bulwadde bwange bulwadde bwa famire ne maama ndaba yali alulina ne basisita balulina ne mugamba mukyala ekyo nga si kirungi kwenyumirizaamu ati ffe twalukuuta asidi ne lugaana kati tulukolere ki
olaba omuddo gwe bayita ogwakafumbe simanyi oba ogumanyi kojja nze ngumanyi ogumanyi kati oyo kafumbe n'omufuna n'oteekamu akaziga akaganda n'okasibira ku mmere kakafumbe ako n'okeeyisaako nga kabuguma bw'oliddamu okulaba oluwumu nga mpanika manya byenzijanjaba abantu bange sikyabitegeera terugenda kuddamu kukwata waliwo ebibala ebyo ebikwata abakyalo oba abaami n'omusanga nga bimukutte yenna mu maaso afuuse waliwo yo omukyala yanga nti buli mwezi lwe gulabika bwe pa ng'amanya bijja bimalako wiikisi 3 oba 2 ne bigenda era omwezi oluba okulabika nimuga atwala akaziga akookensiige omukyala yeesiga obuzigo bwali 3 naye agenda okudda nga ngamba kati omwezi gwalabise nafunyeyo 2 omwezi gwalabise nafunyeyo 1 omwezi gwalabise nafunyeyo 3 yagenda okulaba nga feesi etedde ne bamubuuza ebibala bye byakuyiwa nga mu feesi byalagawa nene nga bw'olaba akazigo ke yeesiga kenkanawo ninga embalabe ezo zisobola okuwonera ddala bulungi nnyo naye oli akitulisa ne kivaamu ekintu nga kinene aye ne wasigalawo ebbwa nze kyenfunyemu nti buli omu ateekeddwa okulabika obulungi bw'oba oyagala okubeera ne munno oteekeddwa okulabika obulungi okulabika obulungi kizingiramu okwejjanjaba ebirwadde byonna ebikukuba n'okwekolako saaviisi olaba n'akagaali obugaali kamaanyi ga kifuba okatwala ku saaviisi olaba n'emmotoka bakugerera oyiro gwe bakuteereddemu ne bagamba ejja kutambula mileages bweziki n'ogizaayo n'ekola saaviisi naye gwe omuntu weewunya olidde ekyenkyo olidde ekyemisana olidde ekyeggulo byonna obikatidde mu lubuto onywedde kyayi olidde ku jjeffumba olidde katuvuma olidde kuki byonna obikatira muki mu lubuto naye ogamba nti kange neefunayo ku girasi y'eddagala neekoleka saaviisi neetereeze neegogole mu lubuto artisti neediwaaminge nakyo nekikulema muntu wange ndaba ku Bukedde artisti leeta abaana obadiwaaminge omwana n'ogenda okulaba ti buli lwafuluma afuluma ebiwuka ebiwanvu edda twaziyitanga nsiriŋŋanyi tyavaamu ensiriŋŋanyi ne babagamba okukumeketa lumonde mubisi ebyo biki wa biba birwadde nga biri muli munda byo bijja byekolamu omulimu gwabyo buli lwoli emmere nga byo bisengejjamu ebiwuka nga bidda ku bbali nga gwolooza bwewageze emmanju n'ofuluma weeyozezza jangu weeyoze ofunemu n'ezanzikulu odduke ne ku misinde olabe nti omubiri ogudiwaaminzi guteredde bulungi nnyo naye ebyo byonna nsobola obbikola naye mumbejja akagere nga tekagumiikirizika omutambuze nga tagumiikirizika ate byebimu kubitta ekitiibwa ky'amaka kituufu ku baami n'abakyala bonna omuntu bw'abeera omutambuze buli omu yeetamwa munne so endwadde y'akagere sijja kuga nti yeyina eddagala era yaligamba tiyavumula obwezi oyo ajje muwa akakadde ka ssente otaliyo kisinziira gwe omwami omuntu w'omutambuze oti omulese amatidde watuuse saaviisi gy'omukozeeko yeeyo emale yeetaagisa tojja musanga ng'abaliga ekireese okubaliga eri abaana abawala nti kati abaami baafuuka bansindika njake ate oba ne muzeeyi bwe yali nze kansimattuse kwegamba embeera yafuuse yakwogerera kati n'omukyala n'afunayo kano akaleeta amanda akabooda ne katereeza obulamu bwe kwekwesanga nti abaana babazaaliddemu nnyo banjegula abatali bawaka olw'ensonga nti gwe omwami weegayaliridde okwekolako saaviisi yo buli lw'onoogitereeza n'otereeza amakaago ekitiibwa ky'amakojja kuba okikuumi nazzi kuno omusajja yagamba nti essowaani yagiriiramu atya n'omukyala naye tayagala sooda we kunywa wa kitundu kati naawe omukyala saaviisi abakyala bamanyi okufuna embuto n'agamba nze ate oba nnakoowa nze sikyayagala kubeera naye manya eri gy'omusindisa eriyo abataaguzi ate ye bw'afubutuka n'agenda gy'aligwira ku kiwata ekyanoga omunnyo gy'alisanga omwana nga yaggalawo wankaaki n'agamba na bino byonna byaliyo gy'alisanga omwana nga bw'aba ali emmere ye alinga nnyonza ayimba okuva nga tebannatandika lulimbi paka lwe balunyuka ng'akayimba akyusa kano azzaako kali akyusa kano n'agamba eka nali nafiirwa dda yensonga lwaki abakyala kati basuuliddwawo nnyo mu nnyumba okitegeera omukyala obuteefaako obukyafu bukususse gwe bwewazaala omwana n'olowooza nti ozadde kabaka awaka omwana n'akola susu mbuliri toyagala kuwoza toyagala kwanika kaga n'omusajja nadda waka n'awulya nga akomyawo lw'abaana be kumulabako nti ali waka naye ng'omutima gwagenda dda so kati gwe omukyala jangu omwami ti omwami wange agenda omwami tumutereezezza tutya omwami twogera naye tutya bannange nno n'ebigambo obugambo biroga omuntu nga tolozi bitya mumbejja ebigambo ebirogera omuntu omwami okasoba nga gwomanyi bw'omukwata obulungi gwofukamira n'omubuuzaako gw'omukulisaayo tomuliisa mmere ewoze tomuliisa mmere enkalu tobuuzibwa omusajja nagamba tabuuzibwa gy'ava kati omubuuza gy'ava wanaga nti nva mwezi onoomukuba obadde obuuza ki eka omusajja tabuuzibwa gy'ava musajja talya mmere enkalu musajja talya mmere ewoze musajja takubwa mugongo musajja tabalirwa nzaalo ezo zonna ensonga gwe omukyala bw'olizeesigamu nti omusajja taddibwamu kwata amazzi ogabutike mu kamwa
omusajja atunande ejja kunoonya n'ekikubya nga takiraba ekyo kyonna kiba kitiibwa kyamaka ne bagana ne bannange mwami weeraga gye yajja omukyala nga bampisa omukyala obwa atayomba ekkooti y'omwami n'omukyala wakati bakisenge mugenda omunnyonnyere omugende munaire era okomyewo naye abcd kino na kino kyanyiizizza n'omwami bw'anaaba nga mukkaka mwe yayitako ewakojja kamyufu amanyi bakwata omukyala ajja kufuna bwa handling ensonga ezo nga n'abaana tebawulidde mu nnyumba taata ne mama bayomba ensonga ezo zonna ziggwera mu kisenge ne bw'aba kuwugizzaamu empi bw'ofuluma wali ebweru nga waliwo omugenyi oba musanyufu nnyo n'omugenyi n'agenda nga tategedde buzibu buliwamulyoka mwesootinga ate omugenyi olugenda ate olwo olusirika ne luddawo nze nalaba ku maka gamala emyaka ng'ebiri nga bakozesa bukiiti mwami namugamba golole sitaati bwetidde gyengenderamu n'akateekawo n'omukyala n'akawandiika n'akamuteerawo otulekerawo ez'amazzi ez'amanda eza sukaali n'ogamba kati eno embeera muli gitambuliramu pakadde naye ate oba tetwogera ne mubuuza kati bwe butuuka mu lujjulo era tukirya tusirise teri anyiga munne ago maka ekitiibwa mukyemenyedde mwekka na mwekka ne mubuuza kati omwami bw'anaafuluma n'agenda gye bamubiibiita wanaanadda ng'agenda nze ndaba yantama ate bwe yagenda yasulayo emyezi 3 ate omukyala n'akunkumuka okitegeera kati weekugambira mukyala munnange nti ettooke baliwanirira likyali ku mugogo bwe limala okukka wansi mukyala munnange ne bwolireeta enkondo 100 liba terisobola kuddayo naawe omwami omukyala munyweze ng'akyali wano w'omulengerera ng'okyamulabako wano awaka naye kaamala n'afubutukamu bw'ati n'aweta ennyumba n'adda ku nsonga oyo ne bw'oliba olwanyanya oyinza obutamuzza kati omwami munyweze ng'okyamulabako awo omwami mwefuge ng'okyamulabako naawe omwami omukyala mwefuge ng'okyamulabako awo okyasobola omutuma n'awulira saawa etuuka bw'aba yagambiddwako ebweru omukyala batakyawulira yensonga lwaki olaba abaami abamu tebakyakkiriza bakyala baabwe kkola omukyala bw'abeeramu n'emitwalo 5 waka abatakyayita bawanjiseko abatakyasobola kugolola ngoye za mwami kuba abaalaba afunye nnyo alowooza ssente eno yogenda omubeererawo kyobulaza omwami agaana omukyala okukola ku sayidi eyange emu aba mutuufu kuba abakyala kasabawo emirimu egy'okukola abadde agolola waka takyagolola abadde ayoza takyayoza ennyumba ogiyingiramu n'osanga ng'eringa ekiraalo ky'ente abaana tebakyafiibwako kugamba n'olaba nga omulimu gumusingidde omwami we era kyekiri kyewagambye nti ekitiibwa ky'amaka bw'okigattamu obufumbo tuba tukoze emirimu emeka 3 kati nze neewuunya nnyo n'abakyala abayimbi era nze mbawanye ekitiibwa nakola ogw'okuyimba naddukanya amaka ge n'atereeza abaana be okitegeera kati oyo weebuze nti ye bw'aba asobola obbikola gwe omukyala akeera ku makya n'ogenda n'okola lwaki tokusuukuka 11 n'omanya engoye z'omwami wange nzeezooza n'omanya bwe nkomawo nze nzigolola n'omanya omwami wange nze mukubira engatto ye n'omanya omwami wange emmere gundi gy'ayagala nze nnina ogiteekateeka bammayidi abo mbalekedde kyasa ez'okutwala abasajja awaka mujja kunsonyiwa abakyala abandaba naye tubawadde gaapu nnene nze wange togenda kusangayo omukozi muwala taliyo ndeete mukozi muwala oba mukozi mulenzi kyonna kyekiri buli omu kyawuliramu emirembe kyaba akozesa naye abaana abawala bafunye kyansi ey'okunegula bakama baabo abakyala olw'obunafu omukyala ono bw'amaze omulabamu ye kasaakulamu obunafu ti omusajja tomufaako ye ekyamuleeta yali anoonya maka kati ye ng'atandika okutereeza omwami wo n'amanya obudde bwakomawo n'amwambalira kapatayiza n'amanya obudde bwakomawo akatunda akasanga mu giraasi n'amanya obudde bwakomawo n'amanya olugoye lw'anaayambala ziri bwazijjamu ngenda muwa zino olaba omwana ono omuwala atandika okukyusa mimola omwami wo n'agamba tobannakola nsobi ono gwe nawasa okitegeera kati ono gw'omuwadde gaheedi tigenda n'ono otuuka n'okugenda ewa mu kyalo n'omalayo wiiki nnamba omwana omuwala wamuleka waka naye ng'akusinga n'okunyirira omwana ono bw'akyusa emabega eno ogamba mukama yawunda nga nawe newe mukazi tolina bw'okyebeera kaakati omwana omuwala tomuwa gaapu kuyingira mu kisenge ekyo bw'oba anaakirongoosa omwami amale kufuluma agende ate akirongoosa wooli gwoleke ng'okisibye okitegeera so buli lwobuze abantu bamanyi okungamba naye senga waze tusomesa ddala abasajja babawaddeyo obuwi n'omusajja oluusi alemererwa n'agamba nti embeera gye mbaddemu wano mbadde sisambalanga ku lugoye lugolole nze mbadde neeteteekanya okulaba esaati gye nnaagolola naye kati buli kimu akisanga kiri mu oda yaakyo n'alaba nga yatomera okuwasa gwaliwo aye n'agenda n'oli aye n'amukuteekera ddala w'olabira ddala aye n'azaala n'abaana aye ne mubeera bumu okitegeera yayajjanga house gaalo amaliriza afuuse mama w'abaana kuba n'omukyalo ono bwe yazaala ye abaana yabalekera mukozi Susan yanaabye omwana amuwadde emmere omwana yanywedde kyayi omwana gwe weezaalira tofuddeyo namulabo bakagere yeebase kaddugadde omugyeyo omunaazi olw'okuba oli asasulwa kati ye kaasasulwe byonna asasulwe okutereeza omwami wo n'omwami kaamutwale
asasula okulabirira abaana naye kaabazeeko kuba olwedda abaana bakuze balaba oli nga ye maama. Njagala okujjanjaba gwe omuntu wange ali eyo awuliriza nti weerabira. Okwerabira nno kyava wala ne bakadde baffe beerabiranga. N'abantu abakulu kati osanga omuntu bamuyise ku mulimu ne bamugamba tukwagala essaawa 4 azuukuka 6 nga n'essimu yagiggyeeko ekandibadde muzuukusa. Okwo konna si kwerabira. Emirimu ne gifa n'okufa. Ne gifa. Kaakati waliwo ka brain boost omuntu kasobola okukozesa n'aba nga tasobola kwerabira. Ne bwaba mwana ng'abadde asoma n'aba nga tasobola kwerabira. Eriyo omukyala agamba nti ayagala kulookinga mwami we. Waliwo akantu ke tuyita ka superlock. Akantu bw'okalookingisa omwami wo n'afuluma ebweru n'ataayaaya manya kye wakola si kye wali olina okukola. Omwami ono mulookinge ng'akyali wano w'omulabira we naggambidde tettooke liwanirire nga likyali ku mugogo. Batugamba nti amaka tuliteekeddwa okugawanga. Kiki kye baba bategeeza? Omuntu bw'agamba okuwanga amaka aba agambye ebintu bibiri. Mukwano gwange bwe namugamba ati genda weegange oba owanga amaka kye yakola ng'agenda aleeta bi99 bino ebya bulooka ng'azimba ekikomero ekinene ennyo ng'akiteekawo ne mugamba mukulu. Ekyo si kye nagambye. Edda walabanga amaka g'abazadde baffe nga gali mukakadaali mu mulyango nga kalimu olumuli olukalira olowooza baali bategeeza oba eriggwa lya namunnungu olowooza baali bategeeza ki okwo kwe tuyite okuwanga amaka oba okuganga. Buli lwoganga amaka gano kitegeeza tegajja kutomerwanga gazimuzimu ago agabi gannakyeyitize wagawuliranga gagamba tife tubadde tweyitira kkubo jjereere naye tuwulidde engoma ne tujja kati go gabadde geeyitira lyago bwe gasanze amaka agatali mawange go ne geekyamira ne geewaŋŋamyawo. Genda okulaba abaana batandika okulwala omu ku omu amaka gatambuka omusajja akomawo mukambwe muzibu enkoko zifa awaka buli okitegeera kati ebyo byonna byonna biva ku butawanga maka. Oli n'aganga pikipiki omukozi n'atamuganga. Okitegeera ne bakuba omwana ne bamutta piki ne bagitwala oba piki n'esigala waawo. Kati byonna bw'oba obiganga oba oganga mmotoka n'agivuga mugange oba oganga takisi n'ono agenda ogivuga mugange. Buli kintu abako olina okwenyweza ne weeteekako olukomera oba olugo. Buli lw'okingira amaka ago oba n'ogaganga tojja kutoma. Edda measles oyo yayitanga mu mpyaga amaka agamu nga tagalumba wasanganga evvunga baaliye bwe bati ku kkubo baategeezanga nti wano tewakyali bantu oyitawo buyisi era nga baga era omugenyi yabakyalidde yoyo omukulu omulangira yakyadde mu maka gammwe era abantu abaka baasulanga wansi paka omugenyi ono ng'akyaluse tewajjangawo waka nnyama paka omukulu ono ng'akyaluse. Okitegeera naye kati osanga measles nga ziri mu maka bonna zibakutte oluusi ne zeetikkamu n'omuntu olw'ensonga nti baasigala bakyasula ku kitanda. So omukulu ono bwe yakyalanga omukyala yasulanga yekka n'omwami n'asula yekka omugenyi yakyadde awaka tewajjanga nnyama baabasiiganga masavu gaaki gandiga okulaba nga measles ezo zifuluma ne babawanga omutulika ne bagubawa ne bagunywa ne babawa obukolokota bwa muwogo olwo olumbe n'omanya nti lufulumye lugenze era gye lwasibiranga amaka agataali magange lwagendangamu n'omuntu. Kati kyekyo kyoyisa okuwanga ki amaka essebo. Kikulu nnyo okwogeraganya ffe ng'abafumbo kiyinza okuzza ekitiibwa ky'amaka. Kikulu nnyo 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 emirundi 1000 emirundi 20,000 emirundi 1,000. Buli lw'oyogeraganya n'omwami wo omanya ki kyayagala omanya ki ekimunyiiza omanya ki ekimusanyusa omanya ki kyatayagala omanya ki kye yakwetaagako. Omukyala ofumba emyaka 7 naye nga tobuuziza na ku mwami wo naye tatajjuli bukyangondeeta kiki kye wanjagalako. Okitegeera ayinza okuba nga yakuleeta ebbeere likyayimiridde kati nga wanjaka lyafuuka dda sabatu muguwa guli awo kasuka bukasiba oti n'oliwo ndikole ki lyagenda ndikole ki atambula alina ligenda lyera ekkubo lye noka bannange naye mukyala ali waka mufumbo. Kati buli lw'oyogeraganya ne mukyala wo naye omanya omukyala ki kye yakwetaagako omanya omukyala ki kyayagala omanya omukyala ki ekimunyiizizza. Waliwo omukwano gwange omu yajja n'aŋŋamba nti nze ekyannobyewo omusajja wange yaŋŋamba tuzaale abaana maama we yazaala ne mubuuza maama yazaala abaana bameka nti 17 peyaza abalongo mwalimu 3 n'omwomu ne mubuuza kati gwe nosobola baza nti nze nazaala bana era kwe nakoma be nali njagala. Kati buli lw'oyogera ne mukyalawo manya ajja kugamba tuzaale abaana bwe bati olw'ensonga ABCD. Bw'oyogera n'omwami wagga nti munnaye nti guno omulimu guba guganye tukyuse tukole guno wana awaka bwe waba nga wafunda tutandike okuseevinga tulabe nga tuvaawo tudde awagazi. Buli lw'oyogeraganya n'omuntu oba n'abaana bo n'oyogera nabo ekyo kyekitiibwa ky'amaka kye tulina mu Buganda. Kakati bwe nkugamba
wagejja nze njagala kukola ki njagala ka portable kati era kiba tekigasizza kubanga ndagijjo yes njagala nti sikyagala nvi naye nazifuna nga zizze kituufu nnyo kuba teri wano kintu kijja mu Buganda nga tekirina ddagala ogwo omugejjo gwolaba omuntu asobola okugusala nadda ku sides gyayagala bw'aba mukyala bw'aba mwami osanga omwami nga yagejja ekibuto nga kyayiika nga n'amaka gabulira muli ekibuto ekyo osobola okukikendeeza n'omubiri ogwo osobola okugenda baga nti obukyala obutono bwe bulimu ekyama kati naawe sala obeere ku size gyakwagalamu akwagala oli mu kiro 6-7 akwagala ali mu kiro 4-5 kati gwe mubuuze kiye kyayagala okimukolere bwe ziba nvinga zezizze eryo eddagala ly'envi tulirina bulungi nnyo omuntu n'akanaabamu okumala ennaku 4 bw'abanga ayagala zigende abanga azagala zigende kubanze kyemmanyi nti wano mu Buganda teri mukyala ayagala kulaba ku nvi era osanga azirwanyisa nnyo kati osobola okusiigamu akadagala ako ne ziba nga zibuze nga zigenzera nga naawe tokyazirabako eri abantu abalina bu black spot muno mu maaso ng'alina obuntuutu obwo osobola obbwejjamu oba oyinza okuba nga gwe walwala ensundo edda zavanga mu malusu nti amalusu omwana bwe bawandiranga amalusu ensundo ezo ne zijja kati zimala gakwata muntu